Hello my dear students, welcome back to Physics Wala. This is Srikar, your physics teacher. ఎలా ఉన్నారు అందరూ కామెంట్ చేసుకోండి. షిజుక, చిన్ని, లిక్షిత, ధన, బెన్ను, జశ్వంత్. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. ఎలా నడుస్తుంది ప్రిపరేషన్? Is it going live? ఈరోజు మనము కంప్లీట్ మ్యారథాన్ చేయబోతున్నాం. నాట్ ఆల్ చాప్టర్స్ బట్ క్లాస్ 11th టాపిక్. సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్ 1 అన్న మ్యారథాన్కి. మన పార్ట్ 2 వచ్చేసి మళ్ళీ సాటర్డే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. సో ఈ గ్యాప్లో మీరు యూ క్యాన్ కంప్లీట్ ఆల్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ విత్ దిస్ మ్యారథాన్. సో నేను చేశానంటే ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్నింటిని మర్జ్ చేసి తీసుకొచ్చిన. ఓకేనా? ఆడియో క్లియర్ ఉంది అందరికీ? గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. హాయ్ షిజుక, హాయ్. చిన్ని, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. Aspirant for JE, good morning sir, good morning Nana, Nihal, Lakshmi, Satvika, Chinni, Gayatri, Ajay. Okay, everyone, good morning Nana, good morning, very good morning. Okay, audio clear kada? Video clear kada? No issues kada? Chalo, let's start. We'll start from chapter 1, units and measurements. We will go till oscillations and waves Nana. Okay, here's marathon lo, we'll go slowly. So, we'll revise all the previous year questions. అన్నీ కాదు, అన్నీ వేయడంలో ఇంకా టైం ఉండదు. సో ప్లీజ్ కాన్సెప్ట్తో పాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. కాన్సెప్ట్స్తో పాటు వీకెండ్ అన్న అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం దగ్గర స్పెసిఫిక్గా ఆ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం మీకేమైనా డౌట్ ఉంటే. ఓకేనా? సో అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ పోదాం. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నా ఎవరైనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పర్టికులర్ వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి లాస్ట్ లెసన్ మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ ఉంటే అన్ని అవర్స్ కంప్లీట్గా చూసి ఓకే ఉండి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసి ఉంటే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ ఈ వీడియో పక్క పెట్టుకుని ఫోన్లో దెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న. ప్రీవియస్ ఇయర్ బుక్ పక్కన పెట్టుకొని చేసుకుంటా ఉండండి, సైడ్కి వింటా ఉండండి మధ్యలో. అంతేగాని డు నాట్ సిట్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఆల్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్. సో మ్యారథాన్ ఎందుకన్నా ఫర్ సమ్ వన్ హూ వాంట్ టు రివైజ్ ఆల్ ఒకసారి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ 1 month 1.5 month మస్తు వీడియోస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో ఆ వీడియోస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ 4 hours 5 hours 3 hours 4 hours అన్ని కంబైన్ చేసి అన్ని హార్స్ ఉంటుంది కదా. సో అన్ని హార్స్ బదులు టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 11th టాపిక్, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ అన్ని ఈరోజు రివైజ్ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ మ్యారథాన్ EAPCET. ఓకే, పార్ట్ 2 వచ్చేసి సాటర్డే ఉంటుంది. ఓకే, డన్. అందరికీ డన్ అయితే ఒకసారి ఫైర్ ఎమోజీ పెట్టేసుకోండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఫైర్ ఎమోజీ. సో ఎవరైతే క్లాసెస్ వినలేదో, సో ఎవరైనా డౌట్స్ ఉండే కూడా సో లాస్ట్ క్లాసెస్లో అసలు ఇక్కడ అక్కడ డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ stay in this live and ask your doubts. Okay na? Done? The Raw, Magical, Lovely Grace, aspirants for JE, Lakshmi, Satvika. Okay, done. Ready? Yeah? So, ee particular session lo just chapter wise PYQs చెప్తాం. Chapter 1 నుంచి చాప్టర్ కవర్ చేసుకుంటూ ఆ చాప్టర్లో PYQs కొన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఆల్రెడీ మనం ఏవైతే క్లాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ చేసినామో అలాంటి ప్రాబ్లమ్సే సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొచ్చాను టు బి హానెస్ట్. బికాజ్ ఆల్రెడీ నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడే ఐ టుక్ ద మోడల్స్ ఏవైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో ఆ మోడల్స్ని తీసుకొచ్చాను. ఓకే సార్, ఇప్పుడు దాకా స్టార్ట్ చేయలేదు ఏమైనా ద Rev 18 ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు? ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదా? వాట్ హ్యాపెన్? సో చాప్టర్ వైజ్ విల్ డిస్కస్ దోస్ సేమ్ క్వశ్చన్స్. యప్, అంతే. అండ్ ఆల్సో ఫార్ములా షీట్స్ క్రియేట్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ. క్లాస్ 11 బేసిక్గా ఇంటర్ ఫస్ట్ టాపిక్స్కి అయితే అయింది. టీజీ వాళ్ళకి ఇస్తానని చెప్పాను బట్ డ్యూ టు హెల్త్ ఇష్యూస్ నేను కరెక్ట్ టైంకి డెలివరీ చేయలేకపోయాను. బట్ ఫైన్. ఈరోజు నేను ఏం చేస్తానంటే కూర్చొని చాప్టర్ వైజ్ ఏంటిది అప్లోడ్ చేపిస్తా మన ప్రిలిమ్ EAPCET బ్యాచ్లో కానీ టీజీ EAPCET బ్యాచ్లో కానీ. సో ఇఫ్ సమ్ వన్ వాంట్స్ దోస్ ఫార్ములా షీట్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దేనన్న. ఆల్రెడీ 10 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకో 3-4 చాప్టర్స్ ఏమన్నా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్వి అవి రాసేస్తా. సో హ్యాండ్ రిటన్ కాబట్టి టైం పడుతుంది అంతే. ఓకే, డన్. ఓకే చలో. సో ఫస్ట్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. వెయిటేజ్ వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్ అన్న. మీకు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడనే మీకు రఫ్ నోట్స్లో పక్క పెట్టుకొని రాసేసుకోవచ్చు. వినుకుంటేనే మీకు చాప్టర్ నేను చూపిస్తాను. చాప్టర్ PYQs చేస్తాం. చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మోడల్ PYQs ఏవైతే అవి చేద్దాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు వెయిటేజ్ ఉంటుంది, వెయిటేజ్ కూడా రాసుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మన్ లేదు ఈ చాప్టర్ ఇంత కష్టపడాలి, క్వశ్చన్ వచ్చేది ఒకటే క్వశ్చన్ అయితే ఆ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్ వల్ల మీరు యూ కెన్ స్కిప్, టేక్ ఎ బ్రేక్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకు ఉన్నది లెస్ టైం కాబట్టి మీరు మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ ఇవన్నీ కూడా చేయాలి కాబట్టి. సో
ఫోకస్ ఏ చాప్టర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏ చాప్టర్ మీద తక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. నా సజెషన్ ఏంటంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ వెయిటేజ్ 1 క్వశ్చన్ ఉంది. ఇంకేదో చాప్టర్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఏదో ఉంది. అక్కడ వచ్చేసి కూడా లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ వెయిటేజ్ వచ్చి 1 క్వశ్చన్ అనుకోండి. దేని మీద ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెడతారు, దాని మీద మస్త్ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. లైక్ మొత్తం కొన్ని హవర్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ జస్ట్ 1 hour ఇఫ్ యూ స్పెండ్ యూ కెన్ సాల్వ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ PYQs. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ వెళ్తే అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? సో మీరు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ చదివేసి ఫాస్ట్గా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టే రాయండి అన్న. సో దట్ మీరు కామెంట్ చేస్తున్న కొద్దీ నేను కూడా ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సార్ అన్ని లెసన్స్ కవర్ చేస్తారు సార్, లక్ష్మీ సాత్విక ఎస్ అన్న, అన్ని లెసన్స్ కవర్ చేస్తాం చాప్టర్ 1 నుంచి చాప్టర్ 30 వరకు. కాకపోతే మీకు నాకు ఇద్దరికి ఫీజిబుల్ ఉండడానికి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ చాప్టర్ 1 నుంచి చాప్టర్ 15th వరకు ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. 15th నుంచి మళ్ళీ 30 వరకు సాటర్డే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈరోజు మీరు ఇంటర్ ఫస్ట్ టాపిక్స్ మీదనే ఫోకస్ చేయండి, వేరే ఇంటర్ సెకండ్ టాపిక్ మీద ఫోకస్ చేయండి. కానీ ఎలా చేయండి అంటే ఈరోజు మొత్తం ఫిజిక్స్లో మీకు అయిపోవాలి ఏంటిది, చాప్టర్ 1 నుంచి చాప్టర్ 15th వరకు ఆల్ యువర్ ఫార్ములాస్, ఈక్వేషన్స్ ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలి. మీరు ఇంకా ఫార్ములా షీట్స్ ఇవ్వరా సార్? ఇవ్వలేదు నన్ను ఇంకా. ఎస్, ఈరోజు ఇస్తాను. ఓకే ఓకే, డన్. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారని సార్? లేదన్నా, ఐఎమ్ నాట్ డన్. సో క్లాస్ డ్యూరేషన్, వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ 8 AM, 8 AM టు ఇట్ విల్ బి ఈవినింగ్ టిల్ 4 PM అన్న, 3 to 4 PM. ఓకే, డన్. సో చేయండి ఇది. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ డాంప్డ్ ఆసిలేటర్ ఈజ్ గివెన్ బై దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ అన్న. ఒక ఈక్వేషన్తో గవర్న్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వాంటిటీ ఈజ్. క్లాస్ డ్యూరేషన్ చెప్పండి కదన్నా, డిలే ఉందా వీడియోలో ఏమన్నా? సో ఒక డాంప్డ్ ఆసిలేటర్ ఉందండి. డాంప్డ్ ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటిది? ద నార్మల్ ఆసిలేటర్ చూసుకోండి, సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఉంది అనుకోండి. ఒక స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఆసిలేటింగ్ ఫర్ ఎవర్. లేదా సింపుల్ పెండ్లమ్ తీసుకున్నారు, ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆసిలేట్స్ ఫర్ ఎవర్. ఈ డాంప్డ్ ఆసిలేటర్ అంటే డాంపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఓవర్ ద టైం ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్గాను ఒక కైండ్ ఆఫ్ టైం ఫ్రేమ్తో అది డీకే అయిపోతుంది, దాని యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన సింపుల్ పెండ్లమ్ రియాలిటీలో ఏమవుతుంది, ఇట్లా ఆసిలేట్ అయ్యి మెల్లి అయిపోతుంది ఇట్లా. సిమిలర్గా స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో అది కూడా ఇలా ఆసిలేట్ అవుతూ మెల్లి అయిపోతుంది. సో ఈ మోషన్ ఏదైతే ఉందో డాంప్డ్ మోషన్, ఈ మోషన్ డాంప్డ్ మోషన్ అంటే ఆ మోషన్ రిప్రజెంట్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, md²x/dt² + bdx/dt + kx = 0 అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనకి టు బి ఆనెస్ట్ మీకు సంబంధమే లేదు. నేను ఎందుకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే కాన్సెప్ట్తో పాటు క్వశ్చన్ చూసుకుంటే పోతే మీకు క్వశ్చన్ క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పిస్తున్నాయి. యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ మీకు ఆ టాపిక్ గురించి తెలియకపోయినా మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, డన్. లిరికల్ వరల్డ్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఇచ్చి ఫార్ములా షీట్స్ అంటున్నారు. లేదు నాన్న, నేను అదంటాను. మైండ్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైతే స్టూడెంట్కి మైండ్ మ్యాప్స్ కావాలో మైండ్ మ్యాప్స్ చూడండి. ఫార్ములా షీట్స్ వేరు, ఫార్ములా షీట్స్ ఇస్తాను. యాక్చువల్గా ఫార్ములా షీట్స్ ఇస్ నాట్ ప్రామిస్డ్ ఎనీవేర్. ఎవరు ఏ ఫ్యాకల్టీ ఇవ్వట్లేదు, నేను ఇస్తాను అని చెప్పినా ఇట్ వాజ్ ఆన్ మై ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ విల్. నా విల్ ప్రకారం నేను ఇస్తున్నా కాబట్టి అండ్ ఇట్స్ టేకింగ్ టైం. హెల్త్ మంచిది, నేనేం చేయాలి? ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ 10 chapters డన్. ఓకే, సో ఆ 10 chapters అప్లోడ్ చేపిస్తా చాప్టర్ వైస్ ఆ యాప్లో అండ్ ఆల్సో వెబ్సైట్లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో మీరు ఆ బ్యాచ్ యాక్సెస్ DPPs నోట్స్ ఎక్కడైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో సేమ్ ప్లేస్లో ఫార్ములా షీట్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫార్ములా షీట్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వట్లే. దాని అయింది ఆన్సర్ చెప్పండి, కామెంట్ ఆన్సర్. సో ఇంకా 3 days TS వాళ్ళకి పాపం ఈరోజు అయిపోతుంది అన్న. TS వాళ్ళకి ఐ విల్ గివ్, ఆల్రెడీ నా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫైన్. మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీకి ఏమైనా ఫార్ములా షీట్స్ ఇచ్చారా? ఇలే కదా. సో డో నాట్ వరీ, ఇస్తా నేను. ఐఎమ్ ట్రై మై పాసిబుల్ బెస్ట్ వే టు ప్రొవైడ్ ద ఫార్ములా షీట్స్. ఓకే, 1 సంపత్, బయప్పు, లక్షిత, సంపత్, షిజుక వాట్ హ్యాపెన్? షిజుక ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పు. చిన్ని, లక్షిత, నెక్స్ట్ నందిని. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇది కావాలనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏందన్న, దిస్ ఈక్వేషన్ md²x/dt². ఈ టర్మ్ చూడండి మీకు గుర్తు రావాలి. ఏంటిది? md²x/dt² అనేది మాస్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇచ్చింది. బేసిక్గా అక్కడ రేట్ ఆఫ్
డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి m ఇంటూ d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్ m ఇంటూ d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో d స్క్వేర్ x బై dt స్క్వేర్ అనేది యాక్సిలేషన్. సో m ఇంటూ యాక్సిలేషన్ m ఇంటూ a. ఓకే, సో m ఏంటిది ఫోర్స్. సో ఇంకా సంబంధం లేదు. తర్వాత ఇక్కడేముందో సంబంధమే లేదు మనకి. ఓకే, అది కూడా ఫోర్స్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈక్వేషన్ టు బి డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్ అనుకుంటే అప్పుడు దిస్ టర్మ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ప్రకారంగా, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ బి ప్లస్ c to the power 1/3 ఉందనుకోండి, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ d. అప్పుడు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ రూట్ b, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ రూట్ b ప్లస్ నాట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు dimensions of c to the power 1/3 is equals to dimensions of d. ఓకే, ఇదేంటిది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీకి. సో మీకు క్వశ్చన్లో ఏదైతే క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ క్వశ్చన్లో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మరి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో దాట్ వే మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ PYQ కవర్ అయిపోతుంది, ప్లస్ యూ విల్ డన్ విత్ ద చాప్టర్ వైజ్ ఫ్లో ఆల్సో. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైమెన్షనల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైమెన్షనల్లీ దట్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసేసాను నేను. సచ్ ఎ వే వీ కెన్ డూ సి. సో b/√k/m యొక్క డైమెన్షన్స్ కావాలి మీకు. సో ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ సి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. అందులో ఈ m ఇంటూ d స్క్వేర్ dt స్క్వేర్ అంటే a, ma. సో ma అంటే ఏంటిది, మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ ప్లస్ b ఇంటూ dx/dt అంటే ఏంటిది v, వెలాసిటీ v, bv ప్లస్ kx యాజ్ రాసుకున్నాం. ఇది ఈక్వేషన్. ఇందులో ఇది ఫోర్స్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది విల్ బి ఈక్వల్ టు bv విల్ బి ఈక్వల్ టు kx. అంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ b ఇంటూ v కూడా ఫోర్సే వస్తుంది, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ kx కూడా ఫోర్సే వస్తుంది. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ bv ఫోర్స్ రాసుకోండి, డైమెన్షన్ ఆఫ్ kx ఫోర్స్ రాసుకోండి. ఫోర్స్ అని రాసుకున్నాక డైమెన్షన్ ఆఫ్ b అని రాసుకోవచ్చు. మనకు b యొక్క డైమెన్షన్ కావాలి, ఎందుకంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో b/√km ఉంది. km అనేది ఆల్రెడీ ఫండమెంటల్ యూనిట్, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. సో m తీసేయండి. మనకి b మరియు k యొక్క డైమెన్షన్స్ కావాలి. ఈ b యొక్క డైమెన్షన్స్ కావాలి, కింద నుంచి b సెపరేట్ రాసుకోండి. b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f/v. అయిపోయిందా? తర్వాత f/v అంటే ఫోర్స్ యొక్క డైమెన్షన్ రాసుకొని డివైడ్ బై v ఏంటిది వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ రాయండి. సో ఈ డైమెన్షన్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మీకు m to the power -1 వస్తుంది. దేనికినా దిస్ ఈజ్ b. ఇది మన b యొక్క డైమెన్షన్స్. అయిపోయిందా? ఏపీ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి సార్. ఇదే ఛానల్ మనకు ఆల్రెడీ టాపిక్ వైజ్ అయిపోయింది ఏనన్నా, ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ 3 చాప్టర్స్ కంబైన్ చేసి చెప్పేసాం. అక్కడికి వెళ్ళి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ద వీడియోస్ అన్న. ఓకే, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కావాలంటే ఆ వీడియోస్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ అనే క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. లేదు ఆగాలి అనుకుంటే ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 11th ఇంటర్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ చేసేసి సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్ సాటర్డే వరకు వెయిట్ చేయండి. అన్ని చాప్టర్ ఫార్ములాస్ ఇవ్వండి. ఎస్ నేను అభిషేక్ అన్ని చాప్టర్స్ ఇస్తాను. ఎందుకు కొన్ని చాప్టర్స్ ఇస్తాను, బై ఎండ్ ఆఫ్ నైట్, ఈరోజు నైట్ వరకు మీకు పక్కా యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద చాప్టర్స్, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ అయితే. రేపు టుమారో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద సెకండ్, టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో యూ విల్ గెట్ 2 సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్. ఓకేనా, అప్పటి వరకు యూ కెన్ యూస్ హ్యాండ్ బుక్ నాన్న. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ అరేండ్ హ్యాండ్ బుక్. నేను దాని బేస్ మీదకి వెళ్ళి రీక్రియేటింగ్ ఇట్ కొంచెం. సో హ్యాండ్ రిటర్న్ ఫార్ములా షీటే కావాలని ఏం రూల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏదో ఒక స్టడీ మీటర్లో ప్రీవియస్ బుక్ ఉంటే దానిలో కూడా సినాప్సిస్ లాగా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. నేను రాసిన ఫార్ములా వాళ్ళు రాసిన ఫార్ములా ఒకటే ఉంటుంది. నేను ఎఫ్ తీసుకొచ్చి MB అని రాయను, నేను కూడా ఎఫ్ తీసుకొచ్చి MA అని రాస్తా. ఓకేనా, సో యా డు నాట్ వరీ. నెక్స్ట్ kx తీసుకొచ్చి k యొక్క డైమెన్షన్ తీసుకోండి, ఫోర్స్ బై యూ. k మనకి k డైమెన్షన్ కావాలి. k ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో k ఉంది, b ఉంది, bkనే కావాలి మనకి. సో k తీసుకొచ్చి f/x. సో ఎవరికైనా సరే మీరు మెల్లగా చెప్తున్నా స్లో చెప్తున్నా అంటే యూ కెన్ హోల్డ్ నాన్న, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి క్వశ్చన్ డీటెయిల్గా అర్థం కావాలి. అసలు క్వశ్చన్ ఏంది, క్వశ్చన్ లోపల ఏముంది, క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం కనుక్కోవాలి, సో దానిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంది, తర్వాత క్వశ్చన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా చేయాలి. ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసే ప్రాసెస్లో నేను డీటెయిల్గా రాసి చూపిస్తాను. కానీ మీరు ఎగ్జామ్ ఎట్లా చేయాలి, ఫటాఫట స్టెప్ ఏది, ఈ స్టెప్ ఎందుకు అవసరం లేదు, ఈ స్టెప్ ఎందుకు అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మీరు క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, చూడంగానే MA అని గుర్తుపట్టాలి. MA అని గుర్తుపట్టినాక మిగతా అన్ని ఫోర్సే. తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, B మరియు K, దీన్ని పక్క పెట్టండి. అప్పుడు V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F అని రాసేసుకోండి. అక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, మళ్ళీ KX ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F అని రాసుకోండి. క్యాన్సిల్ చేసుకొని K BV వాల్యూ వస్తుంది, b/√k ఏమవుతుంది మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, సో అలా ఫాస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి స్టెప్ బై స్టెప్లా. ఇదేమో IB ఎగ్జామ్ కాదు, వేరే వాళ్ళు రఫ్ షీట్ చూడడానికి. సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్.
సో ఇక్కడ మీరు బి వాల్యూ ఇస్తారు, కే వాల్యూ వచ్చేసి m to the power -2 వచ్చింది. ఇప్పుడు బి వచ్చింది, కే వచ్చింది, యూ హ్యావ్ బి మరియు కే. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, బి బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ కేమ్ కావాలి. సో బి ప్లేస్లో బి పెట్టండి, అండర్ రూట్లో కే ప్లేస్లో కే పెట్టండి, ఎం ప్లేస్లో ఎం పెట్టండి. సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో ఈ పర్టికులర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ m to the power 0, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. సో ఆప్షన్ 1 అన్న. ఇందాక అందరు కామెంట్ చేస్తారు ఆప్షన్ 1 అని, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు కొంచెం లైట్గా కొంచెం స్పీడ్ పెంచుదాం కొంచెం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పట్టిన టైం సెకండ్ క్వశ్చన్ పట్టకూడదు మనం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం. ఇన్ ఏ ఆర్సీ సర్క్యూట్ వేర్ ఆర్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సి ఈస్ కెపాసిటెన్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైం. ఒకవేళ మీరు సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ మంచిగా చదువుంటే, మీకు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చి ఉంటే, సర్క్యూట్స్ గురించి తెలిసి ఉంటే, డీకే సర్క్యూట్స్లో ఛార్జింగ్ డిశ్చార్జింగ్ తెలిసి ఉంటే, ఆ పర్టికులర్ కెపాసిటర్ ప్లేస్లో వాట్ ఈస్ టైం కాన్స్టెంట్ అని మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఒక ఆర్సీ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో టైం కాన్స్టెంట్ ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ టెల్స్ యూ హౌ ఎక్స్పెనెన్షియల్లీ హౌ టైం విత్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. బేసిక్గా సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇది ఎలా ఛార్జ్ అవుతుంది, ఎలా డిశ్చార్జ్ అవుతుందని చెప్పి వీ కెన్ సీ నాన్న అక్కడ. సో అక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఆర్సీ నాన్న. సో ఈ క్వశ్చన్ చేయడంగా మీరు ఎలాంటి డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ చేయకపోయినా ఒకవేళ ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే, సో అందుకే సో ఒక క్వశ్చన్ని మల్టిపుల్ వేసెస్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫైన్, క్వశ్చన్ని మల్టిపుల్ వేస్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటి కాన్సెప్చువల్ వెళ్ళొచ్చు, కానీ కాన్సెప్చువల్ వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆన్సర్ వస్తుందని రూల్ లేదు. యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మ్యాథమెటికల్ పార్ట్. సెకండ్, డైరెక్ట్గా జంప్ టు ద లాజికల్ పార్ట్ అండ్ జస్ట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ మ్యాథమెటికల్లీ. సో ఇది ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకేంది ఆన్సర్ తొందర రావాలి. సో అది ఎలా వచ్చింది సంబంధం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది కాన్సెప్చువల్ గుర్తుంది, లేదా చదువుకున్నారు గుర్తుంది, ఎక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీలో లేదా కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నో, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, టైం కాన్స్టెంట్ అన్న. సో టైం కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్సీ. సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్సీ అనేది యూ విల్ గెట్ tau is equals to RC. This is time constant. Time constant in దేనిలో, RC circuit లో. మీ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ క్లియర్ ఉంటే ఇది అర్థమైపోతుంది. లేదు సార్ ఒకవేళ నాకు అసలు ఈ టాపికే తెలియదు, నాకు అర్థమే కాలేదు, కానీ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ఎలా చేయాలి. సో మనకి ఏం కావాలి, ఆర్ మరియు కెపాసిటెన్స్ సి, వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ తెలియాలి. వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ తెలిస్తే అప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైం అన్న. సో ఎలా చేయొచ్చు, ఇన్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ టౌ ఈజ్ ఆర్సీ కదా. ఓకే, అది గుర్తులేకపోయినా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ మరియు సి యొక్క డైమెన్షన్స్ కావాలి మీకు. వి ఈజ్ కూడా అయ్యారు తెలుసు కదా మీకు ఓమ్స్ లా నుంచి. వి ఈజ్ కూడా అయ్యార్, దిస్ ఇస్ ఓమ్స్ లా. సో ద Q is equal to CV, charge is equal to capacitance into voltage. ఇప్పుడు R is equal to V by N రాసుకోవచ్చు, C is equal to Q by V అని రాసుకోవచ్చు. అదే మనకు కావాల్సింది R into C. సో RC మల్టిప్లై చేసుకొని V by I into Q by V చేసుకోండి. VV క్యాన్సల్, మిగిలిపోయింది Q by I. I అంటే ఏంటి మరి, కరెంట్ అంటే చార్జ్ పర్ టైం లేదా dQ by dt. ఓకే, మనకి కరెంట్ సిన్స్ కరెంట్ I is equals to చార్జ్ పర్ టైం. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ చార్జ్ పర్ టైం ని కింద డినామినేటర్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. ప్లగ్ ఇన్ చేసినప్పుడు క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీ మీదకి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్సీ వచ్చేసి టైం నాన్న. ఓకే, సో ఇన్ అన్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ వేర్ ఆర్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సి ఇస్ కెపాసిటెన్స్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైం, ఇలా చేయొచ్చు. లేదా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ టైం అన్నప్పుడు మీకు అసలు ఈ ఫార్మాట్ కాకుండా జనరల్ ఎట్లా చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం అంటే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో టైం టీ తీసుకొని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో R to the power X మరియు C to the power Y చేయండి. సో మల్టిప్లై చేసి ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ R రాసుకోండి, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ C రాసుకోండి, దెన్ యూ ట్రై టు ఈక్వేట్ ఇట్ టు దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అప్పుడు యూ కెన్ రిజాల్వ్ ఫర్ X అండ్ Y. X అండ్ Y కోసం సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు బేసికల్ X అండ్ Y 1 1 రావాలి. సో RC అయిపోతుంది. సో డన్. సో ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, ఇంకో మెథడ్ ఇది. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సాల్వింగ్, బట్ మీకు ఏది ఈజీగా ఏది అర్థమవుతుంది, ఏది మంచిగా కాన్సెప్చువల్గా లాజికల్గా ఎసెన్స్ఫుల్ అర్థమవుతుంది ఆ మెథడ్ తీసుకొని చేయండి. సో ఇది కాన్సెప్చువల్ డైరెక్ట్గా మీకు సర్క్యూట్స్ గురించి తెలిసిపోతే ఇది చేసేయచ్చు. లేదా మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రాస్ చెక్ ఆప్షన్లో యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సీ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్. లేదా మీరు డైరెక్ట్గా ఈ మెథడ్లో చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ మెథడ్. సో ఇలా కూడా చేసేయచ్చు. ఆర్ యొక్క డైమెన్షన్ పెట్టండి, సి యొక్క డైమెన్షన్ పెట్టండి, టు ద పవర్ ఎక్స్ టు ద పవర్ వై తీసుకోండి, దెన్ యూ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్ ఎక్స్ అండ్ వై, ఎక్స్ వై వాల్యూస్ వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్సీ. మీకు ఫైనల్గా ఏదైతే ఆన్సర్ కావాలో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆప్షన్ ఏది ఆర్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్దాం. యా, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి.
ఈ క్వశ్చన్ కామెంట్ చేయండి ఆన్సర్ నాకు ఫాస్ట్గా. ఎక్కువ టైం తీసుకోకండి, తొందర చేయండి. అట్లీస్ట్ మీకు ఆన్సర్ మొత్తం చేయరాకపోతే న్యూమరికల్ వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, కనీసం అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు సే ద ఫార్ములా దట్ యూ యూస్. మీరు ఏం ఫార్ములా వాడండి అదన్నా చెప్పండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారన్నా? నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు. సో లెట్స్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఎట్ 9 నుంచి ఒక 9:15 ఒక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఐల్ గో హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. విత్ ఎనర్జీ లేదు, సాయంత్రం దాకా చెప్పాలి మళ్ళీ. సో యా 9కి అలా బ్రేక్ తీసుకుందాం. సో 9 వరకు యాక్టివ్గా ఉండండి. అలా 9కి మీరు కూడా ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి కాఫీ తాగారనుకోండి, మళ్ళీ కూర్చొని యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. B sir, Likshita is saying B. Okay. Syed Rauni is saying B. Ramu is saying B. Sushma is saying B sir. Syed Rauni 2. Okay. Shizuka, what happened? Answer in the Shizuka. Chinni, what is the answer? Venkateshwar Rao is saying B. Amaravati is saying B. Sampath is saying C. Karthik. Chinni is saying B. Okay, chalo. Consider an expression QV is equal to KPT L to the power alpha, where V, P, T, L are volume. ఏది నాన్న? ఇది వాల్యూమ్. తర్వాత P అంటే ప్రెషర్, దిస్ ఇస్ ప్రెషర్ P. తర్వాత T అంటే టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ టైమా, సో T అంటే టైం నాన్న, సో దిస్ T ఇస్ టైం. తర్వాత అండ్ లెంత్ రెస్పెక్టివ్, ఇది L అంటే లెంత్, L అంటే లెంత్. సో మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చాడు, ప్రెషర్, టైం, లెంత్ మరియు వాల్యూమ్ ఇచ్చిండు, మరియు Q యొక్క డైమెన్షన్ ఇచ్చేసాడు. Q యొక్క డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. Q యొక్క డైమెన్షన్ ఏంటిది? m to the power 1, L to the power -1, T to the power -1. మరియు K is dimensionless constant. సో Kకి ఎలాంటి డైమెన్షన్స్ లేవు. ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ, ఆల్ఫా ఉంది ఇందులో, L to the power ఆల్ఫాలో ఉంది. సో ఏం చేస్తారు? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ Q ఇంటూ V యొక్క డైమెన్షన్స్ రాసుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ P, T, L, వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ రాసుకోండి. ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఓకే, ఎల్కి ఏదైతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో లెంత్ ఏదైతే ఉందో దానికి పవర్ రాసుకోండి, మరియు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏదైతే Q ఇంటూ V చేస్తుందో దానిలో లెంత్ యొక్క డైమెన్షన్స్ రాసుకోండి. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? యూ ఫోకస్ ఆన్ మై వర్డ్స్, క్లియర్గా వినండి చెప్పేటప్పుడు, బోర్డు మీద రాసేటప్పుడు క్లియర్గా చూడండి. ఓకే ఫైన్. సో ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ ద డైమెన్షన్స్. ఏది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏదైతే ఉందో, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీకు లెంత్ ఒక డైమెన్షన్ వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మీకు లెంత్ ఒక డైమెన్షన్ వస్తుంది. ఆ రెండు డైమెన్షన్ పవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈక్వేట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆల్ఫా వస్తుంది. అంతేనా? దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఇంకా క్వశ్చన్లో దీనికంటే ఇంకా అర్థం కాలేదన్న విషయం ఏముండదు. ఓకే నెక్స్ట్. సో ఏమొస్తుంది చేయండి. సో QV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KPT L to the power ఆల్ఫానే కదా. Q అంటే ఆల్రెడీ డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు, V వాల్యూమ్ కదా, సో V అంటే వాల్యూమ్, సో L క్యూబ్, లెంత్ ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ లెంత్, మీటర్ క్యూబ్, సెంటీమీటర్ క్యూబ్, సో వాల్యూమ్ L క్యూబ్. తర్వాత P ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ పర్ ఏరియా, ఫోర్స్ అంటే మాస్ అంటే యాక్సిలరేషన్ బై ఏరియా అయిపోయింది ఇది. తర్వాత T అంటే టైం ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్ క్వాంటిటీ, సో TT ఇలా రాసుకున్నాం. లెంత్ కూడా ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? L ఇలాగా రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు జస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ఇంకేం చేయకండి. నేను ఇక్కడ పెద్ద స్టెప్ వేసాను, నేను MLT అనేది వేసాను, కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు రఫ్లో ప్రాక్టీస్ ఫాస్ట్ రాస్తున్నప్పుడు అస్సలు సంబంధం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఒక లెంత్ ఒక డైమెన్షన్ కావాలి మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి, L/L², LL క్యాన్సిల్, L to the power -1. సో L to the power -1 ఉంది ఇక్కడ, అక్కడ ఆల్ఫా ఉంది, ఇంక మిగతా ఈ డైరెక్షన్లో ఓన్లీ ఒకటే ఉంది L. సో L ఆల్ఫా ఉంది ఇక్కడ, L to the power -1. సో ఈ క్వాంటిటీ నుంచి మీకు L to the power -1 వస్తుంది. ఇంకా మిగతా ఏం సంబంధం లేదు. ఇంకోటి ఇక్కడ L to the power ఆల్ఫా ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఆల్ఫా -1 ఇంకా L to the power ఆల్ఫా -1. మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిందే దీని మీద. ఇదంతా ఫండమెంటల్గా మీకు ఎందుకు రాశానంటే ముందు సొల్యూషన్ ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు థియరీ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్లాస్లో స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్గా రాసిన. ఈరోజు మనము ఎగ్జామ్ హాల్లో అసలు ఎట్లా చేయాలో క్వశ్చన్ అని చూస్తున్నాం. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఏవైతే చెప్పిన క్వశ్చన్లో ఏది ఎక్కడ ఎగ్గొట్టేయాలి, ఎలా ఫాస్ట్గా చేయాలి, స్టెప్స్ ఎలా తగ్గించుకోవాలని చెప్పి చూస్తున్నాం. సో ఇదంతా రాసే అవసరం లేదు అసలు, చెప్పాను డైరెక్ట్గా మీరు లెంత్ ఒక డైమెన్షన్ రాసుకుంటే అయిపోద్ది, విచ్ ఈస్ L to the power ఆల్ఫా -1. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అసలు ఎంత రాయడం అవసరం, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. ఈడనేమో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆల్ఫా టు ద పవర్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 చేయండి. అప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ 3 వచ్చేస్తుంది, సింపుల్.
ఓకేనా? చలో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 3 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 3 నాన్న, ఇందాక ఆప్షన్ 2 అని ఎవరు చెప్పారు, ఆప్షన్ 2 అని 1 అని చెప్పి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రాంగ్, ఒక నేను తప్పు చేసి చెప్పండి సార్ ఇది తప్పు చేశారని చెప్పి. సో విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ రైట్ దేర్. సాయి ద్రవణి సార్ బ్రేక్ ప్లీజ్. ఎస్ నా 9కి ఇద్దాం బ్రేక్. ఓకేనా, ఇప్పుడే కాదు. రాము సింగ్ సి, సంపతి సింగ్ 3. యా, నెక్స్ట్ వెళ్దాం. Force is given by the expression F is equals to A cos of Bx plus C cos of dt, where x is displacement and t is time. The dimensions of d and b is same as the top. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను సింపుల్. ఇక్కడ ఉన్న లాజిక్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ఏదైనా ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, సైన్, కాస్, టాన్, కొసెక్, కొసికెంట్ ఎక్స్, సికెంట్ ఎక్స్, ఏ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ వచ్చినా దాని బ్రాకెట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. సైన్ ఆఫ్ టీటా, కాస్ ఆఫ్ టీటా, టాన్ ఆఫ్ టీటా, కొసికెంట్ ఆఫ్ టీటా, ఏదో ఒకటి టీటా వాల్యూ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చూసుకున్నట్లయితే కాస్ ఆఫ్ డి టీటా ఉంది. సో అది ఎంత పెద్దదని ఉండే మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా, ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ప్లస్ సమ్మేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, అసలు సంబంధం లేదు. ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ బ్రాకెట్ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో అది డైమెన్షన్ లెస్. ఆ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ డైమెన్షన్ లెస్. ఓకేనా, ఆ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ టర్మ్స్ ఇట్ ఈస్ దే టుగెదర్గా వాటి యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ m⁴, l⁴, t⁴. సో ఇట్ ఈస్ డైమెన్షన్లెస్. సో మీరు ఏదైతే ఈ టర్మ్స్ చూస్తున్నారో దిస్ dt మరియు ఇక్కడ bx ఏదైతే చూస్తున్నారో దీస్ టూ క్వాంటిటీస్ టుగెదర్ ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. టుగెదర్ అంటే bx అండ్ dt కంబైన్డ్ డైమెన్షన్లెస్ కాదు. d ఇంటూ t వచ్చేసి డైమెన్షన్లెస్, b ఇంటూ x వచ్చేసి డైమెన్షన్లెస్. సో bx మరియు dt ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. సో దీస్ ఆర్ డైమెన్షన్లెస్. అంటే డైమెన్షన్స్ ఉండదు. సో డైమెన్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి సో మనకి కాకపోతే చూసుకుంటే x ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ t ఈక్వల్ టైం అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇది ఏవైతే టర్మ్స్ ఆర్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఎందుకు పని చేయట్లేదు ఇది. సో ఇవేదైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, x ఉంది, ఇక్కడ t ఉంది. ఈ రెండు టర్మ్స్కి డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. దేర్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ టు దీస్ టూ పారామీటర్స్ x అండ్ t. x కి పొజిషన్, t డిస్ప్లేస్మెంట్, t కి టైం. సో x కి మీటర్స్, టైంకి సెకండ్స్, డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి, యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మరి b మరియు d యొక్క డైమెన్షన్స్ వచ్చి ఇన్వర్స్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే b ఇంటూ x డైమెన్షన్లెస్ అవ్వాలంటే b యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి 1/x అవ్వాలి. సో b యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి 1/x కావాలి. సో b యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి 1/x. ఓకే, ఆర్ 1/dimension of x. అలాగే d యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1/dimension of t. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ t, d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/dimension of t. 1/dimension of t. మిస్టేక్ చెప్పారు సార్, ఎక్కడ చెప్పానన్నా? నెరేడు వెంకటేష్. సో ఇది తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ వాట్? సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది? ఎల్. సో 1/l, ఎల్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. తర్వాత టైం 1/time, టైం టీ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. సో ఎల్ ఇన్వర్స్, టీ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు d/b చేయండి. మనకు కావాల్సిన రేషియో ఏంటిది? ఈ సేమ్ టు ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ d/b. d/b యొక్క రేషియో కావాలి. అప్పుడు మీకు d యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చింది, ఇక్కడ d యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చి t ఇన్వర్స్ వచ్చింది, b యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చి l ఇన్వర్స్ వచ్చింది. d/b అంటే t⁻1/l⁻1. ఇది మీదికి పోతుంది. సో ఇదేమవుతుంది? l t⁻1. l t⁻1 అంటే ఏంటిది? మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇట్ ఈస్ వెలాసిటీ. మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ వెలాసిటీ. సో మీరు ఆప్షన్ చూసుకుంటే విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. ఏమైనా నెరేడు వెంకటేష్ మిస్టేక్ సార్ అని చెప్పావు కదా, ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్? మళ్ళీ సారీ సార్. ఓకే ఫైన్, ఇట్స్ ఫైన్. సుష్మా సింగ్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే డన్ అని అయిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇద్దాం. ఇది చేయండి. సో మీకు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన కాబట్టి కొంచెం స్లో పేస్లో వెళ్తున్న కొద్ది కొంచెం పేస్ పెంచుకుంటూ పోదాం. మీరు కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయండి. ఓకేనా? వెలాసిటీ ఏ సార్ 1 సార్. యా డన్. ఇది చేయండి. A piece of length of 3.532 meters, అసలు నెంబర్తో మనకు సంబంధం లేదు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. A piece of length is cut from a rod of length, some other length. Obviously length, rod యొక్క లెంత్ పెద్ద ఉంటుంది మనం కట్ చేసిన లెంత్ కంటే. The length of the remaining rod in meters is. సో సింపుల్ అన్న, రాడ్ ఉంది, రాడ్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్ ఉంది. ఆ లెంత్ మనం కొంచెం లెంత్ కట్ చేసి పక్క పెట్టేసాం. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మిగిలిపోయిన రాడ్ యొక్క లెంత్ అన్నా ద లెంత్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ రాడ్ అంటే ఏంటిది? టోటల్ లెంత్ మైనస్ ద రిమూవ్డ్ లెంత్. ఓకే, టోటల్ లెంత్ మైనస్ రిమూవ్డ్ లెంత్. సో 43.4 మైనస్ 3.532 చేయండి, ఎంత?
43.4 చేయండి, చేసి చెప్పండి. 43.4 మైనస్ 3.532 చేయండి, ఎంత వస్తుంది? ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అప్ టు ద రిక్వైర్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ప్రాబ్లం బేసికల్ ఇది అప్లికేషన్. సో మీరు చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కట్ నా లెంత్ ఏంటిది 43.4 నుంచి 3.52 మీటర్స్ అనేది కట్ చేస్తాం. సో 43.4 మైనస్ 3.532 మీకు చేస్తే 39.868 వస్తుంది. సో అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ యూ లుక్ ఎట్ ద డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఓకే, సో లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేస్ వచ్చేసి దిస్ ఓన్లీ 1 డెసిమల్ ప్లేస్, ఇక్కడ 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఏంటిది? అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద లీస్ట్ ప్రిసైజ్ డెసిమల్ ప్లేసెస్, స్పేసికల్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ చూడాలి. లేదా మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోకస్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వైన నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి, 43.4 ఇంటూ 3.532 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు 43.4లో ఓన్లీ 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, 3.532లో 4 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ప్రోడక్ట్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో దానిలో 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అరిథమెటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్. అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్కి ఏం చేయండి? ఫోకస్ ఆన్ డెసిమల్ ప్లేసెస్, లీస్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్. లీస్ట్ డెసిమల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ లాగా ఓన్లీ 1 డెసిమల్ ప్లేస్ ఉంది, ఆర్ మనకి 3 డెసిమల్ ప్లేస్ ఉన్నాయి. సో 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అంటే ఇది కొంచెం ప్రిసైజ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ నాట్ దాట్ ప్రిసైజ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఓన్లీ ఈ ప్రిసిషన్లోనే మీ కంప్లీట్ ఆన్సర్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఓన్లీ పాయింట్ ఇంకొకటే డెసిమల్ తర్వాత ఉండాలన్నట్టు, దానికంటే తర్వాత ఇవన్నీ రాయకూడదు. దిస్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రైటింగ్ 868. కాకపోతే ఇక్కడ 868 వచ్చిందా, మళ్ళీ ఇక్కడ రౌండింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ వాడినాం. వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వీ హ్యావ్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రౌండింగ్ ఆఫ్. రౌండింగ్ ఆఫ్ ఏంటన్నా, రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓన్లీ 1 ఇది ఒకటే రిప్రజెంట్ చేయాలి, కానీ ఈ 68 కట్ చేసేసి డైరెక్ట్గా 39.8 అని రాయకూడదు. 39.8 అని రాస్తే తప్పైపోతుంది. కానీ ఇక్కడ రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే మీరు ఏదైతే డిజిట్ని డ్రాప్ చేస్తున్నారో, ఈ డిజిట్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాను, ఈ డిజిట్ని డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ని +1 చేయాలి. సో 68 తీసేస్తే ముందున్న దానికి +1 అవుతుంది. సో 8 + 1 9. సో ఆన్సర్ 39.9 వస్తుంది. ఓకే, అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ లీస్ట్ డెసిమల్. ఒకవేళ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ వీటికి లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. ఓకేనా, డన్. సో ఆప్షన్ ఏంటంటే 39.9 అన్న, 39.9. నెక్స్ట్ చేయండి, కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ this much microfarad is charged to a potential of that much voltage. The charge on the capacitor is charge value ఎంత? Q is equal to CV అని ఫార్ములా మీకు తెలియాలి. ఇది సెకండ్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్, Q is equal to CV. ఇందాక ఏదైతే ప్రాబ్లం చూసారో మీరు ఇక్కడ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసినాం, ఇప్పుడు మనం చేయబోతే Q is equal to CVలో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై అన్న. Q is equal to CV మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, C వాల్యూ 4 ఉంది, ఇక్కడ V వాల్యూ వచ్చేసి 10 ఉంది, 10 × 4 40. సో మీకు ఇక్కడ 40 మైక్రో కూలం వచ్చేస్తుంది. డైరెక్ట్ చూసేసుకుంటే క్వశ్చన్ చూసేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఫటాఫట్. ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఓకే, 40 మైక్రో కూలం అని తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఆన్సర్. కాకపోతే ఆ పర్సంటేజ్ ఏదైతే మీరు ఎర్రర్ యాడ్ చేస్తున్నారు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దానికి మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఫైండ్ డెల్టా క్యూ బై క్యూ. సో క్యూ ఈజ్ సివి మీద అప్లై పవర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా అవుతుందో చూడండి. సో క్యూ ఈజ్ సివి కదా, CV అంటే C × V is 10 40 మైక్రో కూలమ్స్. తర్వాత దీన్ని మీరు ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ తీసుకోండి. డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇస్ డెల్టా C బై C ప్లస్ ఏంటిది డెల్టా V బై V. ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత యూ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. ఆల్రెడీ C వాల్యూ మీ దగ్గర ఉంది, V వాల్యూ మీ దగ్గర ఉంది, క్యూ వాల్యూ మీద డెల్టా క్యూ బై క్యూ బేసికల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. C వాల్యూ ఉంది, V వాల్యూ ఉంది, డెల్టా C డెల్టా V వాల్యూస్ కూడా ఉంది. డెల్టా C ఇది కెపాసిటెన్స్ కదా, డెల్టా C మరియు డెల్టా V కూడా ఉంది, సో ఇప్పుడు డెల్టా C డెల్టా Vని అక్కడ ప్లగిన్ చేసుకోండి, CVని ప్లగిన్ చేసుకోండి. సో డెల్టా C బై C ప్లస్ డెల్టా V బై V అని ప్లగిన్ చేసుకోండి, యూ గెట్ 0.06. ఇప్పుడు మనకి పర్సెంటేజ్ కావాలి దాన్ని, కాబట్టి ఇంటూ 100 చేయండి. డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇది ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్. ఇది మనకి దిస్ ఈజ్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్.
ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్. సో డెల్టా క్యూ బై క్యూ అనేది ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అయితే ఇంటూ 100 చేస్తే యూ గెట్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్. అంతేనా? ఎందుకంటే ఏదైతే ఈ ఎర్రర్స్ ఇచ్చాడో ఇవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మీరు చేయగానే ఏమైంది అక్కడ? ఇట్ జస్ట్ 6% వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6%, ఆప్షన్ 4. వింటున్నారు క్లాస్ అందరూ? నెక్స్ట్ అండి, ఇది కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లేదా ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్, ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి పక్కా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. డన్. చూడండి, ఇది మళ్ళీ 2024 వచ్చిండే. దెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఆల్సో. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ మరియు ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ రావచ్చు మోస్ట్లీ. దేర్ ఇస్ హై ప్రాబబిలిటీ. సో ఈ చిన్న క్వశ్చన్ మీరు మిస్టేక్ చేసి వస్తే వన్ క్వశ్చన్ ఈజీగా పోతుంది. సో యూ డు నాట్ వరీ. కాకపోతే కొంచెం కేర్ఫుల్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్స్, ఈజీ చాప్టర్స్ ఏవైతే మీరు అనుకుంటున్నారో మీ దృష్టిలో ఆ ఈజీ చాప్టర్స్ కదా అని చెప్పి కొంచెం నెగ్లిజెంట్గా చేస్తారు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. సో ఈజీ క్వశ్చన్స్ని కొంచెం ఫోకస్ పెట్టి చేయండి, ఎందుకంటే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు వాటిని కాబట్టి. నెక్స్ట్, the internal and external diameters of a hollow cylinder measured with the vernier calipers of this and this are respectively, then the thickness of the cylinder wall is. So similar kind of question ఇది నేను చేయను, మీరే చేసి చెప్పేయండి, or I'll just show you the solution. ఎందుకంటే ఇది సేమ్ క్వశ్చన్, మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనే, బట్ దిస్ ఇస్ a PYQs. ఇందులో సాల్వ్ చేసే అన్ని క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ PYQs. సో చూడండి, ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది ఏంటిదన్నా, వీ నీడ్ థిక్నెస్. సో థిక్నెస్ అంటే మనకు బేసిక్గా outer radius minus inner radius చేస్తే మీకు థిక్నెస్ వస్తుంది. సో థిక్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు outer radius మైనస్ ఇన్నర్ రేడియస్. outer radius మైనస్ ఇన్నర్ రేడియస్ చేయాలి. See, outer radius into, for example, it is external diameter by 2. So T is equals to outer diameter అనేది E by 2, రేడియస్ అనేది అంతే కదా, డయామీటర్ బై 2 అనేది రేడియస్ కదా. సో E by 2 మైనస్ ఇన్నర్ రేడియస్ అంటే I by 2. బేసికల్ ఇది T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ మైనస్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ బై 2. సో అదే కదా, T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ మైనస్ ఇంటర్నల్ డయామీటర్ బై 2 చేయండి. యూ గెట్ ఈ మైనస్ ఈ చేయండి, ఈ మైనస్ చేస్తే 6.01 మైనస్ 5.73 చేస్తే 0.28 వస్తుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.2. సో ఇక్కడ బేసికల్గా మీరు ప్లస్ చేసిన మైనస్ చేసిన ఎర్రర్స్ యాడప్. అరిథమెటిక్లో మీరు ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన ప్లస్ చేసిన ఎర్రర్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి. సో ఎర్రర్స్ యాడప్, ఎర్రర్స్ యాడ్ అయిపోతాయి. ఎర్రర్స్ యాడ్ అయిపోయినా అది పక్కన పెట్టేసుకుంటే బై 2 చేసుకుంటే యూ గెట్ 0.14 ప్లస్ మైనస్ 0.001. సో ఇదేం ఆప్షన్ అన్న, దిస్ ఈజ్ 0.14 ప్లస్ మైనస్ 0.001. కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే ఆప్షన్ చూసేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముంది 0.001 ఉంది, ఇక్కడ 0.001 ఉంది, ఇవి రెండు యాడ్ అయిపోతే దెన్ యూ గెట్ 0.002 ఇది అనుకుంటారు. బట్ కాదు, ఎందుకంటే డివైడ్ బై 2 చేసాం, ఎందుకంటే డయామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్ కాదు, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రేడియస్ ఆర్ థిక్నెస్. సో బై 2 చేసినప్పుడు యూ గెట్ ద డిఫరెంట్ ఆన్సర్. అంతేనా, ఆప్షన్ 4 ఇది. నెక్స్ట్ చేయండి, ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇది చేయండి. దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ రిలేటెడ్ టు ఎర్రర్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి మీకు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి. ఒకటి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్, బట్ ఇప్పుడు మీరు చూసే క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ ఏమున్నాయన్నా, ఏదర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, 3 క్వశ్చన్స్, ఈ పర్టికులర్ 3 కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మీరు ఈ చాప్టర్ చూసుకోవాలి. ఏంటిది, 1 ఈస్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్, సెకండ్ ఈజ్ ఏంటిది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, థర్డ్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ వాట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే చేయండి ఇది. సో physical quantity S is related to 4 observables A, B, C, D as S is equal to root A B by C cube D4. If the percentage errors of the measurement in A, B, C, D are 2%, 1%, 1%, 1% respectively, then the percentage error in the quantity S is. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తే దీన్ని డెల్టా S by S తీసుకోండి, డెల్టా S by S తీసుకోండి. తీసుకున్నప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ ఉన్న వాటికి ఏమవుతుంది, సో ఇట్ బికమ్స్ 1 by 2 into delta A by A plus delta B by B plus 3 into delta C by C plus 4 into delta D by D. ఎందుకంటే C మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను, S is equals to ఏమి ఇచ్చాడు, root AB, S is equals to root A into B by C cube and D to the power 4.
అప్పుడు డెల్టా ఎస్ బై ఎస్ తీసుకుంటే రూట్ ఏ కాస్ సైడ్ బికమ్స్ 1/2 రూట్ ఏ కాస్ సైడ్ బికమ్స్ 1/2 ఇంటూ డెల్టా ఏ బై ఏ. ఓకే, సో మిగతాన్ని బి బికమ్స్ డెల్టా బి బై బి, సి క్యూబ్ బికమ్స్ 3 ఇంటూ డెల్టా సి బై సి. సో బేసికల్గా ఏమున్నా ఆ పవర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు ద పవర్ 1/2 ఉంది అనుకోండి, అది ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎర్రర్ ముందుకు వస్తుంది. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి టు ద పవర్ 3 ఉంది అనుకోండి, ఈ 3 ముందుకు వస్తుంది. సో 3 డెల్టా సి బై సి అని రాసుకుంటాం. సో పవర్ అనేది ముందుకు వచ్చేసి మిగతా పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో సి అనేది, అది డెల్టా సి బై సి లేదా డెల్టా బి బై అని రాసేసుకుంటాం. రాసేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు అన్న, ఆల్రెడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజెస్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ కంప్లీట్లీ డెల్టా ఇస్ బై ఎస్ ఇంటూ 100 అనేది ఇవన్నీ పర్సెంటేజెస్ అన్న. సో అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు 9% వస్తుంది. విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ 9% అంటే ఆప్షన్ 3 అన్న. ఓకే, సో ఇలా ఫాస్ట్ చేసేయాలి ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి గిట్లా. ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకండి. దిస్ ఆర్ ఫాస్ట్ స్కోరింగ్. ఇంకోటి ఈజీ, ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండదు ఈ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు. సో ఫోకస్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ సేమ్ అన్న, if a force F is applied on a square plate of length L, if the percentage error in the determination of length is 3% and force is 4%, then the permission error in the calculation of pressure is. So first is మీకు pressure formula తెలియాలి. Pressure అంటే P is equals to force by area. లేదా మనకి ఇచ్చింది ఏంది, ఇచ్చింది a force F is applied on a square plate of length L ఇచ్చాడు. సో బేసికల్గా మనకి స్క్వేర్ ప్లేట్ ఇచ్చాడు. స్క్వేర్ ప్లేట్ అంటే ఏంటిది, స్క్వేర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సైడ్స్ ఎంత, ఎల్ అన్న. ఇక్కడ ఎల్, ఇక్కడ ఎల్. దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఎల్, దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఇది ఎల్. దీని యొక్క ఏరియా కావాలనుకుంటే మనకి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఏరియా నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ పీ ఫోర్స్ బై ఏరియా అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫోర్స్ డైమెన్షన్ డివైడ్ బై డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్. సో ఈ రకంగా చేయాలి. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ హాల్కి పోయి ఫోర్స్ పై ఏరియా పెట్టి ఆ ఏరియా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మీకు కనిపించలేదు క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇవ్వడు అప్పుడప్పుడు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో అప్పుడు పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఎల్ స్క్వేరా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ తీసుకోండి. పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఉంది మీద, ఎఫ్ ఉంది ఓన్లీ డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ 100, ఎల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో బేసికల్గా ఫస్ట్ ఇది రాయాలి. ఒక స్టెప్ ఏంటంటే డెల్టా పీ బై పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ కాబట్టి 2 times ఆఫ్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. అప్పుడు ఇంటూ 100 కొట్టండి, అది మొత్తం ఈక్వేషన్ 100 కొడితే డెల్టా పీ బై పీ ఇంటూ 100 ఇస్ డెల్టా ఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ 100 ప్లస్ 2 times ఆఫ్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ 100. కానీ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. పర్సెంటేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్న, ఎఫ్ మరియు ఎల్కి. ఎల్లో ఇట్ వచ్చేసి 3% ఇచ్చాడు, ఎఫ్లో ఇట్ ఈస్ ఇన్ 4% ఇచ్చాడు. సో ఫోర్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, అక్కడ యూ పుట్ 4 అన్న. సో ఇది 4 వాల్యూ ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 వాల్యూ, ఇది 4. దిస్ హోల్ వాల్యూ ఈస్ 4%. తర్వాత దిస్ హోల్ వాల్యూ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ 3%. సో వాల్యూస్ పెట్టండి. సో 4 ప్లస్ 3 times of 2 is 6 plus 4 is 10. సో 10% అన్న. సో ఇది వచ్చేసి the permissible error in the calculation of pressure is 10%. Option 2. ఆన్సర్స్ కామెంట్ చేయట్లేదు ఎవరు, వాట్ హ్యాపెన్? సో ఇవి బేసిక్ మోడల్స్ అన్న, ఇది యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి వచ్చేది. సో మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వి సీ బ్యాక్. సో ఇందులో నుంచి మీకు టాపిక్స్ ఏమి వస్తున్నాయన్నా, యూ కెన్ సీ వాట్ కలర్ షుడ్ వి చూస్. లెట్స్ చూస్ గ్రీన్. సో ఇందులో నుంచి మీకు ఒకటి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్, ఇంకోటి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, తర్వాత మీకు ఎర్రర్స్ మరియు ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. బేసిక్గా ఈ కీ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్కి వెళ్దాం, motion in a straight line. So if you look at this, okay done, motion in a straight line ಇದೆ ఇప్పుడు.
ఓకే. సో ఇది కూడా వెయిటేజ్ వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్ అన్న. ఓకేనా? ఇది కూడా వెయిటేజ్ వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్. లెట్స్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్. సో ఇది చేయండి. Acceleration of the particle కనుక్కోవాలి. The relation between the displacement and the time of a particle is t is equal to 2x square plus 3x. If the displacement of the particle is 25 centimeter from the origin, then the acceleration of the particle is. None of vernier calipers and screw gauge and Gemini questions వస్తాయి సార్. వెరీ రేర్ మోస్ట్లీ. ఓకే, బట్ ఒకసారి మీరు దాని యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ మరియు దాని యొక్క ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఎంఎస్డి మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ మైనస్ 1 స్కేల్ డివిజన్. సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి క్వశ్చన్ ఒకసారి గూగుల్ యూ కెన్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. బట్ మోస్ట్లీ ద మేజర్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఓకే, ఎర్రర్స్, ప్రోగ్రెషన్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ దీనిలో ఎక్కువ ఉంటుందన్న. ఓకే, అందుకే అవే పెట్టాను మీ కాన్సెప్ట్లు చూపెట్టడానికి. సో చేయండి, ఆన్సర్ ఎంత? జస్ట్ ఆన్సర్, నాకు ఆప్షన్స్ కనిపించదు, వేరే ఏం చాటింగ్ కనిపించడం నాకు. ఐ షుడ్ నాట్ సీ ఎనీ అదర్ కామెంట్స్, జస్ట్ ఆప్షన్స్. So the relation between the displacement x and the time t of a particle is ఇచ్చాడు. టైం మరియు డిస్ప్లేస్మెంట్ రిలేషన్ ఇచ్చాడు. సో టైం as a function of x ఇచ్చాడు. సో if the displacement of the particle is 25 centimeter from origin, ఒకవేళ మీ పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఆరిజిన్ నుంచి 25 సెంటీమీటర్స్ అయితే, ఆరిజిన్ ఇస్ x equal to 0, then the acceleration of the particle కావాలి మనకి. సో అందరు పెడుతున్న ఆప్షన్ బిఎస్ఎస్, సిఎస్ఆర్, బిఎస్ఎస్, సిఎస్ఆర్ పెడుతున్నాం. లెట్స్ సీ. సో టీ ఇచ్చాడు. సో టైం ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ నేను డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 1 వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 2x² కాస్త 2x అవుతుంది. సో 4x dx/dt ప్లస్ 3 dx/dt. దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు dx/dt ని బయటకు తీస్తే ఇట్ బికమ్స్ 4x ప్లస్ 3 అండ్ dx/dt అనేది వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒక వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. వెలాసిటీ వచ్చిందా? ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? వీ నీడ్ యాక్సిలరేషన్. సో మనకి యాక్సిలరేషన్ కావాలి, విచ్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ a is equals to dv/dt. dv/dt v మనకి ఏం తెలుసు? 1/4x ప్లస్ 3 అని రాసుకోవచ్చు. లేదా ఇప్పుడు మీద విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, వెలాసిటీ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఈ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో, దిస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దీన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం? చేయలేం. సో మీరు ఏం చేయండి, యూ హ్యావ్ టు పుట్ a is equal to dv/dt is equals to dv/dx into dx/dt ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, dv/dx into dx/dt రాసుకుంటే అప్పుడు dx/dt ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ వెలాసిటీ. అప్పుడు వెలాసిటీ ఇంటూ dv/dx అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో ఈ డైరెక్ట్ ఫార్ములా మీకు తెలిసినా కూడా, యాక్చువల్ దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ ఫార్ములా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఆల్సో. ఏంటిది ఈ ఫార్ములా? యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ dv/dx. సో అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇదంతా రాయడం అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డైరెక్ట్ దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని ఆ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేయచ్చు. సో వెలాసిటీ ఇంటూ d/dx ఆఫ్ వెలాసిటీ చేస్తే యూ విల్ గెట్ యాక్సిలేషన్. అందులో యూ పుట్ ఇన్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ నాన్న, విచ్ ఈజ్ హౌ మచ్? 25. సో ఇక్కడ మీరు పెట్టేసుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ అన్న. దెన్ యూ గెట్ -1/16 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. -1/16 అంటే ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఎంత? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్. మధు గంట saying ఆప్షన్ 3, లేని ఆప్షన్ బి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. Try to do this question. చేయండి.
A body moving with uniform acceleration travels a distance of 25 meters in the 4th second and 37 meters in the 6th second. The distance covered by the body in the next 2 seconds is. First మీరు ఏం చేయండి, distance traveled in the 4th second calculate చేయండి. తర్వాత travels the distance of 25 meters in 4th second అంటే ఆ పర్టికులర్ ఉంటుంది కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ nth సెకండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫార్ములా వాడండి. దేనికి వాడండి? ఫస్ట్ 4th సెకండ్కి వాడండి, తర్వాత 6th సెకండ్కి వాడండి. ఫస్ట్ 4th సెకండ్కి వాడండి, తర్వాత 6th సెకండ్కి వాడండి. అక్కడ నుంచి ట్రై టు ఎక్స్ట్రాపులేట్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ at the end of 6th second which will become the initial velocity for the next 2 seconds. Okay, so ఆ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి మనం. ఫైన్. సో ఇది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ Sn is equals to u plus a by 2 into 2n minus 1. ఇదేంటిది? దిస్ ఫర్ 4th సెకండ్, ఇది 4th సెకండ్. So 4th second ki if you plug in this, you will get this equation u plus 7 by 2 into a. తర్వాత ఇదేంటిది? 6th second ki. So this is n is equals to 6th second ki. So 6th second ki ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే you will get నాన్న యాక్సెలరేషన్ వస్తుంది. If you solve these two equations, you get acceleration. యాక్సెలరేషన్ వచ్చినాక ఈ యాక్సెలరేషన్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి you put in one of the either equation. Okay. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఏదైతే యాక్సెలరేషన్ వచ్చిందో తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ పెట్టండి. ఈక్వేషన్ 1 లేదా ఈక్వేషన్ 2లో యాక్సెలరేషన్ వాల్యూ పెడితే మీకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వాల్యూ వస్తుంది విచ్ ఇస్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. యూ వాల్యూ వచ్చిందా? ఇప్పుడు యూ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎందులో పెట్టింది తెలుసా? యూ ప్లగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఇస్ 25. ఏదైతే వచ్చిందో ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 1లో సబ్జెక్ట్ చేస్తుంది మీకు యూ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి v ఈక్వల్ u ప్లస్ 80 అప్లై చేయండి. v ఈక్వల్ u ప్లస్ 80 అప్లై చేస్తే యూ గెట్ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్న. ఇప్పుడు ఆ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 2 సెకండ్స్లో, ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 2 సెకండ్స్లో t ఈక్వల్స్ టు 2 సెకండ్స్, ఈ 2 సెకండ్స్లో ఎంత అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందో అది కావాలి మనకి. సో s ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చిన మీ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాట్ విల్ బికమ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ హియర్. సో v వాల్యూ పెట్టండి, v ఈక్వల్ టు 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ అక్కడ పెట్టేసి ఇంటూ టైం చేయండి, టైం ఎంత 2 సెకండ్స్. యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది కదా, యాక్సిలరేషన్ వచ్చి 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అవన్నీ వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే మీకు 92 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? దాని అర్థమైందా? సో యూ గెట్ 92 meters. Okay, next question. A body starts from rest and acquires a velocity of 10 meters per second in 2 seconds. What is the acceleration of the body in the distance covered? Acceleration మరియు distance ఎంత? What is the option అన్న? So ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా ఇనీషియల్గా it started from rest, so u is equal to 0. So next అక్కడ నుంచి it covered some distance and became final velocity 10 meters per second. So ఇక్కడ మనకి change in velocity by total time taken acceleration కదా. So acceleration a is equals to dv by dt, the delta v by delta t. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ తీసుకోండి, చేంజ్ ఇన్ టైం తీసుకోండి. సో 10 minus 0 is 10 by 2 seconds. సో 5 meter per second is the acceleration అన్న. తర్వాత మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ కావాలి, s ఈక్వల్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఇనీషియల్ u ఈక్వల్ 0 కాబట్టి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్లో u ఈక్వల్ టు 0 పెడితే హాఫ్ at స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి s is just హాఫ్ at స్క్వేర్. ఈ జస్ట్ హాఫ్ at స్క్వేర్లో ఏ వాల్యూ పెట్టండి మీరు, ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. 1/2 a ఎంత వచ్చింది? 5 వచ్చింది. ఇంటూ t స్క్వేర్లో 2 స్క్వేర్ పెట్టుకోండి. సో కింద 2 మీద 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5 to the 10 meters అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో s is equal to 10 meters, acceleration is equal to 5 meters square. సో 5 meter per second square మరియు 10 meters. నెక్స్ట్ చేయండి. సో చాప్టర్ వైజ్ వెయిటెడ్ షీట్ పెట్టరా? ఆల్రెడీ మనం స్ట్రాటజీ వీడియో చేసాం నాన్న. ఆ స్ట్రాటజీ వీడియో వీ వర్ డిస్కసింగ్ ద సేమ్ థింగ్. మీకు చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, ఒకసారి మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ఫిజిక్స్ స్ట్రాటజీ చూడేదండి, EAPCET రిలేటెడ్ది చూస్తే మీకు అందులో కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ద చాప్టర్ వెయిటేజ్ అన్న. ఏంటి చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డన్.
సో కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్ 3. వెరీ గుడ్. చేయండి నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నా చేయట్లేదు. సంపత్ ఈస్ సేయింగ్ 3. అమ్ము సార్ తిన్నారా? లేదు నాన్న తినలేదు. బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇంకో 5-10 minutesలో. విల్ హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అందరు మీరు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కాఫీ తాగి లేదా కాఫీ తెచ్చి పెట్టుకోండి. మంచిగా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వరకు చేద్దాం. ఓకేనా? 3 సార్, 3 సార్, 4 సార్, సార్ 4. బ్రేక్ తర్వాత నేను ఒకసారి మీకు ఏవైతే ఫార్ములా షీట్స్ రాసానో ఆ ఫార్ములా షీట్స్ ఒకసారి చూపిస్తాను నా ఐప్యాడ్లో. సో ఆ పీడిఎఫ్స్ అన్నిటిని నేను మా మేనేజ్మెంట్ టీం పంపించి ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ దెమ్ ఇన్ టు ద వెబ్సైట్ ఆర్ యాప్ నాన్న. ఓకే ఓకే. సో 3 సార్, 3 సార్, 3 సార్, 3 సార్ అందరూ 3 అని చెప్తున్నా. లెట్స్ సీ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ టీఓ. మళ్ళీ దిస్ ఇస్ సిమిలర్ క్వశ్చన్. చూడండి ఇదే ప్రీవియస్ ఇయర్ PYQs ఇవన్నీ ఇందులో మీరు చూసుకుంటే ఆల్రెడీ టైమ్ టీ దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. మీరు ఇందాక ఏదైతే చేసామో కైండ్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ వేర్ ఏం పేరు క్వశ్చన్ వి ఇస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ దెన్ ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ ఈస్. మళ్ళీ ఇందులో కూడా యాక్సిలరేషన్ అంటున్నాడు. సో వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అనుకుంటే మనకి యాక్సిలరేషన్ కావాలి. నేను చెప్పిన యాక్సిలరేషన్ అంటే dv/dt. ఓకే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? dv/dx ఇంటూ dx/dt అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు dx/dt వెలాసిటీ అయిపోతుంది. సో వెలాసిటీ ఇంటూ dv/dx చేయొచ్చు. velocity into dv/dx చేయొచ్చు కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ షుడ్ యూస్. యాక్సిలరేషన్ A is equals to v into dv/dx. ఇది చేస్తే మీకు యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసింది. సిమిలర్ క్వశ్చన్ యూ నాట్ హ్యావ్ టు వరీ. ఇందాక చేసాం. సో అదే కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ యాక్సిలరేషన్ A is -2av³ -2av³ ఆప్షన్ 3. సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అందరు 3 అని పెట్టేశారు. సో t ఇచ్చాడు, దాన్ని ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు వెలాసిటీ v వస్తుంది. Velocity v వచ్చినాక you will write dv/dx into dx/dt. Then you get v into dv/dx. So velocity v into dv/dx change, you will get acceleration. Next, a particle starts from rest. Its acceleration versus time is shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. గ్రాఫ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఓన్లీ పర్టికులర్ టాపిక్లో కాదు, ఎక్కడన్నా ఓవరాల్ యూ కెన్ ట్రై టు ఎక్స్పెక్ట్ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్. గ్రాఫ్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎందులో అయినా. సో యా ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. ఏంటది? ద మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ విల్ బి. ద మ్యాక్సిమం స్పీడ్ కావాలి పార్టికల్ది. ఓకే యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం ఇచ్చాడు. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ dv/dt. ఓకే యాక్సిలరేషన్ dt ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటే యూ గెట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. అంటే యాక్సిలరేషన్ మరియు టైం గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో వచ్చే కర్వ్ యొక్క ఏరియా తీసుకుంటే మీకు బేసిక్గా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వస్తుంది. సో ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఏరియా, ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, ద మాక్సిమం వెలాసిటీ. మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ 15. ఓకే హైట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 10. హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అంటే హాఫ్ 15 into 10, 2 5 10, 15 to 5 is 75. అయిందా? సో ఇట్ ఈస్ 75 meter per second. ఆప్షన్ 2. ఓకే సో బేసికల్ మీకు ఏమన్నా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. కానీ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ ఫార్ములాస్ ఉంటే తెగొట్టలేం క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా అయితే వాడినాం dv/dt. సో సింపుల్ ఫార్ములాస్ని మీరు కొంచెం డీటెయిల్గా చూడండి. ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కొన్నైనా కూడా ఆ ఫార్ములా లోపల ఎంత డెప్త్ ఉందో చూసుకోవాలి. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ టు ఎ సింపుల్ ఫార్ములా. ఒక ఫార్ములా చూడడానికి సింపుల్గా అనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని కొంచెం అటు ఇటు ట్యూన్ చేసి న్యూమరేటర్ ఏమంటే చేంజ్ చేసుకొని వాల్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్. So next, if the following velocity time graph, the average speed of the motion during the first 80 seconds is. First 8 seconds అంటే origin t is equals to 0 నుంచి t is equal to 80 వరకు చూసుకోండి. సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి దానికి కంప్లీట్ ఏం కావాలన్నా we need the average speed. So average speed you can use total distance by total time taken. Total distance by total time taken. But total distance by total time taken అంటే total distance లో you have to find x1, x2. ఎందుకంటే velocity is dx/dt. వెలాసిటీ టైం కర్వ్ ఇచ్చినప్పుడు బేసికల్గా v dt దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఓకే
సో ఈ పాయింట్ నుంచి 40 వరకు చేస్తే మీకు చేంజ్ ఇన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈఎక్స్1 అనుకోండి. మళ్ళీ కింద 40 నుంచి 80 వరకు చేస్తే x2 అనుకోండి. వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మాత్రమే తీసుకొని రెండింటిని యాడ్ చేయండి. సో టైం 9కి బ్రేక్ కావాలి. ఎస్ నాన్న అయిపోయింది 9. ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఫైన్. ఒకసారి ఇది అయిపోయింది ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే. x1 200 మీటర్స్, x2 200 మీటర్స్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? x1 ప్లస్ x2 బై 80. ఎందుకంటే టోటల్ టైం ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 80 సెకండ్స్. సో 200 ప్లస్ 200 బై 80 విచ్ ఇస్ 400 బై 80 విచ్ ఇస్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆప్షన్ 2. సో బ్రేక్ కావాలి అందరికీ. లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్. ఒక 20 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. 20-30 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఫర్ 20 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఫాస్ట్గా విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద బ్రేక్, డ్రింక్ కాఫీ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో ఆ లోపు ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ willing to do, try to do this question ఈ గ్యాప్లో. ఓకే.
Hello. Kavya is saying option 4, sir. మా సార్ వచ్చేసారు. నైస్. ఓకే. హాయ్ సార్, వై యూ టుక్ దిస్ మచ్ టైం? బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వచ్చా నాన్న. ఓకే సార్, ఫిజిక్స్ ఫార్ములా షీట్స్ సార్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సార్? యాప్లో ఉంటాయి నాన్న మోస్ట్లీ. ఓకే ఓకే ఎస్ చేశారా? ద రేషియో ఆఫ్ టైమ్స్ టేకెన్ బై ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ట్రావెల్ ఫస్ట్ 5 meters, సెకండ్ 5 meters, అండ్ థర్డ్ 5 meter డిస్టెన్స్ ఈజ్. చేయండి. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? హలో హలో, ఈజ్ ఆడియో క్లియర్? అందరికి ఆడియో క్లియరా? Yes, 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 yes. So, okay, done. Sir, class duration ఎంత సార్? క్లాస్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి till 4 నాన్న. 4 PM క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, కావ్య సింగ్ ఆప్షన్ 4 సార్. చలో. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 meters, సెకండ్ 5 meters, థర్డ్ 5 meters. సో బేసిక్గా ఏమిటంటే టోటల్గా మీరు 15 మీటర్స్కి తీసుకోవాలి. కాకపోతే ఫస్ట్ మీటర్లో ఎంత, మళ్ళీ 10 - 5 చేయాలి. 10 - 5 చేస్తే ఓన్లీ మీకు ఈ సెకండ్ ఫిఫ్త్ 5 meters ఏవైతే అవి వస్తుంది. తర్వాత 15 - 10 చేస్తే మీకు లాస్ట్ 5 meters వస్తుంది, థర్డ్ 5 meters వస్తుంది. సో ఏం చేయండి, డైరెక్ట్ మీరు సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. టీ ఈక్వల్స్ రూట్ 2h/g చేయండి. ఓకే, దెన్ ఫర్ టైం t1 ఏంటిది, జస్ట్ 5 meters చేయండి. నెక్స్ట్ 10 meters minus 5 meters చేయండి. నెక్స్ట్ 15 meters minus 10 meters చేయండి. 15 meters minus 10 meters చేయండి. వాటి యొక్క రేషియో తీసుకోండి. వాటి యొక్క రేషియో తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద రేషియో అన్న. వాట్ ఇస్ ద రేషియో? ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ రూట్ 10/g, రూట్ 10/g, రూట్ 10/g క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యూ గెట్ 1:√2 - 1:√3 - √2. సో ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్? 1:√2 - 1:√3 - √2. ఎస్ కావ్య, ఆప్షన్ 4 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. చిన్ని, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? Shizuka, Ajay, Nandu, Akshit. Okay, next. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. The ball is dropped from a bridge that is 45 meters above the water. It falls directly into a boat which is moving with a constant velocity. The boat is 12 meters away from the point of impact. When the ball is dropped, the speed of the boat is. Your bridge ఇక్కడ ఉన్నాను. Let's say this is the bridge point. So ఇక్కడ నుంచి ఒక బాల్ని డ్రాప్ చేసాం. ఓకే, ఒక బాల్ని డ్రాప్ చేసాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద వాటర్ నాన్న. దిస్ ఇస్ ద వాటర్ బాడీ. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బాడీలో ఒక బోట్ ఉంది. లెట్స్ సే దిస్ వాటర్ బాడీ, ఈ వాటర్ బాడీలో ఒక బోట్ ఉంది. లెట్స్ సే ద బోట్ ఇస్ హియర్. లెట్స్ సే హియర్, సమ్వేర్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ బోట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ విల్ గో టిల్ హియర్. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్. ఈ బోట్ ఏదైతే స్పీడ్తో వస్తుందో ఆ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ బోట్ ఈ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా బాల్ బోట్లో పడుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ బాల్కి ఎంతైతే టైం పడుతుందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి, బోట్ కూడా అంతే టైం పడుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోవడానికి. సో ఫస్ట్ ఏం చేయండి, ఫ్రీ ఫాల్ మోషన్లో ఫస్ట్ యూ అప్లై దట్ ఈక్వేషన్. ఈ బాల్కి ఇక్కడ రావడానికి టైం ఎంత పడుతుందో ఆ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక ఆ టైంలో స్పీడ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం ఇస్తే మీకు స్పీడ్ వస్తుంది. రైట్, డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ద బోట్ ఇస్ 12 meters అవే అని ఇచ్చాడు. సో డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ 12 meters ఇచ్చేసాడు. ఓకే, హైట్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 45 meters above ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఇస్ 45 meters. Okay, above the water, it falls directly into the boat which is moving with a constant velocity. The boat is 12 meters away from the point of impact. When the ball is dropped, the speed of the boat is.
చేయండి. ఆప్షన్ ఎంత? సార్ ఫార్ములా షీట్స్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. అవి చదివి రివిజన్ చేస్తాం. డన్ అన్న, ఆల్రెడీ రాశాను. ఓకే, నేను ఒక మధ్యలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 9:30 అవుతుంది కదా, 10:30, 11కి ఒక కాఫీ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఆ 11 బ్రేక్లో ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు ఇన్కార్పొరేట్ అన్న ఏంటిది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ ద ఫార్ములా షీట్స్ అన్న ఏది యాప్ ఆర్ దిస్లో. ఓకే, కావ్య సింగ్ సి. టింకు సర్ జీ మర్చిపోయినారా? లేదు నాన్న. టింకు హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. అన్ని చాప్టర్స్ ఫార్ములాస్ ఇవ్వండి. డన్. రోషిని సింగ్ సి. కళాకృష్ణ is saying C. Okay. Pratyusha is saying 3. Abhilash Abhi is saying C. Sidhu saying option C. So అందరికి ఆప్షన్ C వస్తుందా? ధన, ముఖేష్ నాయుడు, పావని. ఓకే, డన్. సో ఇవాళ మనం చేసాం కాబట్టి జస్ట్ బ్రౌజ్ ద సొల్యూషన్స్ డైరెక్ట్లీ. మీకు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ కోసం చేస్తున్నామండి. ఓకే, సో ఏం చేయండి, ఫస్ట్ ఈ పార్ట్కి S is equal to UT plus half GT square అప్లై చేయండి. బేసిక్గా వీఆర్ యూజింగ్ S is equals to UT plus half AT square. బట్ ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ G or 9.8 meters per second square. సో 10 తీసుకోండి, which is equals to 10 తీసుకోండి. let's consider this as 10. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మోషన్ అంటే గ్రావిటీ అవుతుంది కాబట్టి S is equals to half GT square అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ ఇట్ ఇస్ డ్రాప్డ్ విత్ U is equal to 0 velocity. సో ఫ్రీ ఫాల్ డ్రాప్ చేసాం బ్రిడ్జ్ నుంచి. సో ఇట్ విల్ ఫాల్ విత్ U is equal to 0. సో అప్పుడు దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ S is equal to half GT square. ఆ half GT square లో S వచ్చేసి ఎంత? బ్రిడ్జ్ యొక్క హైట్ ఏంది? 45 meters. ఈ 45 meters is equals to 1/10 into 10 into T square. అక్కడ నుంచి మీకు యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ T వాల్యూ మీరు కెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ T వాల్యూ వచ్చేసి మీకు 3 seconds వస్తుంది. సో మీతో బోట్ ఏంది, బోట్ కూడా అంతే టైం పట్టాలి. అంత టైంలో బోట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా బ్రిడ్జ్కి బాల్ యొక్క పాత్కి కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే, సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ ఈజ్ 12 meters. 12 meters బై టైం ఎంత? వచ్చేసి 3 seconds. సో 12 by 3, 3 4s are 12. సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి 4 meters per second. సో ఇది ఆప్షన్ 3. డన్. నెక్స్ట్, సో మోషన్ స్టేట్ లైన్లో యూ కెన్ సీ మేజర్గా కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ అప్లికేషన్సే. ఏది మోషన్ స్ట్రేట్ లైన్, ఈవెన్ ఇన్ మోషన్ ప్లేన్లో కూడా ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ ఇన్ 2 dimensions. సో 2 dimensions అప్లై చేస్తాం. ఫైన్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్. వెయిటేజ్ వచ్చేసి 2 questions అన్న కొంచెం చూడండి. దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ బట్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్. గుర్తుపెట్టుకో, నీకంటే తోపు ఎవడు లేడు ఇక్కడ, నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెయ్యి. వెంకీ ధారక్. లిరికల్ వరల్డ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ మీ ఫార్ములా షీట్స్ రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుందా సార్? ఎస్ అన్న, మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫార్ములా షీట్స్కి అయితే. ఓకే, సో యప్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. చేయండి, ఇది చేయండి. ఇఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెక్టర్ A bar along the vector B bar is twice the component of B bar along the A bar, then the ratio of magnitudes of vectors A bar and B bar. రెండు వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. let's say vector A bar is like this. ఇంకోటి వెక్టర్ B bar is like this. కాంపోనెంట్ ఆఫ్ A bar along B bar అంటే A bar యొక్క వెక్టర్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ ని B bar మీదకి తీసుకోండి. లెట్స్ కన్సిడర్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్ A bar B bar మీదకి ఇలా. అప్పుడు ఇదేంటి బేసికల్గా ద కాంపోనెంట్ అనేది. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ టీటా తీసుకుంటే ఆ ఏ యొక్క ప్రొజెక్షన్ బేసిక్గా ఒక టార్చ్ లైట్ పెట్టుకోండి. టార్చ్ లైట్ పెట్టి ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ ఏ వెక్టర్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ బి వెక్టర్ మీద వచ్చేసింది, విచ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఇది ఏ కాస్ థీటా. సిమిలర్గా బి వెక్టర్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ని మీరు ఏ వెక్టర్ మీద తీసుకోండి. బి వెక్టర్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ని ఏ వెక్టర్ మీద తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ బి వెక్టర్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసి బి కాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, the component of vector A bar along the vector B bar is twice the component of vector B bar along that of A bar. అంటే A cos theta is equal to 2 times of B cos theta. Okay, B bar యొక్క component along A bar into the B cos theta. So twice the component. So 2 times చేయాలి. So you write A cos theta is equal to 2 times of B cos theta.
cos theta. Cancel the ratio of A by B. What did he ask? So then the ratio of magnitudes of the vector A bar and B bar. Manaki magnitude of A bar by magnitude of B bar, which is basically A by B. So you get what? A by B is equals to 2 by 1 and 2 is to 1. So which is option 3. Sunny is second option. Mahesh is saying second. No, Nana. We are asking ratio of A by B. B by A. B by A, it will become 1:2. Okay. Next, JND. This is also easy question. Kavya, tell me the answer. This question ki. An ant starts from the origin and crawls 10 centimeter along the x-axis and then 20 centimeter along the y-axis. Okay. Then the dot product of the ant's displacement vector and the position vector of the point that makes 45 degrees with the x-axis as the magnitude of root 2 centimeter. So basically, let's take the coordinate system. So ant position వచ్చేసి x లో ఎంత పోయింది అంటాడు? X లో it travel 10 centimeters. So x లో 10 centimeter travel చేసి then y లో it travel for 20 centimeters. So ant యొక్క position vector వచ్చి ఏంటి నాన్న? Ant యొక్క position vector వచ్చేసి let's call it the S bar vector, displacement vector. So S bar వచ్చేసి what is it? S bar is equals to 10 I cap plus 20 j cap. So this is x ga, ఇది x అంటే this is I cap, then this is y. Okay, this is y direction, then you have j cap. Okay, so ఇదేంటిది S cap is equals to 10 I cap plus y direction 20 పోయింది, so 20 j cap. ఇక్కడ నుంచి displacement vector వచ్చింది. Then find the vector which makes angle 45 degrees with certain point. So basically it becomes I cap plus j cap. So I mean find out చేయొచ్చు. How can you find out, Anna? So R bar is equals to R cos theta I cap plus R sin theta j cap. Okay. Magnitude of R ఇచ్చాడు. Basically magnitude of R is equals to root 2 ఇచ్చాడు. Theta ఎంత అన్న? Theta is ఎంత అంటున్నాడు? ఒక పాయింట్ తోటి 45 degrees చేస్తుంటాడు. సో 45 degrees తీసుకుంటే దెన్ ఆర్ బార్ నథింగ్ బట్ ఆర్ కాస్ ఇటా కాస్ 45 ఎంత 1/√2, ఆర్ మ్యాగ్నెట్ ఎంత √2 క్యాన్సల్ విచ్ ఇస్ బేసికలీ సరే రాస్తాను ఇక్కడ ఎనీవే. సో √2 ఇంటూ కాస్ 45 వచ్చేసి 1/√2 ఐ క్యాప్ ప్లస్ మళ్ళీ ఆర్ మ్యాగ్నెట్ వచ్చేసి √2 ఇంటూ సైన్ 45 వచ్చేసి 1/√2 జే క్యాప్. సో ఈ √2 క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఐ క్యాప్ జే క్యాప్. సో ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్. మీరు ఏం చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఆర్ బార్ వెక్టర్ ని ఎస్ బార్ వెక్టర్ తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ తెలుసుగా, వాట్ అడిగి డాట్ ప్రొడక్ట్ అడిగింది. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏంటిది? ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బి కాస్ ఆఫ్ థీటా. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? ముఖేష్ నాయుడు is saying 1, ముఖేష్ is 1 saying, చందన is saying A, Dana is saying 1. Manjukesh Pitle is saying maths ko cheppandi sir please. Dana maths ki meeku vere faculty untaru. Okay, Pawan is saying A sir. Okay, andaru 1 and 1 A అని పెడుతున్నారు. Okay, so that's in రెండు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. ఇగో 10 I cap plus 20 j cap మరియు I cap plus j cap. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే I dot I 1 అవుతుంది, j dot j 1 అవుతుంది. సో 10 plus 20 which is 30. So option 1. Okay, next question చేయండి. Go. Try to do this. What is the option? ఏం వస్తుంది? Sidhu is saying 1 sir. Okay, Sidhu, good. Mukesh Naidu is saying 3. Ashwit is saying 1. Okay, so to the question, the velocity of the particle having magnitude. So basically velocity of a magnitude is already which is 10 meter per second in the direction of 60 degrees with the positive x-axis. So theta is 60 degrees. So velocity vector velocity v bar is equals to v cos theta. So v
cos theta I cap plus v sin theta j cap. So brain రాసుకోవచ్చు theta is 60 degrees and cos 60 and sin 60 is root 3 by 2 and cos 60 is 1 by 2. So ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు v bar is equal to magnitude of v రాసుకోండి which is 10 into cos 60 ఎంత it is 1 by 2. So 1 by 2 I cap plus v value ఎంత 10 అన్న into sin 60 ఎంత root 3 by 2 root 3 by 2 j cap. Done. So basically again in the direction of 60 degrees center. So this is like this, making 60 degrees with the x-axis. So this is the physical geometrical representation of it. Okay, another option 4 పెడుతున్నారు. Okay, so what is this? So we have to see phi I cap plus phi root 3 j cap. Am I right? Okay, that is the answer. Phi I cap plus phi root 3 j cap. వచ్చింది అందరికి? Okay, next question. ఇది చేయండి. A particle is moving in xy plane as x bar is equal to function of time ఇచ్చాడు. So x as a function of time is given. Then you have y as a function of time, where x and y are displacements measured along x and y axis respectively in meters and t in seconds. What is the velocity of the particle? Velocity of particle కావాలి మీకు. So velocity is what? dx by dt. Okay na? X already is a function of time ఇచ్చాడు. So you try to do dx by dt. But y కూడా ఇచ్చాడు. So dy by dt కూడా చేయండి. Such a way that your velocity equation will become v bar is equals to vx component I cap plus vy component j cap. So velocity in x direction is dx by dt అన్న, and velocity in y direction is dy by dt. అప్పుడు దీనిని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి మరియు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఆ రెండింటికి సమ్మేషన్ తీసుకోండి. ఓకే, డన్. సేమ్ వస్తుంది అప్పుడు మీకు. సో యూ ఫైండ్ vx, you find vy, club in that equation. Next, so option in which is coming 4 plus 2t I cap plus 2 plus t cap. 4 plus 2t I cap plus 2 plus t j cap. Option 2. Okay, then next question. The vertical displacement of a projectile in terms of its horizontal displacement is given by y is equal to root 3x minus 0.2x squared. The time of flight of the projectile is. So compare this equation. So equation of projectile to compare చేయండి. Compare this. This with projectile equation comparison. What is projectile equation? Y is equals to x tan theta minus gx square by 2 u square cos square theta. ఒక పారాబోలిక్ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ట్రజెక్టరీ వచ్చేసేది ఇది. సో దీంతో మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు when you compare this equation with the given equation, మీకు కొన్ని వాల్యూస్ తెలిసిపోతే అక్కడనే. సో ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ y is equal to root 3x minus 0.2x square ఏదైతే ఉందో, y is equal to root 3x minus 0.2x square. ఇక్కడ మీరు x యొక్క కాంపోనెంట్ కోఎఫిషియెంట్ చూసుకుంటే tan theta is equal to root 3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ g by 2u square cos square వచ్చేసి 0.2 వస్తుంది. tan theta is equal to root 3 అంటే theta ఎంత 60 degrees. సార్ నాకు tan theta is equal to root 3 అంటే theta వాళ్ళు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలియదు అంటే రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సైన్ థీటాస్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు, కాస్ థీటాస్ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చు. tan theta రాకపోతే జస్ట్ డూ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక మనకి సైన్ 60 ఎంత రూట్ 3 by 2, కాస్ 60 ఎంత 1 by 2. సో కింద డినోమినేటర్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలిపోయింది రూట్ 3. సో సైన్ 60 by cos 60 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan 60 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీకు థీటా వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీద ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ ఉందో దిస్ ఫ్యాక్టర్ g by 2u square cos square theta, this becomes 0.02. That becomes 0.02. G value పెట్టండి, and then you have cos square 60, cos 60 అంటే it is 1 by 2 whole square. Okay, sir మీ వాయిస్ లోగా ఉంది. Is my audio clear for everyone? Okay, let's see. Okay, hello. Now ఇప్పుడు క్లియర్ ఉంది ఆడియో? Is my audio clear?
అందరూ క్లియర్ అని కామెంట్ చేయండి. లెట్ మీ సీ. Yes sir, clear sir, done. Okay, good. సో కంపేర్ చేయండి, మీకు యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు టైం ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఈక్వేషన్ అనేది t ఈక్వల్స్ టు u sin by g. సో మీకు u వాల్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది విచ్ ఇస్ 10. తర్వాత మీకు θ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది 60. g వాల్యూ కూడా తెలుసు. ప్లగ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ యూ గెట్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ √3 seconds. √3 seconds. ఆప్షన్స్లో అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ 1 1.4 seconds లేదా 1.7 seconds లేదా 1.8 seconds లేదా 1.9 seconds ఇలా ఇస్తాడు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ √3. ఈ √3 వాల్యూ √2 వాల్యూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. √2 అంటే 1.414, √3 అంటే 1.732. ఓకేనా? డన్. Clear sir? Sir తిన్నారా? Yes తిన్నానా? What about you? Sir, can you read me? Vigneshwar Reddy. Yes, I can read your comments, Nana. Next. Any doubts? Next question కి వెళ్ళిపోదాం. ఇది చేయండి. The maximum horizontal range of a ball projected from the ground is 32 meters. If the ball is thrown with the same speed horizontally from the top of a tower of 25-meter height, the maximum horizontal distance covered by the ball is. Okay. Abhinay is saying 1, Amulya is saying B. Next, who are all these? Nandu is saying 2. Sushma is saying A, sir. Sidhu is saying option B, sir. Kavya is saying A. Shizuka, what is the answer? Okay, Krishna is saying 2. Sunny is saying 2. Kamal is saying 2, sir. Okay. The maximum horizontal range of a ball projected from the ground is 32 meters. So R max is basically R max. So theta is equal to 45 degrees నుంచి వచ్చింది. So if the ball is thrown with the same speed, so R max లో ఏదైతే u ఉందో మీకు with that velocity, if it is horizontally thrown from the top of a tower of height 25 meters. So 25 meters height నుంచి with the same u, if I drop the ball, అప్పుడు the maximum horizontal distance covered is. So maximum horizontal distance covered is. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏం చేయొచ్చు, ఆర్ మ్యాక్స్ తీసుకో 32 అంటే యూ స్క్వేర్ బై జీ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా ఆర్ మ్యాక్సిమం కాబట్టి, ఎందుకంటే టీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు 45 degrees పెట్టినాం. సో ఇట్ బికమ్స్ దిస్. దెన్ యూ స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 32 into 10 which becomes √320. ఓకే, √320 వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మీకు వెలాసిటీ వస్తుంది. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, అదే వెలాసిటీతో మీరు ఇక్కడ దీని నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. అదే వెలాసిటీతో మీరు ఇక్కడ దీని నుంచి మీరు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రమ్ వాట్ హైట్ 25 meters హైట్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ఇంటూ టైం. సో ఏదైతే ఈ రేంజ్ పట్టిందో దానికి ఈ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ చేస్తారో ఆ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ కావాలి. సో యూ ఇంటూ టీ చేయడానికి మీకు టైం పీరియడ్ కావాలి. సో టైం ఏం చేయొచ్చు, మీరు యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై అన్న. సో మీరు చూసుకుంటే y ఇనీషియల్గా లెట్స్ సెట్ ఇస్ 25, అక్కడ నుంచి 0కి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో కవర్ చేసిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత 25. సో y is equals to uyt plus half ay t square. ఇనీషియల్గా uy అయితే 0 కదా, ఇనీషియల్గా uy అయితే 0, ఓన్లీ ux లో ఉంది. సో దర్ ఇస్ ఓన్లీ ux here. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ దెన్ uy of t will become 0. అప్పుడు మనకి మిగిలిపోయింది జస్ట్ హాఫ్ a అంటే gt square. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు y తెలుసు, y is equal to 25. So 25 is equal to 1/2 into 10 times of t square. So it becomes 5 5 25 √5 seconds. So this is not t is equal to 5, this becomes 2 5 5 5 25, this is √5. T is equal to √5 seconds. So range is equal to u into t, which is √5 into √320. So solve this, you'll get how much, Nana? You'll get the answer. Fine. Select చేయండి.
A projectile is given an initial velocity v is equals to I cap plus 2j cap. The Cartesian equation of its path is, so basically trajectory equation కావాలి మనకి. Fine. If the particle is given an initial velocity I cap plus 2j cap, the Cartesian equation of its path is what? Comment section lo comment your answer. Kavya, Nandu, Sai, Simon, Venki. Pawan is saying 3, sir. Dasu is saying 3. It's Lokesh is saying 3. Dana is saying 3. Pawan is saying 3, sir. Kavya, B. Okay. Kavya is saying B. Kavya is saying B, which is 2x minus 5x square. Meetha 3 చెప్తున్నారు. And there are some people who are saying 1 also. So 1, 2, 3 distribute అవుతుంది మీ answers. What is this? Single answer కనిపించాలి నాకు. చేయండి మళ్ళీ రీడూ చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ని. Shushma is saying C. G. Kamal is saying 3, sir. Sunny is saying 3. Abhigna is saying 3. Sir. Siddhu is saying option B, sir. Okay. Okay, Kavya, what happened? Mali changes. Oh, Kavya is saying B. Okay, done. So, you try to compare this with your trajectory equation, which is your y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. So, ఇదేంటిది u ఇచ్చాడు, magnitude of u find out చేయండి, you will get root 5. So, ఇక్కడ ux uy కాంపౌండ్స్ పెట్టుకోండి, which is tan theta uy by ux. కాబట్టి uy by ux is equals to 2 తీసుకోండి. Okay, done. ఎందుకంటే tan theta లో uy కాంపౌండ్ అనేది 2, తర్వాత ux కాంపౌండ్ అనేది 1. So uy by ux అంటే 2 by 1 అన్న. So this is 2 by 1, which is basically 2. Okay, అక్కడ నుంచి మీరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని you can find the other angle, which is మనకు కావాల్సింది cos theta కూడా కావాలి, which is tan theta కూడా కావాలి. సో మనకి cos theta is equals to 1 by root 5 వచ్చింది, tan theta is equal to 2 వచ్చింది. So we have cos theta, we have tan theta. So ఈ particular tan theta cos theta place of values plug in చేసేసి you can solve for the equation. So మీ final equation వచ్చేసి 2x minus 5x square వస్తుంది. Option 2. Okay, just a second నేను పాయింటర్ తెచ్చుకుంటా. I'll go and bring the pointer for this class. In this meantime ఈ క్వశ్చన్ చేయండి ఒకసారి. If the radii of circular paths of two particles with same mass are in the ratio 1:2, then to have a constant centripetal force, the ratio of their speeds should be. It's Lokesh is saying 4, sir. What is the answer? Pawan is saying 4, sir. Pointer is not working. Okay, let's see. So radii ఇచ్చారు ratio, కానీ మనకు centripetal force తెలుసు. For example, ఏదైనా particle, if it is revolving in a circle, let's say this is the particle of mass m, if it's going like this with a velocity v, and from the center it is at a distance r. Okay, then okay, done, it's working. Okay, చూద్దాం ఇప్పుడు. Okay, 2, sir అంట. Yeah,
when you take the ratio into the m1 v1 square by r1 m2 v2 square by r2 ఈ రెండింటికి తీసుకుంటే m1 m2 క్యాన్సిల్, ఎందుకంటే సేమ్ మాస్ ఉంటుంది మనకి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏదైతే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉందో మనకి, ఇట్ యాక్ట్స్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అన్న, acts towards the center like this. This is the centripetal force, and that force is given by F is equals to mv square by r. కాకపోతే రెండింటి యొక్క సేమ్ పార్టికల్ కి డిఫరెంట్ velocity and radio ratio తీసుకోవాలి. సో ఇట్ బికమ్స్ v1 square by v2 square is equals to r1 by r2. సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 is to root 2, option 2. సో నెక్స్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ we have laws of motion. సో చూసారా, మోషన్ ప్లేన్లో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్, లేదా అండర్స్టాండింగ్ ద మోషన్ ఇన్ 2 dimensions, ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్లో సపరేట్గా మోషన్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేయడం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చూస్తాం. సో జనరల్గా మీకు కంటెక్స్ట్ ఇవ్వాలంటే మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్, మోషన్ ఇన్ ప్లేన్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్, ఏ ప్రాబ్లం అడిగినా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ద ట్రజెక్టరీ ఆర్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. అంటే ప్రీవియస్గా పార్టికల్ ఎక్కడుంది, ఫ్యూచర్లో పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్గా దాని వెలాసిటీ ఎంత, ఫైనల్గా దాని వెలాసిటీ ఎంత, ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్లో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసింది, లేదా ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది ఎంత దూరంలో పడుతుంది, పడ్డే దూరంలో వాట్ ఇస్ ద టోటల్ టైం పీరియడ్, లేదా అది రీచ్ అయిన మ్యాక్సిమం హైట్ ఎంత. సో ఇవే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్, మోషన్ ప్లేన్ కాంబినేషన్లో. సార్ దిగట్లేదు సార్, ఏమైనా వాట్ హ్యాపెన్ టింకు, ఏమైంది, వాట్ ఇస్ ద డౌట్? తేజస్వి సింగ్ సార్, ఎస్ చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్? ఓకే, ఇప్పుడు మనము లాస్ ఆఫ్ మోషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఇందాక మీరు చూసిన పార్టికల్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్, వెలాసిటీ చేంజ్, యాక్సిలరేషన్ విత్ టైం, వెలాసిటీ, ఇవన్నీ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, తర్వాత వాటి యొక్క ట్రజెక్టరీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, దాని యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఎలా అయితే డిస్క్రైబ్ అవుతున్న మోషన్ది, దాని యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ విత్ ద సరౌండింగ్స్. సో ఈ ఇంటరాక్షన్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్స్. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏదైతే లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఇన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్లో కంప్లీట్గా కైనమాటిక్స్తో పాటు యూ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద ఫోర్స్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ చేయండి మీన్ టైంలో. సో లాస్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 2 questions. Sidhu saying option 1, sir. Yes, done Anna. Formula sheet send chestanu. I'm very much sorry for the delay, but yeah, we'll send you. Kavya is saying option A. Varalakshmi is saying option 4. Sarji naku exam 11th Sarji second shift anta. Nice, Tinku. 11th, 12th, 13th, okay. Abhinaya is saying 1, sir. Comments రావట్లేదు. What is the option? What is the right answer to the option? Sidhu is saying 1. Stark. ये बाय सर 90% डाटा అయిపోయింది సార్. అయ్యో. Nagarjuna option 1, sir. Option 1 correct. Chandana is saying 2. Altaf Shaikh is saying 3. Gayatri is saying 1. Okay, chalo. ఏంటిది, force separately produces accelerations of 18 meter per second square, 9 meter per second square, 6 meter per second square in 3 bodies of masses P, Q, R respectively. If the same force applied on a body of mass P plus Q plus R, then the acceleration of that body is. So simple formula, ఒకటే ఒక ఫార్ములా వాడతాం ఇందులో, F is equal to ma. కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా లేదని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్తో అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ F is equal to ma అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ రాదు, బట్ హౌ టు డూ అది చూసుకోవాలి. టింకు is asking sir high weighted chapters చెప్పండి సార్ నాకు. Tinku, do you want to focus on high weightage chapters or low effort, high yield chapters?
డిఫరెన్స్ ఉంది. హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చదవడం వర్సెస్ స్టడీయింగ్ లో ఎఫర్ట్ గెటింగ్ హై ఈల్డ్ చాప్టర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ అంటే ఏ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్. బట్ ఆ చాప్టర్ ఈజీగా ఉందా టఫ్ ఉందా అని చూడవా. బికాస్ దెర్ ఆర్ సమ్ చాప్టర్స్, లెట్స్ సే 3 చాప్టర్స్ తీసుకోండి, మస్తు ఈజీ. ఓకే, ఒక 3-4 అవర్స్ కూర్చుంటే అందులో ఉన్న PYQs అనేది చేసేయచ్చు అనుకుందాం. అలాంటి 3 చాప్టర్లు. ఆ 3 చాప్టర్లు లెట్స్ సే 4 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, అండ్ నువ్వు చదివే ఏదైతే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఉంటుందో అది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది. ఆ లెంతీ ఉన్న చాప్టర్లో వచ్చేది 2 క్వశ్చన్లు. సో ఆ చాప్టర్కి పెట్టే టైం బదులు ఈ పర్టికులర్ 3 చాప్టర్స్ పెడితే మీకు 4 క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోతాయి కదా. తేజస్వి is asking సార్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు? Till 4 PM. But depending on the flow, Anna, if we are able to do it faster, then we'll do it. If the same force applied on a body of mass P plus Q plus then the acceleration of that body is. So ఏం చేస్తారు, P మీద Q మీద R మీద సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారు. సేమ్ ఫోర్స్ని ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ P plus Q plus R బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా అప్లై చేయాలి. సార్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ అర్థం కాలే, ఎక్స్ప్లెయిన్ మిస్ సార్ ప్లీజ్. వాట్ హ్యాపెన్ అన్న మంజుకేష్ పిట్లా, విచ్ క్వశ్చన్ డిడ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండ్? ఏ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు P plus Q plus R మాస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం. కాకపోతే ఈ ప్లేస్లో మనకి యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ తెలుసు, దీని యొక్క యాక్సిలరేషన్ తెలియదు. సో ఏం చేస్తాం, దీని యొక్క యాక్సిలరేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఈ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో యాక్సిలరేషన్ ఫోర్స్ బై ఏంటిది యాక్సిలరేషన్? యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ P plus Q plus R is equals to force acting on that by mass of P plus Q plus R. మాస్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ F is equals to ma కదా, F is equals to ma. అక్కడ నుంచి M is equals to F by A. సో F by 18, F by 9, F by 6 తీసుకుంటాం. F అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 1 by 18 plus 1 by 9 plus 1 by 6 అవుతుంది. ఓకే, అది సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. సో 3 కల్లా క్లాస్ అయిపోయిందా ప్లీజ్ సార్? అయిపోతుందా? ఓకే, ఐ ఆస్కింగ్ మీ టు కంప్లీట్ బై 3. నెక్స్ట్ అన్న ఇది చేయండి. A bullet of mass 20 grams moving with 500 meter per second pierced 1 centimeter into a wooden block, then the retarding force experienced with the bullet is. సో బుల్లెట్ యొక్క మాస్ ఇచ్చిండు, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ దాట్ మచ్ వెలాసిటీ ఇచ్చిండు, అది వుడెన్ బ్లాక్లో ఇంత పియర్స్ అయింది, తర్వాత అది రెస్ట్లోకి వచ్చింది బేసికల్లీ. సో ఈ ప్రాసెస్లో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే రిటార్డింగ్ ఫోర్స్ ఎంత? సో మాస్ ఇచ్చాడు, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, థిక్నెస్ ఇచ్చాడు, ఎంత లోపలికి పోయి ఆగుతుందని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూ కెన్ సీ ద బుల్లెట్ గోస్ ఇన్ అండ్ స్టాప్ విత్ ఫైనల్ వెలాసిటీ v. సో మీరు ఏం చేస్తారు, v స్క్వేర్ మీద చూసుకొని 2as అప్లై చేయాలి. సో v స్క్వేర్ మీద చూసుకొని 2as అప్లై చేస్తే ఫైనల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి 0. సో v is 0. సో యూ లెఫ్ట్ విత్ u వాల్యూ పెడతాం, తర్వాత యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది మీకు. అక్కడ నుంచి విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆర్ బేసికలీ రిటార్డేషన్ వాల్యూ. ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ఎంత? minus 12.5 into 10 power 6 meter per second square. Okay, then you apply force F is equals to mass into acceleration. So a block ఏదైతే force ని retarding force ని ఆ bullet మీదకి ఇస్తుందో that will be equal to ma. So mass of the bullet ఎంత? That into acceleration of the bullet. So you get the retarding force. Okay, ఎంత వచ్చింది? 250 into 10 power 3 newtons. 250 into 10 power 3 newtons. Next చేయండి question. Kavya is saying option D. Pratyusha is saying 3. Ram is saying 4. Dana is saying 3. Kavya is saying D. Gayatri is saying 4.
So yeah, a motor car moving with a velocity 7 meters per second stops in 10 meter distance when brakes are applied. What is the relation between the resistance force and the weight of the car? Resistance force మరియు weight of the car కి relation ఏంటిది? So you can do like this. మళ్ళీ v square మనం చూసుకో 2as అప్లై చేయండి. So v square మనం చూసుకో అప్లై చేస్తే v is equal to 0 ఉంటుంది మనకి. We have velocity v is equal to 0. So అది అప్లై చేస్తే you will get acceleration from here. Acceleration is minus 2.45 meter per second square వస్తుంది. So minus 2.45 value ఏదైతే ఉందో what is it? It is nothing but it is g by 4. G అంటే ఎంత? It is, let's say it is 9.8. 9.8 by 4 ఎంత? 4 to the 8, 4 4 the 16, 4 5 the 20. ఓకేనా? సో బేసికలీ మీరు 2.45 ని 2.45 వాల్యూని యూ కెన్ రైట్ 9.8 by 4. So this is basically g by 4. So acceleration is equals to minus g by 4. Acceleration is equal to minus g by 4. Normally r is equals to ma. Okay. Next w is equals to mg. So the weight experience that is equals to mg w, and what a force it is experiencing in this direction, it is r. Antena ademantunadu, what is between the resistance force? So resistance force will be equals to ma. So r is equals to ma and w is equals to mg. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో తీసుకోండి. r by w is equals to ma by mg. mm cancel, a by g అంటే it is already minus 1 by 4. So a by g is equals to minus 1 by 4. So a by g అంటే r by w. r by w is minus 4 అంటే then it is r is equal to minus w by 4. r is equal to minus w by 4, which is option 4. Next equation ఏంటి? Try to do this question. A man of mass 60 kg standing in a lift moving up with a retardation of 2.8 meter per second square. The apparent weight of the man is. So lift lo ఉన్న man, okay, he is weighing of 60 kg. ఒకవేళ if that lift is moving with the retardation అంటే negative acceleration of 2.8 meters per second square, the apparent weight of the man is. So man యొక్క apparent weight అంటే original weight కాదు. Apparent weight అంటే, now what is this effective acceleration find out చేయాలి. What is the g effective? So if that lift is moving up with a retardation, అంటే స్పీడ్ పోయి మెల్లిమెల్లి ఆగిపోతున్నట్టు అది ఎక్కడనో. So basically let's say it is going from 3rd floor to 4th floor. So 4th floor ఆగిపోతుంది. Let's say in that last few seconds it is basically retarding. Okay. So our place lo, what is the effective weight of the man? You can use effective weight. A person means that there is a normal reaction and the weight of the body is mg. అతని బాడీ యొక్క weight వచ్చేసి it is downward acted mg, normal reaction in, and then you have n minus mg is equals to ma. n minus mg is equals to ma. కాకపోతే acceleration in the negative direction, so n minus mg is equals to minus ma. So you got what? mg minus ma. So mg minus ma. So mg minus ma అంటే m times of g minus a. m times of g minus a. So m ఎంత? m వచ్చేసి 60 kg ఇచ్చాడు. So this is mass of the man. G వచ్చేసి it is the effective gravity, which is g is basically this is g effective. So g minus a, g value ఎంత? 9.8 తీసుకోండి. యాక్సిలరేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసి minus 2.8 meter per second square ఇచ్చాడు. మైనస్ అని ఆల్రెడీ పెట్టేసాం కాబట్టి జస్ట్ ప్లగ్ ఇన్ ద వాల్యూ. సార్ థియరీ కూడా చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. నా థియరీ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన టైం పీరియడ్ సరిపోదు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మీకు థియరీ కావాలనుకుంటే మనం ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేస్తాం. యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్. ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫైన్. సో డూ నాట్ వరీ. ఎందుకంటే హెల్ప్ అవుతుంది సార్. నాది జస్ట్ బేసిక్స్ ఏ తెలుసు. ఎస్ నాన్న బేసిక్సే తెలుసు, బట్ అదే చెప్తున్నాను, దెర్ ఆర్ అదర్ స్టూడెంట్స్, వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై లెక్చర్స్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు. దే వర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 month. సో
థియరీ ఇంకా థియరీ వదిలేయండి. లాస్ట్ 1 వీక్ 2 వీక్స్లో మీరు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ హార్డ్లీ 10 డేస్ కూడా లేవు. సో మీరు కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఫార్ములాస్ రివర్స్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫార్ములాస్ ఇలా చేయాలి. ఓకే, సో you plug in the values, you get 420 newtons. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. What is the maximum force if that can be applied on block M1 so that both M1 and M2 will move together? There is no friction between M1 and the horizontal table. The coefficient of friction between M1 and M2 is mu. So M1 మరియు M2 మధ్యలో ఉండే coefficient of friction వచ్చేసి it is mu అన్న. So try to do this question. Kavya is saying hello sir. What happened Anna? Kavya? 2 sir, 2 sir, 2 sir, 2 sir, 2. So yep. So ఏం చేయొచ్చు? You can apply friction force ఏదైతే ఉందో this F2 that is acting here, it will be equal to M2N అన్న. So friction force into the F is equal to mu N. So ఆ particular format ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. Mu N into normal reaction వచ్చేసి it is M2G. So this whatever normal reaction N here it is there, that equal to weight of the body which is M2G. So mu M2G is equal to M2A, M2 cancel. A is equal to mu G వస్తుంది మనకి. Okay, A is equal to mu G. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ని కంప్లీట్ గా if you apply or assume this whole mass, this will be nothing but M1 plus M2. So ఏదైతే ఫోర్స్ క్యాపిటల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో that is acting on M1 plus M2. Okay, so F is equal to MA or F is equal to M1 plus M2 to A. So ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఏమొస్తుంది? యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసి it is coming out to be mu G. So ఇక్కడ మీకు ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది? This becomes F is mu G అన్న. So it is option 2. So next equation చేయండి. Sand is to be piled up on a horizontal ground in the form of a regular cone of a fixed base of radius r. Coefficient of static friction between the sand layers is mu. The maximum volume of the sand can be piled up in the form of a cone without slipping on the ground. So basically ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఒక నార్మల్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద, సో ఒక హారిజాంటల్ గ్రౌండ్ మీద ఇఫ్ యూ పోర్ లిటిల్ శాండ్, కొంచెం శాండ్ ఇలా పోసాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా డ్రాప్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓకే, ఇంకా డ్రాప్ చేస్తూనే ఉన్నారు. బేసికల్గా శాండ్ అనేది ఇలా అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇలా అవుతుంది. మీరు ఇంకొంచెం శాండ్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా అది ఈ పాయింట్స్ దాటి ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది ఇంకొంచెం శాండ్ వేస్తే. కాకపోతే మీరు ఇంకా లాస్ట్ ఏదైతే లిమిటింగ్ పాయింట్ ఉందో అక్కడ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ దిస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సే దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కోన్. ఓకే, దిస్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కోన్.
This will be in the form of a cone. కాబట్టి cone కి మనకి ఏమేమి parameters? There are height ఉంది. There is height parameter for this cone, and then there is radius parameter for this cone, and then there is angle theta. So మూడు parameters ఉన్నాయి, which is అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? You can write tan theta is equals to opposite side h by adjacent side r. So tan theta is equal to h by r అని రాసుకోవచ్చు, which is basically maximum. So tan theta is equal to h max by r is equal to mu. So the h max ఏం రాసుకోవచ్చు? h max is equals to mu into r అని రాయొచ్చు. So the volume max, so ఏదైతే కోన్ మీకు వచ్చిందో దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటన్నా 1/3 pi r square h. So pi r square h లో h వాల్యూ మీరు పెట్టాలి, which is mu r. So pi r square h లో you have to plug in mu r here. అప్పుడు వాల్యూమ్ వస్తుంది మీకు maximum వాల్యూమ్, which is mu pi r cube by 3. Mu pi r cube by 3. So next equation చేయండి. ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ 2 అంట. So two masses m1 and m2 are placed on a smooth horizontal surface and are connected by a string of negligible mass అన్న. ఓకే, సో ఈ స్ట్రింగ్ ఏదైతే తీసుకున్నారో స్ట్రింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ మరియు నెగ్లిజిబుల్ మాస్ లెస్ స్ట్రింగ్ మరియు ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ స్ట్రెచ్ అనే స్ట్రింగ్. A horizontal force F is applied on the mass m2 as shown in the figure. The tension in the string is. సో m2 మీద ఈ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారు, దానివల్ల దీని ఒక టెన్షన్ జనరేట్ అవుతుంది. సో m1 మీద ఓన్లీ టెన్షన్ T ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు? ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అడుగుతున్నాడు. సో మీకు చూసుకుంటే there is only one component of force on this m1 which is equal to T. కానీ టోటల్ ఓవరాల్ ఫోర్స్ ఏంటిది? ఓవరాల్ ఫోర్స్ అన్నప్పుడు we have to consider overall whole body of mass. So this is m1 plus m2. So m1 plus m2 మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి you can write F is equals to m1 plus m2 into acceleration. కామన్ యాక్సిలరేషన్ ఎంత? కామన్ యాక్సిలరేషన్ a తో ముందుకు పోతుంది కాబట్టి so it is a, then acceleration is equal to F by m1 plus m2. కాబట్టి మీరు చూసుకుంటే T is equals to m1a. T is equals to m1a. కానీ T is equals to m1 into a ఎంత? a is equals to F by m1 plus m2. F by m1 plus m2. Okay, ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. I'll be back in 5 minutes.
Hello. Yep. What is the answer? Akshita Gaud is saying 0.035. Karthik Gaming, hello sir. Hello Nana, hello. Is audio clear? What is the answer? Okay. A body of mass 20 kg is moving on a rough horizontal plane. A block of mass 3 kg is connected to the 20 kg mass by a string of negligible mass through a smooth pulley as shown in the below figure. The tension in the string is 27 newtons. The coefficient of kinetic friction with the heavier mass in the surface is. So basically we need the coefficient of kinetic friction here. Okay. So first ఏం చేయండి ఇక 3g minus 3g అనేది ఏదైతుందో ఈ పర్టికులర్ 3 kg. So this is 3 times of g minus t is equal to 3a చేయండి. ఓకే. సో ఇదొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఈక్వేషన్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ టెన్షన్ అన్న అందులో టెన్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి టెన్షన్ ఫోర్స్ టీ మరియు ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఎఫ్. సో టీ మైనస్ ఎఫ్ తీసుకొచ్చి ఎంఏ ఈ పర్టికులర్ కేసులో వేస్తాం. ఈ పర్టికులర్ కేసులో 3g మైనస్ టీ ఈస్ 3 వేస్తాం. 3g is basically 30 newtons. 30 newtons minus t is equals to ma. So చేస్తే you will get acceleration from here. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిలరేషన్ తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ బిట్వీన్ టీ మైనస్ ఎఫ్ ఎంఏలో. సో టీ వచ్చేసి 27 newtons. ఓకే. T is equals to 27 newtons అంతేనా? సో బికాస్ ద టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ 27 newtons ఇచ్చాడు కాబట్టి సో T మైనస్ ఎఫ్ వచ్చేసి మ్యూ ఎన్ అన్న ఆర్ మ్యూ కే ఎన్ లేదా ఎంజీ.
Okay, this is mg. It's basically equal to n. So F is equals to mu n, which is mu k mg nana. So mu k into mg and the ms 20 kgs into g is into 10 into 20 into 10 is 200, so into 200. So 27 minus mu k into 200 is equal to 20. So you can mu k solve and you get 0.035. 0.035. Okay, next question, Andy. Try to do this question. Sir, video is not visible. Sir, no video. అందరికి వీడియో వస్తుందా? Is my video clear? Hello. Sir. Sir. They are saying no video. They are saying no video. Who? Students. No video? Wait. I guess clear only. Sorry. Their problem. చెక్ చేసుకున్నానా? I guess it is clear only. మీకే వస్తలేదు. Okay. Whoever is saying. Okay, done. Visible. Okay. A particle moves in a circle with a speed v, varying with time as v of t is equal to 2t. There is a particle here. It is moving with a speed v, and v of t as what? V of t is equal to 2t. The total acceleration of the particle after it completes 2 rounds of cycle is. మనకు కావాల్సిందే total acceleration. So total acceleration A total is equal to the root A tangential square plus A radial square. So this is the fundamental formula. So G clear? Okay sir, got it. Sir, answer option 2 sir. Okay, so apply చేయండి. So v of t is equal to 2t ఇచ్చాడు, and since v is equal to 80, r omega is equal to 80, v is equal to 80 or r omega is equal to 80, omega is equal to 80 by r. అప్పుడు d theta by dt is equal to రాసుకోవచ్చు 80 by r రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ theta and at dt by r అంటే 80 by r into dt ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే, సో d theta అనేది 0 to 4 పై ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ఇది 0 to t ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి. Then what? Then you get acceleration equal to 8 by r by t square. Okay, అక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేయొచ్చు? యూ కెన్ రైట్ AR, ఓకే, మరియు 80 ఆ రెండింటిని ప్లగ్ ఇన్ చేసేసి యూ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ నెట్ యాక్సిలరేషన్ విత్ 64 pi square plus 1 into 2. 64 pi square plus 1 రూట్లో into 2. సార్ మీరు మెసేజెస్ చూడరా? అందరు మెసేజ్ చూస్తున్నారు, నాది తప్ప. వాట్ హ్యాపెండ్ అన్న? వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్ నాన్న? Sheikh Asif, what is your doubt? Done? So next we'll see work, energy and power. Okay, and then around 2 questions in the weightage. So let's look into these chapter.
సో చేయండి. A constant force of this acting on a body of mass 2 kg displaces the body from this to this. The work done in the process is. Work done calculate చేయాలన్నా. ఓకే, వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సార్ టిఫిన్ చేశారు. ఎస్ నానా. షేక్ ఆసిఫ్, వేర్ ఆర్ యూ? వాట్ ఇస్ యువర్ కామెంట్? Kavya is saying option C. Okay. Petu, Asif, you also comment the answer. I will say your answer also. C. Nikit is saying C. Sheikh Asif is saying option 3. Teja is saying C. Mukesh Naidu is saying B. Kavya is saying C. So, the work done in the process. Work done, W equals to F bar dot S bar. F bar is already a constant force F bar. Mariu S bar into you can try to see it is moving from this to this. So, దీనిలో మనకి displacement vector కావాలి S bar. So, which is R2 bar minus R1 bar రాసుకోవచ్చు S bar. R2 bar minus R1 bar. Okay. So, చేయండి. You have F bar, you have mass. Okay, F bar dot S bar చేయండి. F bar dot S bar into the R2 bar minus R1 bar చేయండి. You will get S bar. So, while this plugin says you will just dot product it. Okay. So, I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1. So, then you will get the answer in joules. And you will get 88 joules, which is option 2. So, next చేయండి. A body of mass 3 kg is moving under the action of a force which causes a displacement of t cube by 3 meters, where t is time in seconds. The work done by the force in the first 2 seconds is. చేయండి, ఎంత వస్తుంది? Answer is 24 joules anta. So, what can you do? Same dw is equal to f ds. Okay na?
So you can already make S ichadu, so you can find V. Okay, then you can find V, then you can find acceleration A. Third, dw f ds. So f ds lo you can write f is equals to the f is equals to ma kada. Okay, f is equals to ma. Ma place, so you put m times of 2t. Then you have displacement ds. Okay, then you have ds is equals to v dt. So v dt, v under v under t square dt. So you have f మరియు ds. So f మరియు ds place లో ఇది పెట్టండి, m 2t పెట్టండి, t square dt పెట్టండి. So you will get what? F ds is equals to m or 2mt into t square dt. So this becomes what? 2m t cube dt. 2m t cube dt. So you plug into this integration 0 to 2 integrate చేసేసుకోండి, ఎందుకంటే we are being pushing it from ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, from 2 seconds, in the first 2 seconds. So from time t is equal to 0 to 2, you plug in that, you will get work down 24 joules. So option 4 is the right answer, Nana. Okay. Next, equation చేయండి. A horizontal force F is equal to G minus x square I cap n newtons acts on a wooden block resting on a horizontal smooth surface. The work done to move the block from x equal to 0 to x equal to 3 meters is. So work done, say similar kind of question అనేది కూడా horizontal force ఉంది దాని మీద, and the block is resting on a horizontal smooth surface ఉంది. Then the work done ఏంటి? The work done nothing but F dx అన్న. Work done is equal to F dx. So integrate this, call integral F dx. So g minus x square dx చేయండి, you will get 3g minus 9, g is equals to 10, so 30 minus 9 is 21. So option is 21 Anna. Okay, just a second. So option is 21. Next equation చేయండి. So చేయండి ఇది. A bomb of mass 16 kg explodes into two pieces of mass 4 kg and 12 kg. The velocity of the 12 kg mass in 4 meter per second ఏంటిది? Let's do it. Option D, Anna, what is the answer? Option 4. Kavya is saying option A. Khalid is asking, sir, can I crack the EAMCET exam by watching marathon? You can, but not in the very good rank, but you can. Marathon చూసేసి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, PYQs చేయండి, because you have less time. Marathon చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది, ఆల్రెడీ PYQs చేస్తున్నాం కాబట్టి మ్యారథాన్లో. సో అన్నీ చేయట్లేదు, సో కూర్చొని యూ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఏం లేదు, ఫస్ట్ అయితే లాస్ట్ 5 year క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకొని చేసేయండి. సో వన్స్ యూర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్, ఇంకా అందులోకి ఏ మోడల్ వచ్చినా, ఎలాంటి క్వశ్చన్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ వచ్చినా నేను చేస్తాను అన్న ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్, ఇంకొంచెం టైం ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ క్వశ్చన్స్.
సో అయిపోయింది, ఈ క్వశ్చన్ చేశారా? సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీస్ ఏంటన్నా? సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, ఇది అప్లై చేయండి. MV ఈజ్ క్వశ్చన్ M1 V1 ప్లస్ M2 V2 కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ హియర్ యుల్ గెట్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది? 288 జౌల్స్ వచ్చింది అన్న. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ an object is given where x is the position of meter, the position at which the force becomes 0 is. సో ఫోర్స్ అంటే F is equal to minus du by dx. సో అదే చేయండి. సో u ఇచ్చాడు, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు ఫోర్స్ వస్తుంది. సో ఆ ఫోర్స్ యొక్క పొజిషన్ కావాలి వేర్ ఇట్ బికమ్స్ 0. ఓకే, సో యూ డూ F is equal to 0, then you get x వాల్యూ అన్న. సో టీ టైమా? ఇది టీ కాదు నాన్న, దిస్ ఈస్ బ్లాక్ కాఫీ. యా, ఇక్కడ ఫుల్ లైట్స్ ఇట్లా కళ్ళకు కొడుతున్నాయి. ఐ వాస్ నాట్ హ్యావింగ్ స్లీప్, సో డ్రింకింగ్. చేయండి, క్వశ్చన్ చేయండి. యప్, ఇక్కడ నుంచి మీకు ఫోర్స్ ఈక్వేషన్, ఫోర్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. వేర్ ఎక్స్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఇన్ మీటర్, ద పొజిషన్ అట్ విచ్ ద ఫోర్స్ బికమ్ 0. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా, దెన్ వాట్ ఎవర్ ఎఫ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ అనేది మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది. నౌ ట్రై టు ఈక్వేట్ దిస్ టు 0. సో ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది, అంటే ఏ ఎక్స్ వాల్యూకి ఎఫ్ అనేది 0 వస్తుందో తెలుస్తుంది. ఓకే, చేయండి. సార్ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, కానీ PYQs దగ్గర చాలా భయంగా ఉంటుంది. నేను మాక్ టెస్ట్ రాసాను, ఐ గాట్ 73, బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఓకే, హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కోర్? స్కోర్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలా? సి, మీకు ఇచ్చిన టైం పీరియడ్లో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్ ఓన్లీ దట్ మచ్, ఇంకొంచెం దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్కువ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కువ టైం ఇస్తే మీరు చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎక్స్ట్రా 1 అవర్ ఇచ్చామనుకో, వీ విల్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, చేస్తారు, మీరు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. కానీ టైమ్ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్. టైం ఏం చేంజ్ చేయాలి, మరి ఏం చేంజ్ చేయాలి? స్పీడ్. సో స్పీడ్ని చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో స్పీడ్ని చేంజ్ చేయాలి. స్పీడ్ని ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఆప్టిమైజేషన్, ప్రాబ్లమ్ ఆప్టిమైజేషన్. ప్రాబ్లమ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం, ఆ క్వశ్చన్కి ఎంత అవసరం అంతే స్పెండ్ చేయాలి. అర్థమైందా? మీరు ఒకసారి టైమర్ చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమర్ చూసుకుంటా, టైం చూసుకుంటా ఆ ఒక్క క్వశ్చన్కి ఇఫ్ యూఆర్ క్రాసింగ్ 1 minute ఇంకా, అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ ఫీలింగ్, ఇదేంది తేడా కొడుతుంది క్వశ్చన్ చేస్తామన్నప్పుడు ఇంకా వదిలేయండి. ఆల్రెడీ మీరు మైండ్లో ఆ 1 minute తర్వాత కూడా తేడా కొడుతుంది అనిపించింది అనుకోండి, మీరు ఇంకా కూర్చొని చేస్తామంటే అది 5 minutes పోతుంది పట్టిని. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, డూ ద క్వశ్చన్ దట్ యూఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్. ఏదైతే ఈజీగా అనిపిస్తున్న చాప్టర్స్ మీకు ఉంటాయి, ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ హాల్కి పోయే ముందు మీకు తెలుసు ఫిజిక్స్లో ఒక ఈ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తే నేను చేసేస్తా ఈజీగా అని చెప్పి మీకు తెలుసు, ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక 1 minute or 2 minutes ఫిజిక్స్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ని నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటా చూసుకుంటాను ఒకసారి. ఫాస్ట్ అట్లా 2-3 minutes స్పెండ్ చేయండి. మీకు ఐడియా వస్తుంది క్లారిటీ ఇట్లున్నాయి క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి. ఎక్కడైతే క్వశ్చన్ దగ్గర మీకు ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఈ చాప్టర్ ఇది నాకు తెలుసు, ఇది నేను చేసేస్తాను అన్నప్పుడు ఆ చాప్టర్ దగ్గర ఆగేసి ట్రై టు డూ ఇట్, అటెంప్ట్ ఇట్, సాల్వ్ ఇట్. దెన్ ఫర్ ద సెకండ్ రౌండ్ మళ్ళీ ఏం చేయండి, ఈసారి ఏవైతే రాలేదో ఫ్లాగ్ చేసుకుంటారో మీరు క్వశ్చన్స్ అవి, సో అవి చేయండి ఒకసారి. సో ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ లాట్స్ ఆఫ్ మాక్ టెస్ట్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఫార్ములాస్. ఫాస్ట్ ఎట్లా చేస్తుంది? ఎయిదర్ మీకు కాన్సెప్టింగ్ ఇన్ డెప్త్గా కాన్సెప్ట్ వస్తే అప్పుడు క్వశ్చన్ చూడంగానే ఆ కాన్సెప్ట్ బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఏదో ఒకటి. కానీ లెట్స్ సే యువర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ హాఫ్, ఎందుకంటే మనకున్న టైం తక్కువ. ఇప్పుడు మొత్తం కూర్చొని మొత్తం లాస్ట్ 2 years ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోలేము, ఎందుకంటే మనకు మ్యాథ్స్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ ఉంది. ఓకే,
ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు హౌ టు హ్యాండిల్ వన్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దాట్ అంటే గో విత్ ఫార్ములాస్. ఎక్కడైతే ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ అనుకోండి, ఫార్ములా బేస్డ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఫైన్. ఓకే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ అడ్వాంటేజ్ యూజ్ ఇట్. కానీ ఆ ఫార్ములాస్ని ఎక్కడ ఎలా వాడాలో నేర్చుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ట్రిక్ పార్ట్ హియర్, అంతే. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది, చేస్తాం రాదు ఆన్సర్, బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద సొల్యూషన్ అయ్యో ఇంతేనా ఇంతేనా అని అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో చేయండి, డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో u of x ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అన్న -10x - 12x స్క్వేర్. ఇప్పుడు దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేసుకొని యూ గెట్ x = 5/6 meters. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 5/6 meters. అంతే కదా, u ఇచ్చాడు, f కనుక్కోవాలి, du/dx చేయాలి. అక్కడ నుంచి ఆ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే మీకు x వాల్యూ తెలుస్తుంది, ఫర్ విచ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ద వాల్యూ, which is F is equals to -10 of x minus 2x square. If the average terminal velocity of a raindrop is 12 meters per second, then the energy transferred by rain to each square meter of the surface at a place which reaches 100 centimeters in a 1 year is. ఇది చేయండి. సో చేయండి, ఎంత వస్తుంది. సో ఆ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఎంతైతే వాటర్ పడుతుందో ఆ వాటర్ యొక్క హైట్ ఎంత అన్నాడు, 100 సెంటీమీటర్ అన్నాడు, ఇట్ ఈస్ 1 మీటర్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ రీజియన్ ఎంత, ఏరియా ఇంటూ హైట్ నాన్న. సో అక్కడ నుంచి వాల్యూమ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ డెన్సిటీ ఈస్ మాస్ బై వాల్యూమ్. సో అక్కడ నుంచి ఏదైతే మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ ఆర్ వాల్యూమ్లో ఉందో దాట్ మాస్ ఈస్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత, ఏరియా ఇంటూ హైట్ హెచ్ నాన్న. సో ఏరియా ఇంటూ హైట్ హెచ్, సో రో ఏహెచ్. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకొచ్చి ½ mv స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇందులో m ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో ఆ m ప్లేస్ మీద పెట్టండి, ½ m ప్లేస్లో a రో h పెట్టండి, ఇంటూ v స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ పెట్టండి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ 1/2 ఇంటూ డెన్సిటీ ఎంత 1000 ఇంటూ a is 1, then h is 1, then 2 to the 4. So you have what, 2 to the 4 is 2000. So you have that answer. Okay, నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. An elastic spring of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length x if it is further stretched by another small length y. Work done during the second stretching is. So first string అనేది ఇంతే ఉండను, దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ లెంత్. మీరు ఏం చేశారు, ఎక్స్ అంతా దీన్ని స్ట్రెచ్ చేశారు. ఇలా స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల దీని లోపల ఒక ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ సే యూ స్ట్రెచ్ ఈవెన్ మోర్ వై. సో టోటల్ ఎంత స్ట్రెచ్ చేశారు, ఎక్స్ ప్లస్ వై స్ట్రెచ్ చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ స్ట్రెచ్ చేశారు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వై స్ట్రెచ్ చేశారు. సో టోటల్ అనేది ఎక్స్ ప్లస్ వై స్ట్రెచింగ్ చేశారు. కాకపోతే ఎక్స్ నుంచి వైకి స్ట్రెచ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎంత వర్క్ డన్ జరిగింది, అదేగా. సో వర్క్ డన్ ఇస్ ఎఫ్ డిఎక్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేయాలి, ఎక్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వైకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఫోర్స్ ఏంటిది ఇక్కడ, ద ఫోర్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ కేఎక్స్. కే క్యాపిటల్ ఎక్స్, ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వచ్చేసి నౌ దిస్ కెన్ బి స్మాల్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇక్కడ, దెన్ కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ వైకి స్ప్రింగ్ని పుల్ చేసినప్పుడు, స్ప్రింగ్ని పుల్ చేసినప్పుడు ద వర్క్ డన్ విల్ బి 1/2k ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే,
So k by 2 into x square plus y square plus 2xy minus x square. X square cancel, then y square plus 2xy వస్తుంది. Then ఇక్కడ నుంచి మీరు y బయట తీస్తే it becomes ky by 2 into y plus 2x. 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 Option 4. సార్ మీరు బాగా చెప్తున్నారు అంటే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ షేక్ ఆసిఫ్. Next, a body of mass 0.5 kg is supplied with a power which varies with time as, so power which varies with temperature. So power as a function of temperature. So power as a function of temperature. If the velocity of the body at time t is equal to 0 is 0, then the velocity of the body at time t is equal to 3 is what? So power, what is power? Is nothing but dw by dt. సో ఇక్కడ నుంచి డబుల్ తీసుకోవచ్చు, ఇంటికి పీడిటీ అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి వరకు 0 నుంచి 3 seconds వరకు. సో పవర్ ఏమి ఇచ్చాడు? పవర్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. దిస్ ఇస్ పవర్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం p of t. సో 3t square plus 3 dt ఇచ్చుకున్నాడు. సో 3t cube by 3 plus 3t అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్స్ 0 to 3 పెట్టండి, బ్యాలెన్స్ ప్లగ్ ఇన్ చేసేయండి. సాల్వ్ ఫర్ ఇట్, యూ గెట్ 36 joules. Okay. Then you convert into that meter per second. Next, a body is moved along a straight line by an engine which delivers a constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to. So a body is moved along a straight line by an engine which delivers a constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to. Power is equals to dw by dt. Then you have f dx by dt, then it is fv. So fv lo f into v అంటే రాయొచ్చు, v అంటే s by t అని రాసుకోవచ్చు. సో f అంటే ఏంటిది? f అంటే mv. Then v, velocity is equals to displacement by time, the distance by time. సో అదంతా పక్కన పెడితే then m into s by t లో a అంటే ఏంటిది? మళ్ళీ s by t. సో a m s by t, a by t బయటికి రాసుకోండి. సో a is equals to v by t. అంతే కదా, a is equal to v by t పెడితే బయటికి పంపించేస్తే ms by t into v by t. సో ms by t into v ఏం రాసుకోవచ్చు? మళ్ళీ s by t రాసుకోవచ్చు. సో v s by t రాస్తే it becomes s by t square. ఇప్పుడు మనకి ms square by t cube అయింది. అర్థమైంది ఎక్కడి వరకు? డన్. దాని తర్వాత s స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు? p ఇంటూ t క్యూబ్ బై m అని రాసుకోవచ్చు. p ఇంటూ డినామినేటర్ ఉన్న t క్యూబ్ని మల్టిప్లై చేయని p t క్యూబ్ బై m అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే s స్క్వేర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు t క్యూబ్. s స్క్వేర్ is proportional to t cube నాన్న. s స్క్వేర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు t క్యూబ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు? s ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు t to the power 3 by 2. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. సో చీట్ కోడ్స్కి ఒక క్లాస్ తీసుకోండి సార్. డన్ అన్న తీసుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. సో డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు? ఇట్ విల్ గో till 3 or 2 or 4. సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఆన్సరింగ్, స్పీడ్గా చెప్తారా, ఫాస్ట్ చెప్తారా, స్లోగా చెప్తారా అని బట్టి. ఓకే, ఆన్సర్ ఎంత? 33% అంట. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 36 meter cube in 30 minutes. If a tank is 50 meter above the ground and the electric power consumed with the pump is 40 kilowatts, the efficiency of the pump is ఏంటి? సో ఏం రాసుకోవచ్చు? యూ కెన్ రైట్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు, పవర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు,
Power is work by time mgh, the lift shell, so that is work done mgh by time t. So ఇక్కడ ఏమంటే density is mass by volume, అంటే mass is equal to density into volume. So mass అది పెట్టుకోవచ్చు, density and volume into g into h by t. సో rho ఉంది, v ఉంది, g ఉంది, h ఉంది, t ఉంది, plug in చేసుకొని you'll get power output. So power output by power input ఏమొస్తుంది మనకి 10 to the power 4 by 40 into 10 to the power 3, which is 1 by 4. Okay. Next, the body of mass 3 kg moving with a velocity collides with another body of mass 4 kg moving with a velocity. The two bodies stick together after collision. The velocity of the composite body is? Velocity of the composite body is what? How many lessons are discussed in this session, sir? This particular session lo we will be discussing till chapter 14 anna. Okay, 14 chapters మాత్రమే discuss చేస్తాం. This is part 1 of marathon. So part 2 వచ్చేసి Saturday ఉంటుంది, which will be covering the rest of the 14 or 15 chapters. So total మనకి 30 ఉన్నాయి అనుకోండి. Today 15, tomorrow next Saturday వచ్చేసి మళ్ళీ 15. ఓకేనా? Part 1 marathon is today, part 2 marathon is on Saturday. So మీకు already అన్ని formulas రాసేసాను, hand written formulas. So once these are done, chapter wise పెట్టేసాను. ఓకేనా? ఓకే. సో యా, సో చూపియాలి మీకు, కొంచెం చూపిస్తే కెమెరా కనిపిస్తుంది నాకు తెలియదు. I don't know if it's visible or not. These are all handwritten formulas. So maybe I will upload అన్న చాప్టర్ వైజ్. ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఉన్నాయి. చాప్టర్ వైజ్ అప్లోడ్ చేయాలి, మొత్తం అప్లోడ్ చేయాలి తెలియట్లే. ఓకే, ఈరోజు నైట్ కల్లా చాప్టర్ కట్టున్నా. చాప్టర్ 1 to చాప్టర్ 15 మీకు వచ్చేస్తాయి టు నైట్. డన్. సో డూ నాట్ వరీ. సో టైం పడుతున్నాను కొంచెం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నీడ్ క్వాలిటీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, అంతే, ఇంకేం లేదు. దేనికి సార్ టైం? ఫార్ములాస్ అన్ని రాయడానికి, హ్యాండ్ రిటర్న్, నేనే రాస్తున్నాడు చేతితోటి. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. కూర్చొని రాయొచ్చు రోజంతా, ఒక రోజు కూర్చొని, బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అదర్ వర్క్స్ ఆల్సో, వేరే బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, వేరే క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంత వచ్చింది, ఏమొస్తుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కాంపోజిట్ బాడీ అంటే మీరేం చేయండి, సింపుల్గా యూ కెన్ అప్లై దిస్. బిఫోర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్టర్ మొమెంటమ్. ఓకేనా? బిఫోర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్టర్ మొమెంటమ్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ. మీరు మొత్తం చేయకుండా కూడా జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్స్ అన్న. 3 to the 6 plus 4 to the 12. So 12 plus 6 in the 18. So 18 by 7 రావాలి మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో 4 by 7 ఇది కాదు, 18 by 7 ఇది. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 6 by 7 కాదు, 9 by 7 కాదు. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. So next, let's discuss rotation motion. We have 2 questions from this. Okay. A solid cylinder of mass 2 kg, length 40 cm and radius 10 cm placed in contact with a solid sphere of mass 0.5 kg and radius 10 cm such that the centers of the two bodies lie along the geometric axis of the cylinder. The distance of the center of mass of the system of two bodies from the center of the sphere is చేయండి ఎంతది? కామెంట్స్ లో, ఐ మీన్ లైవ్ చాట్ లో డు నాట్ డిస్కస్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేయండి. ఓకే సార్, ఒకసారి మీ పేరు చెప్పారు మర్చిపోయా. మై నేమ్ ఇస్ శ్రీకర్ అన్న, SRIKAR, శ్రీకర్ కనపర్తి, or you can just call Srikar. Okay, its location, it's saying 3 sir. Okay, Kavya enta answer?
Malji, Lovely, Grace, Sir 4. Sheikh Asif is saying option 3. Kavya is saying option C. Pawan is saying 3, sir. B, sir 3, 4 kadu. Okay. B, sir 4, 3, sir, 3, sir, 3, sir, 3, sir, 24 centimeters. Okay. So, ఎలా చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం? This is simple. What is this? ఇది అన్న you can just put a cylinder and a sphere. స్పియర్ యొక్క సెంటర్లో ఆరిజిన్ తీసుకోవాలి. ఆ ఆరిజిన్ నుంచి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉందో అది చెప్పాలి, అంతే కదా. దీక్షిత్ is saying 1, sir. Revati is saying 3, sir. Pawan is saying 3, sir. Muchu Karuna is saying 24 centimeters. Aniket is saying 3, sir. B, sir. Okay, done. చూద్దాం. Let's see. So, simple గా x center of mass calculate చేయాలి, ఎందుకంటే we have been placing this on the central axis like this. Okay. ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు x center of mass calculate చేయండి, which is m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. కాబట్టి ఇక్కడ m1 ఏంటి, m2 ఏంటి అంటే m1 is sphere, m2 is cylinder అనుకోండి. Then x1 ఏంటి, x2 ఏంటి అంటే x1 is the center of mass position, x coordinate of sphere. So the x coordinate of position of center of mass of cylinder is m2 x2. So ms xs plus mc xc by ms plus mc అన్న. సో మీరు చూసుకుంటే this s belongs to sphere, c belongs to cylinder. Okay, then you can plug in 0.5 into 0 plus 2 times so 30 by 0.5 plus 2, you get 24 centimeters. You get 24 centimeters Anna. Okay, so which is option 3. Next equation చేయండి ఫటాఫట్, ఫాస్ట్ చేసేయండి. ఈ పర్టికులర్ రొటేషన్ మెకానిక్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ లెట్స్ కంప్లీట్ వెరీ 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 ఫాస్ట్. చెప్పండి. యా, ఓ చేసేస్తున్నారా? 2, 2, sir, 2, sir, 3, sir, 2, sir, 2, 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 sir. Option B, Kavya is saying option B. Unna Karuna is saying 2, sir. Sheikh Asif is saying, oh, sir, option 2, sir. Okay, good. చూద్దాం, is it right or wrong? సో ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్కి యూ కెన్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ ద ఎట్వుడ్ మెషిన్. ఎట్వుడ్ మెషిన్ తెలుసు అందరికీ. ఎట్వుడ్ మెషిన్లో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ. సో అక్కడ నుంచి యూ కెన్ యూజ్ దాట్ ఫార్ములా స్ట్రైట్ అవే, ఆర్ యూ కెన్ డిరైవ్ దట్ ఫార్ములా ఫస్ట్, విచ్ ఈస్ m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. అక్కడ నుంచి దట్ విల్ బి ద కామన్ యాక్సిలరేషన్. దెన్ యూ మల్టిప్లై విత్ m minus n. ఓకే, సో ఇగో m1 m2 ఇది ఒక ఎట్వుడ్ మెషిన్ అనుకోండి. m1 మీదికి ఇలా వెళ్తుంది, m2 కిందికి ఇలా వస్తుంది. సో m2g వెయిట్ ఇలా ఉంది, m1g ఇలా ఉంది. సో టెన్షన్ t ఇలా ఉంది. ఇది యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది, యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో m2g minus t is equals to m2a. తర్వాత ఇక్కడ t minus m1g is equals to m1a. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేయండి. సో అప్లై దోస్ టూ ఈక్వేషన్స్, సాల్వ్ చేస్తే యూ గెట్ కామన్ యాక్సిలరేషన్ అన్న. తర్వాత ఇందులో m2 ఏదైతే ఉందో దాన్ని m అనుకోండి, m1 ఏదైతే ఉందో n అనుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్,
యాక్సిలరేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చేసి, సో దిస్ ఇస్ యాక్సిలరేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో యాక్సిలరేషన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చేసి m1a అన్నాడు. m1ని n అనుకోండి, m1ని n మాస్ అనుకోండి, అండ్ ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ రిటార్డింగ్ ఆర్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. m2ని you replace with m mass and it is going in positive a అన్న. So plug in those values into acceleration of center of mass. So you'll get m minus n by m plus n into a. కాకపోతే మనకి a ఏంటిది, a is equals to m minus n by m plus n into g కదా. సో into g కదా. So you get what a center of mass m minus n by m plus n into the same thing, you get m minus n by m plus n whole square into g నాన్న. So you get what? Option 2. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. చేయండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ చెప్పండి. పొన్నాకరణ is saying 2 sir. A meter scale is balanced on a knife edge at its center. When two coins each of mass 9 grams are kept one above the other, at the 10 centimeter mark, the scale is found to be balanced at 35 centimeter. The mass of the meter scale is. First, meter scale తీసుకున్నాను. ఈ మీటర్ స్కేల్ అనేది 1 మీటర్ స్కేల్ అంటే 1 మీటర్ కదా. సో 100 సెంటీమీటర్స్. సో 0 సెంటీమీటర్ నుంచి 100 సెంటీమీటర్ వరకు ఉంది. ఇందులో ఫస్ట్ నార్మల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు, ఎలాంటి వెయిట్స్ లేనప్పుడు 50 సెంటీమీటర్ దగ్గర బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. సో 50 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఆ మీటర్ స్కేల్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంది. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద మీటర్ స్కేల్ మీద మీరు 2 కాయిన్స్ పెట్టారనుకోండి, ఆ 2 కాయిన్స్కి వెయిట్ వచ్చేసి 9 గ్రామ్స్ ప్లస్ 9 గ్రామ్స్ అనుకోండి. 9 ప్లస్ 9 18 కాబట్టి 18 గ్రామ్స్ కాయిన్స్ వెయిట్ ఇక్కడ పెట్టారు. ఇక్కడ 10 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టారు. 10 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 50 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉన్న మీ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అనేది 35 సెంటీమీటర్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ 2 కౌంటర్ వెయిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఈ మీటర్ స్కేల్ యొక్క వెయిట్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది 50 దగ్గర. ఇంకొకటి ఈ కాయిన్స్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది. సో మీరు చూసుకుంటే 50 సెంటీమీటర్ దగ్గర m2 మాస్ ఆఫ్ ద స్కేల్ ఉంది. తర్వాత m1 వచ్చేసి 18 గ్రామ్స్ ఉంది. సో యూ కెన్ అప్లై దిస్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్, బ్యాలెన్స్ ద మూమెంట్స్ m1 d1 is m2 d2. సో ఇది బ్యాలెన్స్ మూమెంటింగ్ చేసినాం అనుకోండి. దెన్ యూ హ్యావ్ d1 ఏంటిదన్న, d1 అనేది 35 minus 10 అన్న. 35 minus 10. సో 25 సెంటీమీటర్ ఉంది. ఏది ఈ పర్టికులర్ కాయిన్స్ యొక్క ప్లేస్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎట్ 25 సెంటీమీటర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే,
then it is 35 minutes, 50 minutes 35 ఎంత, it is at 15 centimeter away. ఏది center of mass of the meter bridge అన్న, center of mass of the meter bridge అనేది 15 centimeter దూరంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, m1 d1 m2 d2 చేసేసి you can calculate for m2 which comes out to be 30 grams. Option 2. Sir, mic కొంచెం పైకి పెట్టండి. Is the audio clear నాన్న? Audio clear లేదా? Is the audio clear everyone? Done. Next question ఏంటిది? So basically ఈ question లో shift కనుక్కోవాలన్నా, an alphabet T made of two similar thin uniform metal plates of each of length L and a width of A is placed on a horizontal surface as shown in the figure. If the alphabet is vertically inverted, the shift in the position of its center of mass from the horizontal surface is. So first ఇలా T shaped figure ఉంది నాన్న, దీన్ని ఇన్వర్ట్ చేసుకోండి. సో బేసికలీ ఇలాంటి ఫిగర్ని ఇలా ఫ్లిప్ చేసుకోండి. అప్పుడు వీటి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్లో వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్లో వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రైమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ కనుక్కోవాలంటే వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మైనస్ వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రైమ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద షిఫ్ట్ విచ్ ఇస్ L minus A by 2. అర్థమైందిగా? దీనిలో వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకోండి ఈ వర్టికల్ ప్లేన్లో, నెక్స్ట్ ఈ వర్టికల్ ప్లేన్లో వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనుకోండి. సో దానిలో దీనిలో ఏదైతే వై వాల్యూ వచ్చిందో వాటి మధ్య షిఫ్ట్ కనుక్కోండి, విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి L minus A by 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయండి. 4 identical particles of each of mass m are kept at the four corners of a square of the sides of A. If one of the particles is removed, the shift in the position of the center of mass ఏంటి? సో ఫస్ట్ 4 particles of mass ఇలా ఉన్నది. ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు x center of mass, y center of mass క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సిస్టమ్ది. తర్వాత ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ కన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది A/2, A/2 వస్తుంది. తర్వాత లెట్స్ ఇందులో ఒక పార్టికల్ తీస్తారనుకో, లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ పార్టికల్, లెట్స్ సే దిస్ పార్టికల్, ఈ పార్టికల్ని రిమూవ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మీ ఫిగర్ ఏమవుతుంది, మీ ఫిగర్ ఇలా అవుతుంది, ట్రయాంగిల్ అవుతుంది, ఐసోలేస్ ట్రయాంగిల్ టైప్. ఓకే, ఈ ట్రయాంగిల్ అనేప్పుడు ఏంటిది, యూ కెన్ ఫైండ్ ఎక్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రైమ్, వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రైమ్. ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఏదైతే వేరియేషన్ వచ్చిందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, డెల్టా ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంది, ఇక్కడ వై సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ప్రైమ్ ఉంది, సో ఇక్కడ నుంచి డెల్టా వై క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో షిఫ్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా వై హోల్ స్క్వేర్. ఇది స్క్వేరింగ్ చేస్తే యూ గెట్ A by 3 root 2 నాన్న, which is option 4, A by 3 root 2. Next చేయండి ఈ question. Two blocks of equal mass are tied to the ends of a light string. The string passes over massless pulley fixed on a frictionless surface as shown in the figure. The acceleration of the center of mass of the blocks is. So acceleration due to gravity is G is given. So ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? See ఇక్కడ 60 degrees ఉంది కాబట్టి this is mg sin 60 and root 3 by 2. So this is root 3 mg by 2. And ఇక్కడ just mg sin 30 into which is mg by 2. So రెండిట్లో ఏది పెద్ద? mg by 2 అంటే 0.5 times of mg, 1.0 అంటే 0.8 over like that. So 0.8 times of mg. So this is more greater than that. So ఏమవుతుంది? So this block will move this side. So acceleration will be in this direction. So common acceleration A తో మూవ్ అయితే ఇటు యాక్సిలరేషన్ A ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసుకోండి. వన్స్ యూ డూ దట్, రూట్ 3 mg మైనస్ టెన్షన్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA, తర్వాత ఆపటికల్ డైరెక్షన్ T minus mg by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MA. సో రెండు సాల్వ్ చేస్తే యూ గెట్ యాక్సిలరేషన్ A అన్న, యూ గెట్ యాక్సిలరేషన్ A. యాక్సిలరేషన్ A వస్తుంది. అక్కడ నుంచి A సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ బేసికల్గా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా విచ్ ఇస్ 1/2 ఇంటూ magnitude of A1 bar plus A2 bar అన్న. సో సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ A by root 2 which is A by root 2. కానీ A వాల్యూ తెలియదు మీకు. A వాల్యూ ఏంటిది? A కామన్ వాల్యూ తీసుకోండి. సో A వాల్యూ ఏంటిది? సో A వాల్యూ వచ్చేసి root 3 minus 1/4 into G. సో యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ is equals to A by root 2 is equals to root 3 minus 1/4 root 2 into G. So this is acceleration of center of mass. So root 3 minus 1/4 root 2 into G. Okay, 4 masses are arranged along a circle of radius 1 meter shown in the figure. The center of the mass of the system చేయండి. So x center of mass calculate చేయండి, y center of mass calculate చేయండి. X center of mass, y center of mass calculate చేయండి. Or you can see ఇక్కడ 2 మాస్ ఉంది, ఇక్కడ 1 మాస్ ఉంది. సో ఈ లైన్ జాయినింగ్ ఈ రెండు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉందో
వాటి మధ్యలో ఈ రెండు పార్టికల్స్కి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే హియర్. మళ్ళీ ఈ రెండు పార్టికల్స్లో ఇవి రెండు జాయిన్ చేస్తే వీటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, డన్. సో you can think of this as like this. And then ఈ రెండింటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 3m plus 4m is 7m here. Then 2m plus m is 3m here. So somewhere in the fourth quadrant అంటే నెగిటివ్ కమ నెగిటివ్ ఉండాలి. So negative కమ నెగిటివ్, only this one is there. You can directly follow the standard procedure. X center of mass, Y center of mass calculate చేయండి. X center of mass plus Y center of mass combination, which is minus 1 by 5 I cap minus 1 by 5 J cap. So option 1. So next, a circular hole of radius 3 cm cut from a uniform circular disc of radius r 6 cm. The center of the hole is at 3 cm from the center of the original disc. The distance of the center of gravity of the resulting flat body from the center of the original disc is what? చేయండి. What is the answer? 2 sir, 2 sir, 2 sir అంట. సో చేయండి. సో ఇక్కడ బేసిక్గా వీ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిమూవ్డ్ మాస్ అన్న. సో బేసిక్గా నెగిటివ్ మాస్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ, చెప్తాను ఏంటనేది. సో ఈ పెద్ద డిస్క్ నుంచి స్మాలర్ డిస్క్ తీసేసినప్పుడు ఈ స్మాలర్ డిస్క్ యొక్క రేడియేషన్ స్మాలర్, పెద్ద డిస్క్ యొక్క రేడియేషన్ క్యాపిటల్ ఆర్. సో సేమ్ మెటీరియల్ కాబట్టి మాస్ పర్ ఏరియా కాన్స్టెంట్. డెన్సిటీ ఈక్వల్ మాస్ పర్ ఏరియా, ఏరియల్ మాస్. సో డెన్సిటీ ఈక్వల్ మాస్ పర్ ఏరియా. సో మాస్ ఇస్ ప్రపోర్షన్ టు ఏరియా, ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో మాస్ ఇస్ ప్రపోర్షన్ ఏరియా అంటే మాస్ క్యాపిటల్ M is to small m is to pi r square is to pi r square. అక్కడ నుంచి 4:1 వస్తుంది, 4/1 వస్తుంది. సో క్యాపిటల్ M is equals to 4 times స్మాల్ m. సో పక్కన పెట్టుకుంటే ఇనీషియల్ 4m ఏదైతే ఉందో అది 0 దగ్గర ఉంది ఆరిజిన్. తర్వాత -m ఏదైతే ఉందో ఈ తీసేసిన మాస్ అనేది అది 3 దగ్గర ఉంది. తర్వాత 4m into 0 minus m into 3 by టోటల్ మాస్ ఇంత 4m మైనస్ రిమూవ్డ్ మాస్ యొక్క మాస్ అంతా -m. సో 4m minus m is 3m. సో -3m by 3m is -1 centimeter. సో అది 1 centimeter షిఫ్ట్ అయినా. సో నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో, విచ్ ఈస్ ఇన్ ద నెగిటివ్ x direction. A system of two particles is having masses m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particles through a distance d, by what distance the particle of mass m2 should be moved so as to keep the center of mass of the particles in the original position? So in Lena, you have to just use m1 d1 is m2 d2. So at d1 place you will move d, d2 place you have to put x now. So simple. m1 at d direction move అయితే m2 ఎంత distance move అవ్వాలి, which means m1 by m2 into d move అవ్వాలి. m1 by m2 into d. Option 3.
Next, consider a wheel rotating around a fixed axis. If the rotation angle theta varies with time, as theta is equal to at square, then the total acceleration of point A on the rim of the wheel is. Then the total acceleration ఎంత rim of the wheel మీద సో అది చేయండి. బైక్లో కార్లో మా ఫిజిక్స్ సైక్లోన్ అంట. ఆన్సర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సార్ ఈ క్లాస్ వింటే అన్ని మోడల్స్ కవర్ అవుతాయా? ఎస్ నాన్న, కవర్ అవుతాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ ఆర్ ఆర్ విల్ బి కవర్డ్. టాప్ 200 క్వశ్చన్స్ ఒక కంప్లీట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. విల్ ప్లాన్ అన్న వీ విల్ బి డూయింగ్ దట్. ఆన్సర్ ఎంత? 1 వస్తుంది అందరికి. So consider a wheel rotating around a fixed axis. If the rotation angle theta varies with time as theta is equal to 80 square, then the total acceleration of the point A on the rim of the wheel is. So total acceleration in this question మనము under root of A tangential square plus A radial square తీసుకుంటాం. So this is the total net acceleration. Okay, so theta is equal to 80 square and omega is equal to d theta by dt చేస్తే మీకు ఒమేగా వస్తుంది. తర్వాత యాక్సిలరేషన్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా కనుకుంటే యూ గెట్ d omega by dt, యూ గెట్ 2a. సో అక్కడ నుంచి మీకు v is equal to r omega అని తెలుసు కదా, అప్పుడు r is equal to v by 280. ఇప్పుడు v by 280ని యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ హియర్, which is r is equals to, sorry, 80 is equals to r alpha and ar is equal to r omega square. వీటిలో r ఎక్కడైతే ఉందో r ప్లేస్లో v by 280 పెట్టండి. ఆల్ఫా వచ్చేసి 2a అన్న, ఒమేగా స్క్వేర్ వచ్చేసి 280 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏ టాంజెన్షియల్ ఏ రేడియల్ వచ్చినాయి. సో వాటి యొక్క స్క్వేర్ తీసుకొని విత్ ఇన్ ద అండర్ రూట్ తీసుకుంటే ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యూ గెట్ v by t into under root 1 plus 4a square t square t power 4. Done? సో నాకు క్లాసెస్ అర్థమవుతున్నాయి. ఈ క్లాసెస్ ఎనఫ్ ఆ EAPCETకి. పార్షియలీ ఎనఫ్, పార్షియలీ నాట్. ఎందుకు పార్షియలీ నాట్ చెప్తా, ఎందుకంటే దీస్ వీడియోస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గైడ్. సో ఎలా చదవాలి, ఏం చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్, వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్, వాట్ ఆర్ ద కీ కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్స్, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. కానీ ఇట్స్ యూ ద వన్, మీరు కూర్చొని చేస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ మీకు వస్తుంది.
నేను ఇక్కడ 100 క్వెషన్లు, 200 క్వెషన్లు, 300 క్వెషన్లు, 500 క్వెషన్లు చేసినా కూడా మీకు ఎగ్జామ్ హాల్‌లో మీకు రాదు ఆన్సర్. చేస్తే నాకే ప్రాక్టీస్ అయితది తప్ప మీకైతే ఏం రాదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఇంకా మీకెందుకు రాదు. ఓకే. సో, మీరు కూర్చొని మీరు ప్రాబ్లమ్ చేస్తే మీకే వస్తది ఆన్సర్. మీకు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు, చేస్తున్నప్పుడు ఇంతే కదా ఏముంది చేసేస్తున్నా ఫీలింగ్ వస్తది గానీ, ఒకసారి వీడియో పాజ్ చేసి ఆ క్వెషన్‌ని చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. దెన్ యూ విల్ నో అసలు మీకు నిజంగా వస్తుందా లేదా అని చెప్పి. ఓకే. Next, a balance is made using a uniform meter scale of mass 100 grams and two plates each of mass 200 grams fixed at the two ends of the scale, and the balance is pivoted at 45 centimeter mark of the scale. The error when the 300 grams weight is placed in the plate at 0 centimeters to weigh vegetables placed in the plate at 100 centimeters is. చేయండి ఇది. Option 4 sir అంట. Asuri, sir please response ఇవ్వండి urgent. What happened and what is your question? సో సింపుల్ అన్న మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ మీటర్ స్కేల్ తీసుకుంటాం. దాని యొక్క మాస్ వచ్చేసి 100 గ్రామ్స్ ఉందనుకోండి. ఇచ్చిన మాస్ 100 గ్రామ్స్ అని చెప్పి ఓకే. మీటర్ స్కేల్ యొక్క మాస్ వచ్చేసి 100 గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆ వెయిట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్‌గా 50 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉంటుంది. అంతే కదా! కాకపోతే వెన్ ద బ్యాలెన్స్ పాయింట్ ఈస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే థాట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ 45 సెంటీమీటర్ అన్న. బ్యాలెన్స్ పాయింట్ అనేది 45 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉంది. సో ఈ 45 సెంటీమీటర్ లోపు ఇటు సైడ్ ఇట్ ఈస్ 200 గ్రామ్ వెయిట్ ప్లేట్ అన్న. ఇక్కడ కూడా ఈ వెయింగ్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 200 గ్రామ్స్ ప్లస్ 300 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఇటు పెట్టాం ప్లస్ ఎగ్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఇటు పెట్టాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ 55 సెంటీమీటర్ టు 45 సెంటీమీటర్ టు. సో అన్నిటి యొక్క బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్స్ రాసుకోవాలి విచ్ ఈస్ M1 D1 left hand side లో is equals to M2 D2 plus M3 D3. ఓకే. సో చేసేసుకుంటే సాల్వ్ ఫర్ x 100 వస్తుంది. ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది అప్పుడు 300 minus 100 200 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 200 grams, not 100 grams. సో నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from A0 to 4A0. A0 నుంచి 4A0 వరకు it will change ఎంత టైంలో in 4 seconds. So delta T is equals to 4 seconds. The magnitude of the torque ఏంటిది? So torque is equal to change in angular momentum by change in time. So change in angular momentum ఎంత 4A0 minus A0 by time which is 4 seconds. So it is 3A0 by 4. Option 1. Next, a particle of mass m is moving on a line. Y is going to express A with the constant velocity v. The angular momentum of the particle about the origin is. Angular momentum ఏంటిది? L is equals to mv r perpendicular. కానీ r perpendicular ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారు? ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేసుకుంటే హౌ డు యూ ఫైండ్ దట్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్? ఓకే. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే ఒక లైన్ ఈక్వేషన్కి
మరి ఒక పాయింట్కి మధ్యలో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆ లైన్ ఈక్వేషన్లో ఈ పాయింట్ పెట్టేసి దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద అండర్ రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ సో దట్ యూ గెట్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆరిజిన్ మరియు ఈ లైన్ మన సో ఈ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ మనకి యాంగులర్ మొమెంటం కావాలి కాబట్టి అప్పుడు ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఎంత వస్తున్నాడు ఆర్ పర్పెండిక్యులర్లో మీరు x మైనస్ వై ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ 0 వాడేమి ఇచ్చాడు ఇట్ ఈస్ y ఈక్వల్ x ప్లస్ ఏ ఇచ్చాడు మీరేం చేయండి x మైనస్ వై ప్లస్ ఏ రాసుకుంటే దిస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ax ప్లస్ by ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ 0 ఫార్మాట్లో ఉంది సో మనకి కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటిది x1, y1 సో x1, y1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0, 0 0, 0 అని పెడితే we have c which is basically a by root 2 సో r పర్పెండిక్యులర్ వచ్చేసి a by root 2 సో మీకు యాంగులర్ మొమెంటం వచ్చేసి mva by root 2 mva by root 2 ఆప్షన్ 3 ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చేయండి try to do this question a thin uniform wire of mass m a thin uniform wire of mass m and linear density rho is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of the ring about the tangent parallel to its diameter is. ఎలా చేస్తారు ఇది చేయండి take a break
సో ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది? Is audio clear? What is the answer? చెప్పండి. శ్రీనివాస్, రాఘవేంద్ర, మిస్ బటర్ఫ్లై, శ్రీలక్ష్మి, సన్నీ, లిక్షిత, జష్నవి, టింకు. Okay. A thin uniform wire of mass m and linear density rho is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of the ring about the tangent parallel to its diameter. So, ఇలా ఉన్న రాడ్ని ఒక సర్క్యులర్ రింగ్లో అటాచ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏంటిది? వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఇట్స్ టాంజెంట్ అన్న. సో బేసికల్గా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ లెంత్ ఏంటి? 2πr అన్న. ఎందుకు? దిస్ లెంత్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఈస్, ఈ లెంత్ ఎల్ అనుకుంటే వాట్ ఈస్ దిస్ లెంత్? దిస్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2πr. ఈ లెంత్ వచ్చేసి 2πr కదా సర్క్యులర్గా. So that length is 2πr. So basically R length 2πr. So L is equals to 2πr. So density को mass per length mass by 2πr. R in రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు R is equals to m by 2π rho అని రాసుకోవచ్చు. R is equals to m by 2π rho అని రాయండి. డన్. R వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తెలుసు కదా. సో దిస్ ఐ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ mr square by 2. ఇక్కడ నుంచి ఇటు షిఫ్ట్ చేయడానికి we have to again add plus mr square. mr square by 2 plus mr square చేయాలి. mr square by 2 plus mr square చేస్తే you get 3mr square by 2. తర్వాత 3 by 2 m into r ఎంత? r వచ్చేసి m by 2 pi rho whole square. So it becomes 3m cube by 8 pi square rho square. 3m cube by 8 pi square rho square. Option 1 అన్న. The next. If the moment of inertia of a uniform solid cylinder about the axis of cylinder is 1 by n times its moment of inertia about the axis passing through its midpoint and perpendicular to it, then the ratio of the length of the radius in the cylinder is చేయండి ఎంత?
if the moment of inertia of a uniform solid cylinder about the axis of cylinder is 1 by n times its moment of inertia about the axis passing through its midpoint in the perpendicular to its length, then the ratio of the length of the and the radius of the cylinder is ఎంత వచ్చింది? Then I say in 2, sir. Please, sir, what are the Yep, done. I'll drink some water. చెప్పండి. What is the answer? సో బేసికల్గా ఏంది, ఒక సిలిండర్ తీసుకొని, సాలిడ్ సిలిండర్ తీసుకొని దాని యొక్క యాక్సిస్ ద్వారా పాస్ అయ్యే ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తీసుకొని, అలాగే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద పర్పెండిక్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాక రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు n ఆర్ I1 is equal to 1 by 2n. So I1 into the mr square by 2, mr square by 2 is equals to 1 by n times of ఇది ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో I2 యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా m by 2 into 3r square plus l square. ఓకేనా? సో సాల్వ్ చేసుకుంటే యూ విల్ సాల్వ్ ఫర్ ఏంటిది రేషియో L by R వచ్చేలా సాల్వ్ చేసుకోండి. సో ఇదంతా ఏదైతే మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఉందో యూ హ్యావ్ టు ఫైనల్లీ హ్యావ్ L by R on one side of the equation. అలా రాసుకున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ యూ గెట్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. అండర్ రూట్ 3 times of 2n minus 1. Option 4. Next, a solid sphere and a disk of same mass, same radius are kept such that the curved surfaces are in contact and their centers lie along the same horizontal line. The moment of inertia of two body system about an axis passing through the point of contact and perpendicular to the plane of the disk is. So ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ సాలిడ్ స్పియర్ ఉంది, దెన్ యూ హ్యావ్ డిస్క్ అన్న, వీటి యొక్క సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రాసుకొని 2 by 5 mr square plus mr square by 2. దెన్ ఆ రెండు ఎక్కడైతే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర ఒక యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఆ యాక్సిస్ దగ్గర ఈ రెండింటి యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏంటి? సో అక్కడ వీ కెన్ రైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ స్పియర్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిస్క్ ప్లస్ mr square plus mr square. ఎందుకంటే ఈ r ఏదైతే ఉందో ఈ r ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క రెండు సపరేషన్ డిస్టెన్సెస్ రాసుకోవాలి. సో బేసికలీ ప్యారల్ యాక్సిస్ దీన్ని అప్లై చేయండి ఏది సాలిడ్ స్పియర్కి, తర్వాత ఈ డిస్క్ కూడా ప్యారల్ యాక్సిస్ దీన్ని అప్లై చేయండి. సో ఇట్ బికమ్స్ mr square plus mr square. సో 2 by 5 mr square plus mr square by 2 plus 2 mr square. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అది, సో బికమ్స్ 5 7 8 9 9 by 10 mr square plus 2 9 29 by mr square, 29 by 10 mr square వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 29 by 10 mr square. సో నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. Try to do this question. The moment of inertia of a solid cylinder of mass m, length 2r and radius r about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the axis of cylinder is I1, and about an axis passing through the one end of the cylinder and perpendicular to the axis of cylinder is I2. అంటే ఈ పర్టికులర్ షేప్లో దిస్ ఇస్ I1, దిస్ ఇస్ I2. ఈ రెండింటి యొక్క ఇది కావాలి మనకి రిలేషన్ కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I1 అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ m by 12 3r square plus l square. కాకపోతే ఇక్కడ లెంత్ ఇచ్చేసింది, లెంత్ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2r ఇచ్చాడు. సో ఈ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2r అనేది మీ l స్క్వేర్కి వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 2r హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 4r స్క్వేర్. సో అక్కడ నుంచి I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7 by 12 mr స్క్వేర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I2 ఏంటిది, I2 అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మీరు ఈ ప్యారల్ యాక్సిస్ థియరం అప్లై చేయాలి. సో దీనికి ప్లస్ mr స్క్వేర్ చేయాలి, విచ్ బికమ్స్ 7 by 12 mr స్క్వేర్ ప్లస్ mr స్క్వేర్ ఇస్ 19 by 12 mr స్క్వేర్. ఇప్పుడు I1కి I2కి రిలేషన్ చేసి చూడండి, I1 by I2 చేయండి, I2 by I1 చేయండి, I1 plus I2 చేయండి, I1 into I2 చేయండి, I1 minus I2 చేయండి. ఇవన్నీ రిలేషన్స్లో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అని చూసుకుంటే అప్పుడు యూ విల్ గెట్ I2 minus I1 is equals to mr square. అంతేగా, I2 minus I1 is equal to mr square వస్తుంది. And I2 is greater than I1, not I1 is less than I2 కాదు. I2 is not less than I1,
I2 is greater than I1. సో నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి అయిపోయినా ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాక యూ విల్ గెట్ నో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఇవి చూసుకుంటే ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ యూ గెట్ హియర్ ఇన్ ద ఫ్లో ఇస్ గ్రావిటేషన్. సో గ్రావిటేషన్కి వద్దాం, 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే గ్రావిటేషన్కి వచ్చేస్తాం. సో ట్రై టు డూ దిస్. A solid sphere of mass 2 kg and radius 0.5 meters is rolling without slipping on a horizontal surface. The ratio of translation and rotational kinetic energies of the sphere is what? So ఏంటిది, మాస్ ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇచ్చాడు, రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్, ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. కాబట్టి వి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా అని తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడ, హియర్ యూ కెన్ టేక్ వి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఒమేగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది దిస్ బికమ్స్ హాఫ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్లేషన్ మరియు రొటేషన్ రేషియో తీసుకుంటే హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్ బై హాఫ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ నుంచి 1/2 క్యాన్సల్. ఐ ఏంటిది 2/5 ఎంఆర్ స్క్వేర్. సో ఎంఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. యూ హ్యావ్ 2/5 ఈజ్ ద రేషియో. 2/5 is a ratio, Anna. So 2:5. Done. Next, a hollow cylinder and solid cylinder initially at rest at the top of an inclined plane are rolling down without slipping. If the time taken by the hollow cylinder to reach the bottom of the inclined plane is 2 seconds, the time taken by the solid cylinder to reach the bottom of the inclined plane is. So, question here. Try to do this question. సాలిడ్ సిలిండర్ ఉంది, ఒక హాలో సిలిండర్ ఉంది, ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీకు వెళ్ళి ఈ రెండింటిని వదిలిపెట్టినప్పుడు విచ్ టేక్స్ లెస్ టైం, విచ్ టేక్స్ మోర్ టైం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సాలిడ్ సిలిండర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వేరుంటుంది, తర్వాత హాలో సిలిండర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వేరుంటుంది. సో ఎలా తీసుకోవచ్చు, సో టైం టేకన్ ఫర్ ద హాలో సిలిండర్ ఇచ్చేసాడు, టైం టేకన్ ఫర్ ద సాలిడ్ సిలిండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి యాక్సిలరేషన్ జీ సెంటీడ్ బై 1 + I/mr స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ యాక్సిలరేషన్ ఫర్ హాలో అని రాసుకోవచ్చు, జీ సెంటీడ్ బై 2 అవుతుంది, ఎందుకంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ హాలో వచ్చేసి ఎంఆర్ స్క్వేర్ నాన్న. తర్వాత సాలిడ్ స్క్వేర్కి ఇట్ ఈస్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2. ఓకేనా, ఇట్ బికమ్స్ 2g సెంటీడ్ బై 3. ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకొని TH/TS √AH/AH, అప్పుడు √4/3 వస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే √4 ఏమవుతుంది, 2 బయటకు వస్తుంది, 2/√3, 2/TS, 2 క్యాన్సల్. సారీ. సో టైం వచ్చేసి √3 విచ్ ఇస్ 1.7 సెకండ్స్ వస్తుంది, ఆర్ 1.732, ఎందుకంటే √3 అంటే 1.732 కాబట్టి. డన్. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాడాలి. A solid spherical ball rolls on a horizontal surface at 10 meters per second. At 10 meters per second. And continues to roll up on the inclined surface as shown in the figure. If the mass of the ball is 11 kg, mass of the ball is 11 kg, and frictional losses are negligible. The value of h where the ball stops. The value of h, what is the value of h where the ball stops and starts rolling down the inclination is. Okay, so you can write kinetic energy for the ball when it starts. So start kinetic energy and half mv square plus half I omega square. So you will get the kinetic energy value 7/10 mv square. అదైపోయిందా. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ టు mgh. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా.
సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇంకా వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది, అక్కడ ఆగిపోతుంది ఇన్స్టంటేనియస్గా. సో యూ కెన్ టేక్ ఎంజీహెచ్ హియర్. సో 7/10 mv square is to mgh. You solve for it. సో మీకు హైట్ వచ్చేసింది, it comes out to be 7 meters. Done. Okay. So let's do gravitation now. Gravitation నుంచి మనకి one question వస్తుంది అన్న. Okay. It's a kind of formula based but easy to understand. Okay. So the question is, if the radius of Earth becomes a x times its present value, the new period of rotation in hours is what? Change the question. So oscillation లేదా సార్, ముందుగా డిస్కస్ చేద్దాం లాస్ట్కి పెట్టిన వేవ్స్ దగ్గర. సో దట్ రెండు ఫ్లోలో ఉంటాయి, ఆసిలేషన్స్ వేవ్స్ టుగెదర్. ఓకే. త్రీ సార్ అంట. సో ఏం చేయండి, ఆర్ బికమ్స్ ఎక్స్ ఆర్ అయితే మన మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ కదా. సో ఇఫ్ ఐ బికమ్స్ ఐ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అయితే ఐ ప్రైమ్ బికమ్స్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ ఆర్ హోల్ స్క్వేర్, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఐ బై ఐ ప్రైమ్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా. ఐ బై ఐ ప్రైమ్ చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో యూ గెట్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు ఐ బై ఐ ప్రైమ్ ఇస్కోస్ టు ఒమేగా ప్రైమ్ బై ఒమేగా ఇస్కోస్ టు 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. Time period is proportional to 1 by omega. So omega or time by time prime is equal to omega prime by omega is equal to 1 by x square. Rather time prime, the t prime is equal to tx square. Tx square of the t అనేది మన ఒరిజినల్ యొక్క టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్న which is 24 hours. Which is 24 hours. So 24x square అవుతుంది ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ చేయండి. Two stars of equal masses m are orbiting in a circle of radius r. Their orbital time period is proportional to. Their orbital time period is proportional to. Answer చేయండి. What is the option? Right option. చెప్పండి. What is the right option? Option 1 sir anta. Jaishnavi, what is the answer? Pavani, what is the answer? One sir. Hari Kundana is saying 1 sir. Pavani is saying 1 sir. Okay. So ఏం చేయండి వాడి మధ్యలో ఉన్న గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ రాసుకుని gmm by r square.
మరియు ఆ పర్టికులర్ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో తిరగడానికి దానికి కావాల్సిన సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్ రాసుకోవాలి, విచ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఫోర్సెస్. సో ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ వెలాసిటీ అన్న, విచ్ ఇస్ అండర్ రూట్ gm బై 4r. ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ 2πr/v కదా, సో వెలాసిటీ తీసుకొచ్చి ఈ టైం ఈక్వేషన్ పెట్టుకోండి. దెన్ యూ గెట్ 2πr బై అండర్ రూట్ gm బై 4r. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ప్రపోర్షనల్ టు r ఎంత అని చెప్పి. సో r ఇంటూ రూట్ r వేసుకుంటే మనకి r⁴ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ చూడండి. Next, a planet is revolving around the sun as shown in the figure. The radius vector joining the sun and the planet at points A and B are 90 × 10⁶ kilometers and 60 × 10⁶ kilometers respectively. The ratio of velocities of the planet at the points A and B when its velocity is making angle 60 degrees and 30 degrees with the major axis of the orbit is what? So ఇక్కడ మీరు angular momentum conservation చేసుకోవచ్చు. So L is equal to mvr is equal to constant. So ma v r a sin theta a is equal to mb v b rb sin theta b. ma mb cancel out, then you get these velocities. So velocity a by velocity b ఏం వస్తుంది? 2/√3 వస్తుంది. It will be 2/√3, option 2. So next, the planet of mass m moves around the sun along the elliptical path with a period of revolution t. During the motion of the planet's maximum minimum distance from the sun is r and r/3 respectively. Then the magnitude of the constant will alpha will be. సో ఇది ఒక ఎలిప్స్ అనుకోండి. సో ప్లానెట్ యొక్క మాక్సిమం మరియు మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ దిస్, యూ హ్యావ్ ఫోకాయ్. సో విల్ టేక్ వైట్ దిస్. సో ఇది ఏ నాన్న, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఏ, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఏఈ, దెన్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఏ మైనస్ ఏఈ. సో దిస్ హోల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఏ ప్లస్ ఏఈ. So this a plus AE and a minus AE are the minimum and maximum distances. Okay. So ఇప్పుడు చేయండి. So if you do it, R max, R min. So R max, R min, then sum చేస్తే you get a value అన్న, you get a value 2r/3. So ఇప్పుడు t square is 4π² by gm into a cube కదా. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా t is equals to ఏంటిది? t is equals to 2π into under root a cube by gm. అంతేనా? So when you square this, you get 4π² t square, done. So t square is equals to 4π² by gm into a cube places పెట్టండి 2r/3. So 2/3 whole cube into r cube వస్తుంది. So r cube into 2/3 whole cube ఏదైతే బయటకు తీసుకెళ్తే it becomes 32π² by 27 gm. 32π² by 27 into π² gm. So this is dot not comma. Next, two stars of mass m and 2m that are at a distance d apart are revolving one around the other. The angular velocity of the system of two stars is what? The two star system యొక్క angular velocity ఏంటిది? So if you see m1 r1 m2 r2 చేసుకోండి. So let's say this distance is d నాన్న. అప్పుడు distance d is equals to r1 plus r2 is equal to d. So r1 అంటే 2r2. సో ఇక్కడ నుంచి రాసుకోవచ్చుగా. So 2r2 plus r2 is equal to d. అప్పుడు r2 ఏమవుతుంది? r2 becomes d/3. r2 becomes d/3. So r1 అంటే 2 times of r2 కాబట్టి r1 వచ్చేసి 2 times of d/3. సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాటి మధ్యలో ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మరియు సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్ రాసుకోండి. కాబట్టి ఇక్కడ this times this is mr omega square. ఎందుకంటే in terms of omega అడిగింది కదా. సో the angular velocity of the system అడిగింది కాబట్టి we have to plug in omega value. అక్కడ నుంచి మీకు ఒమేగా వస్తుంది, రైట్? ఒమేగా ఎంత వస్తుంది? సో m cancel, okay na, 2 cancel, then you have d cube, then becomes 3gm, it becomes 3gm by d cube na, 3gm by d cube, it becomes under root of 3gm by d cube. Option 4 వస్తుంది. Next, three particles each of mass m situated at the vertices of equal triangle of side length L. The only forces acting on the particles are their mutual gravitation forces. It is designed that each particle moves in a circle while maintaining the original separation. L, the initial speed that should be given to each particle is what?
సో ఏం చేయండి, ఒక్కొక్క పార్టికల్ మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటిది, gm square by l square, gm square by l square. తర్వాత రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు, FR is equals to under root of f square plus f square plus 2f square cos 16 రాసుకోవచ్చు, which is basically you are applying here. ఓకే, సో మనకి √3f వస్తుంది. ఓకే, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఏంటిది, mv square by r is equals to √3f చేస్తే you will get velocity from here which is under root gm by l, under root gm by l. So option 3. So next చేయండి, a planet of mass m moves in an elliptical orbit around an unknown star of mass capital M such that its maximum and minimum distances from the star are equal to r1 and r2 respectively. The angular momentum of the planet related to the center of the star is. చేయండి, ఇది ఎంత వస్తుంది ఆప్షన్ చెప్పండి. Option 3, Gayatri is saying, Kavya is saying C, Dana is saying 3, sir. Dana is saying, sir, 3. Harikundan is saying 1, sir. Lakshmi Devi is saying option 1, sir. Ramu is saying C. ఓకే, సో ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ మనము R1 R2 మళ్ళీ సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ నుంచి యూ క్యాలిక్యులేట్ R1 R2 R1 ప్లస్ R2 L ఈక్వల్స్ MVR ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ తెలుసు, అక్కడ నుంచి V1 V2 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, V1 V2 చేసుకోవచ్చు, V1 మరియు V2. సో హాఫ్ ఎం V1 స్క్వేర్ ప్లస్ బేసిక్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆ పాయింట్ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వేట్ చేసుకుంటాం. ఈక్వేట్ చేసుకొని యూ సాల్వ్ దిస్ ఫర్ L. L వచ్చేదాకా సాల్వ్ చేయండి, L వచ్చేదాకా సాల్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ గెట్ నాన్న. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, మీకు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, m times of 2gm r1 r2, m times of 2gm into r1 r2 by r1 plus r2. Okay, so next, the ratio of the radii of the planet and the earth is 1:2. The ratio of their mean densities is 4:1. If the acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8 meter per second square, then the acceleration due to gravity on the surface of the planet is what? Then the acceleration due to gravity on the surface of the planet is what? సో ఏమి ఇచ్చారు, రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ ఇచ్చాడు, ఆ ప్లానెట్స్ యొక్క రేడియస్ ఒక రేషియో ఇచ్చాడు, తర్వాత డెన్సిటీస్ ఒక రేషియో ఇచ్చాడు, దెన్ ఎర్త్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ టు గ్రావిటీ ఇచ్చాడు. మనకేం తెలుసు, G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు GM బై R స్క్వేర్ తెలుసు. అక్కడ నుంచి డెన్సిటీ మాస్ బై వాల్యూమ్, మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. సో మన ఎర్త్ ఆర్ ప్లానెట్ని ఒక స్పెరికల్ షేప్ లాగా ఊహించుకుంటే, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 4/3 pi r cube. So 4/3 pi r cube తీసుకుంటాం. So from there you solve for G proportionality, which is rho r. Density into radius is what acceleration to gravity is proportional to. తీసుకున్న తర్వాత you get Gp by G is equals to rho p by rho e to rp by re. So ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే మీకు Gp is equals to 9.8 times 2 వస్తుంది, which is 9 to the 18. Okay, 19.6 నాన్న. Okay, 19.6 meter per second square is the answer.
So yep, the ratio of the acceleration to gravity at heights 1280 kilometers and 3200 kilometers above the surface of Earth is. So ratio of acceleration due to gravity at a certain height nana. Height దగ్గర equation వచ్చేసి gh is equals to g times of r by r plus h whole square. So straight away formula వేయండి, plug in the values and find the answer. So h1 h2 ఇచ్చాడు, దానికి మనము రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ ప్లగ్ ఇన్ టు దిస్ ఈక్వేషన్, ఎందుకంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్లా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో r plus h2 by r plus h1 whole square. So చేస్తే you get 25/16 which is 25:16. Okay. So next is చేయండి. An object of mass m at a distance of 20 r from the center of a planet of mass capital M and radius r has an initial velocity u. The velocity with which the object hits the surface of the planet is what? చేయండి. What is the answer for this? Yep. One, sir. Jashanvi, what is the answer? Harikundan is saying 1, sir. Meeta Vallu, what is the answer? 3, sir. No, Venkat, Aleti. You cannot, you should not. Listen to the class. Class, I know. Jashanvi is saying 2, sir. Okay. Akshita Gaud is saying 3. Dikshita is saying 1. Gayatri is saying 2. Dhana is saying 3, sir. An object of mass m at a distance of 20 r from the center of a planet of mass capital M and radius r has an initial velocity u. So, you ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దానికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి u నాన్న, అదే 20 r డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉంది. మళ్ళీ అది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ v? సో ఈ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ v? సో ఏం చేయాలి? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేయాలి. సో ఇనిషియల్ డిస్టెన్స్, ఇనిషియల్ ఎనర్జీ, ఫైనల్ డిస్టెన్స్, ఫైనల్ ఎనర్జీ. సో వాటి యొక్క సమ్మేషన్ చేయండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చేయండి. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర దెన్ యూ గెట్ హాఫ్ u స్క్వేర్ మైనస్ gmm బై 20r ప్లస్ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇట్ ఈస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ gmm బై క్యాపిటల్ ఆర్, ఎందుకంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే యూ గెట్ వెలాసిటీ ఫర్ ద స్మాల్ మాస్ m when it reaches the planet surface నాన్న. ఓకే, u స్క్వేర్ ప్లస్ 19 బై 10 u square plus 19 by 10 into gm by r under root 1. Okay, so a ring has a mass capital M and radius capital R. The distance of the point on its geometric axis from its center at which the gravitational field is strongest is. So it's directly you can put r by root 2 నాన్న. ఈ వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, డైరెక్ట్గా r by root 2 పెట్టేయచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ వాల్యూ నాన్న, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, లేదు మీకు గుర్తు లేదు కానీ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా నాన్న. సో గ్రావిటేషన్ ఇంటెన్సిటీ g is equal to gmx by x square plus r square whole power 3 by 2 చేసుకొని దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు x డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ x వాల్యూ దగ్గర మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది g అని చెప్పి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్, విచ్ ఇస్ అదంతా సాల్వ్ చేసి డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే యూ గెట్ x ఈక్వల్స్ టు r by root 2. ఓకేనా, డన్. Next, the potential energy of a particle in a central field has a form of u of r, where r is the distance from the center of the field, the magnitude of the maximum attractive force is. So u of r ఇచ్చిండు, మీరు ఏం చేయొచ్చు, f is equals to minus
du of r by dr చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఫోర్త్ వాల్యూ వస్తుంది, దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకోండి. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ df by dr is equals to 0 చేయండి. అక్కడ నుంచి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇట్ x values, so the r values, so ఆ పర్టికులర్ దగ్గర you get the maximum attractive force. So u of r ఇచ్చిండు, find f is equals to minus du by dr. సో f ఇచ్చేసిండు, దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసుకోండి. దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు దీని యొక్క d by dr of f చేయండి. చేసిన తర్వాత ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే మీకు r is equal to 3 వస్తుంది. ఈ r is equal to 3 తీసుకెళ్ళి మీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ f లో పెడితే you get 1 by 27 newtons అన్న. 1 by 27 newtons, option 1. Okay. So next, a meteor of mass m having a speed v at infinite reaches the surface of earth while the speed of earth with the speed of change ఇది ఎంత? Try to do this. Harikundan is saying 4, sir. Okay. Varshamu is saying 4, sir. Sampath Bayapu is saying 4. Dana is saying 4, sir. Amruta Varshan is saying option 4. Okay. Dana is saying 4. Nandu is saying 4. Sai is saying 4. Joshita is saying 4. Kiran Kasi is saying 4. Sir, 4. Okay. So, ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ సేమ్ యూ కెన్ అప్లై ఇనీషియల్ పొజిషన్, ఫైనల్ పొజిషన్, ఇనీషియల్ ఎనర్జీ, ఫైనల్ ఎనర్జీ. సో ఆర్ఐ, ఈఐ, ఆర్ఎఫ్, ఈఎఫ్. సో మళ్ళీ ఈక్వేట్ చేసుకోండి సమ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్స్, సో చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఫర్ వి ఫైనల్ విచ్ ఈస్ వి స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్. ఓకే, వి స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్, ఆప్షన్ 4. సో లెట్స్ డిస్కస్ mechanical properties of solids, fluids, thermodynamics, thermal properties, kinetic theory, oscillations and waves after lunch break. ఓకేనా, లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఎంతసేపు కావాలి లంచ్ బ్రేక్ చెప్పండి మీకు? హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ నీడ్ ద లంచ్ బ్రేక్ ఫర్? సార్ 11కి ఇస్తాను అన్నారు ఫార్ములా షీట్స్. 11కి ఇస్తానని చెప్పలేదు. ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ 11కి మీకు చూపిస్తాను అని చెప్పి ఆల్రెడీ చూపించాను ముందే, ఒక 1 hour బ్యాక్ 11కే చూపించాను ఆల్రెడీ ద ఫార్ములా షీట్స్ అన్నీ. సో అవన్నీ మీకు పీడిఎఫ్లో పంపిస్తా. ఓకేనా, డన్. సో ఈరోజు నైట్ వరకు మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఈ 14th చాప్టర్ వరకు యూ విల్ గెట్ నాన్న. హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ నీడ్ ఫర్ లంచ్ బ్రేక్?
లంచ్ బ్రేక్కి 1 అవర్ కష్టం నాన్న. వర్షము బ్రేక్ వద్దు సార్. తినాలి నాన్న, తినకపోతే ఇంతసేపు నిల్చొని చెప్పలేం. సో యూ నీడ్ ఎనర్జీ. లెట్స్ సీ నాన్న, నేను జస్ట్ గో అండ్ హ్యావ్ మై లంచ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సీ మీరు కూడా గ్యాప్లో ఫాస్ట్ తినేసండి. ఓకే.
Hello, is audio clear? Audio clear ఉందన్నా అందరికి? Shall we begin the session? అయిపోయిందా లంచ్ అందరిది? చెప్పండి. ఎస్ నాన్న అందరికి యూస్ఫుల్లే. ఎస్ నాన్న తిన్నా మీరందరూ తిన్నారా? ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సార్ ఒకటి అడగొచ్చా? టెల్ నాన్న వాట్ ఇస్ యర్ డౌట్? So mechanical properties of solids, the fluids, thermal properties of matter, thermodynamics, kinetic theory of gases, oscillations and waves. So చూసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం, క్వశ్చన్స్ లైన్గా చేద్దాం, ఓకేనా? సో లెట్స్ బిగిన్. చేయండి. స్టీల్ రాడ్ with a circular cross section of diameter 1 centimeter and another steel rod with a square cross section of side 1 centimeter have equal mass. If the two rods are subjected to the same tension, the ratio of the elongations of the two rods is. So ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ కావాలి. చేయండి. What is the answer? What is the answer? ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఏమి ఇచ్చిండు? స్టీల్ రాడ్ విత్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఒక పర్టికులర్ రాడ్కి సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, ఇంకో పర్టికులర్ రాడ్కి స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, ఓకేనా? సో ఇఫ్ టూ రాడ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు సేమ్ టెన్షన్, ఒకటి సేమ్ టెన్షన్ ఫోర్స్కి సబ్జెక్ట్ అయి ఉంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఎలాంగేషన్స్, ఈ రెండిట్లో ఎలాంగేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటికి రేషియో ఆఫ్ ఎలాంగేషన్స్ కావాలి మనకి. సో మీరు చూసుకుంటే యంగ్స్ మోడ్యులస్ వాడండి. యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఏంటిది? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్, ఫోర్స్ పర్ ఏరియా బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్. సో ఇదేమవుతుంది? ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇంటూ లెంత్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఏమవుతుంది? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ లెంత్ బై ఏరియా ఇంటూ యంగ్స్ మోడ్యులస్. మీరు చూసుకుంటే సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న వైర్, స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న వైర్, ఓకేనా? You have length L1, you have area of cross section A1, then the same force on ఇక్కడ F, ఇక్కడ same force F, but ఇక్కడ length L2, ఇక్కడ area A2. 1 centimeter side, ఇక్కడ diameter is 1 centimeter. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్? ఇట్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ బై ఏరియా. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ టు ఫోర్స్, సేమ్ ఫోర్స్, తర్వాత యంగ్స్ మోడ్యులస్ అనేది సేమ్ మెటీరియల్ కదా, ఓకే? స్టీల్ రాడ్ విత్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్, అనదర్ స్టీల్ రాడ్, రెండు స్టీల్ రాడ్ కాబట్టి మనకి యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ స్టీల్ రాడ్కి రెండింటికి సేమ్. సో ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ మరియు ఏరియా, సో L బై A. కానీ మనకేం తెలుసు? డెన్సిటీ ఈక్వల్ మాస్ బై వాల్యూమ్ అని తెలుసు కదా. డెన్సిటీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్, ఓకే? డెన్సిటీ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్, మాస్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్, ఓకేనా? ఇది డన్. అప్పుడే రాయొచ్చు ఇక్కడ, ఇఫ్ యు రైట్ హియర్ ఏరియా 1 ఇంటూ L1, ఏరియా 1 ఇంటూ L1, ఏరియా 2 ఇంటూ L2, A1 L1 is A2 L2 వేస్తే A1 by A2 is equals to L2 by L1. అంటే దాని అర్థం A is inversely proportional to L, లేదా L is inversely proportional to 1 by A. See, L అనేది inversely proportional to 1 by A. ఇక్కడ delta L is proportional to L by A. L is proportional to 1 by A. So delta L is proportional to 1 by A square.
అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, డెల్టా ఎల్ బై సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ బై డెల్టా ఎల్ ఆఫ్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్క్యులర్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ బై ఏరియా ఆఫ్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ హోల్ స్క్వేర్. సో అందులో ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ 1 సెంటీమీటర్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అది అయిపోయింది. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అంటే సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇట్ ఈస్ పై ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ అంటే ఏంటిది, డి బై 2 లేదా పై డి స్క్వేర్ బై 4. సో పై డి స్క్వేర్ బై 4 హోల్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పై డి స్క్వేర్ బై 4. సో డి అంటే డయామీటర్ 1 కదా, సో పై బై 4 హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ 16 మీదికి పోతుంది, 16 బై పై స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ డెల్టా ఎల్సి బై డెల్టా ఎల్ఎస్ ఈక్వల్ 16 బై పై స్క్వేర్. డన్. దట్ ఈస్ 16 బై పై స్క్వేర్. The next question is the Young's modulus and Poisson's ratio. The Young's modulus and Poisson's ratio of material are respectively Y and sigma. The force required to decrease the area of cross section of wire made of this material is delta A. చేయండి ఇది. చేయండి ఇది. ఓకే, ఎంత వచ్చింది? The force required to decrease the area. So Young's modulus and Poisson's ratio of material respectively Y and sigma each. The force required to decrease the area of cross section of the wire made of this material by delta A. So Young's modulus రాసుకోండి. Y is equal force by A by change in length by length. సో ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఫోర్స్ బై ఏరియా అంటే లెంత్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్. కానీ లెంత్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్ని ఇది ఇలాగే ఉంచుకొని యూ సెండ్ ఇట్ టు దట్ సైడ్, అదేమవుతుంది YA బై F అవుతుంది. లెంత్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ ఏరియా బై ఫోర్స్. అర్థమైపోయిందా? నెక్స్ట్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటిది, లాటరల్ స్ట్రెయిన్ చేంజ్ ఇన్ వై లేదా చేంజ్ ఇన్ ఆర్. లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇది నాన్న. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైర్ ఇలా ఉందా, లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇలా, లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఇలా. ఈ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో డీల్స్ విత్ చేంజ్ ఇన్ రేడియస్ నాన్న. ఓకే, సో చేంజ్ ఇన్ ఆర్ బై ఆర్ ఈక్వల్ సిగ్మా టైమ్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఎల్. ఎందుకంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు lateral contraction by longitudinal contraction change. సో అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు, సిగ్మా అంటే సిగ్మా అనేది నాన్న పాయిజన్స్ రేషియో. సో దిస్ ఈజ్ పాయిజన్స్ రేషియో. పాయిజన్స్ రేషియో. సో దిస్ ఈజ్ సిగ్మా ఇంటూ ఎఫ్ బై వైఏ. ఓకే, అప్పుడు ఏనాచ్చు డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ ఇస్ సిగ్మా టైమ్స్ ఎఫ్ బై వైఏ అంటే ఏనాచ్చు, ఎఫ్ బై వై అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ అని రాసుకోవచ్చు. ఆర్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ ఎఫ్ బై వై అని రాసేసుకుని దెన్ ఇట్ ఈస్ సిగ్మా టైమ్స్ ఎఫ్ బై వైఏ. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏంటిది, పై ఆర్ స్క్వేర్. ఆ వైర్ది పై ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఏరియా బై ఏరియా తీసుకుని ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ లేదా ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా రాయండి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా బై ఏరియా ఈజ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా ఆర్ బై ఆర్. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా బై ఏరియా అట్లా వచ్చేసి డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ అంటే ఏమొచ్చింది, డెల్టా ఆర్ బై ఆర్ వచ్చేసి మనకి సిగ్మా ఎఫ్ బై వైఏ వస్తుంది. సో సిగ్మా ఎఫ్ బై వైఏ ఇక్కడ పెట్టండి, ఏరియా ఏరియా క్యాన్సిల్, చేంజ్ ఇన్ ఏరియా వచ్చేసి 2 సిగ్మా ఎఫ్ బై వై. సో ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది మనకి, ఫోర్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వై డెల్టా ఏ బై 2 సిగ్మా, వై డెల్టా ఏ బై 2 సిగ్మా, వై డెల్టా ఏ బై 2 సిగ్మా. సో నెక్స్ట్ చేయండి. Two wires A and B made of same material and areas of cross section in the ratio of 1:2 are stretched by same force. If the masses of the wires A and B are in the ratio 2:3, then the ratio of the elongation of the wire A and B is.
3 or 1 anta. 2. Grace is saying 3, sir. Simran is saying 8:3, sir. Okay. Little Stars is saying, sir, 3 or what? So 3:1. Amrita Varshini is saying, sir, I think 3, sir. Gayatri is saying 3. One is to 3, sir, anta. Okay. Sweetie is also saying 3. Next, Nandu is saying 3. Pangaluri 1009 3, sir. Little Stars 3 confirmed, sir. Okay. So 2 wires A and B made of same material and areas of cross section in the ratio 1:T, 1:2 are stretched by same force. If the masses of the wires A and B are in ratio 2:3, then the ratio of elongation of the wires is. So area of cross section యొక్క ratio ఇచ్చిండు, తర్వాత masses యొక్క ratio ఇచ్చిండు. మనకేం తెలుసు, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ is proportional to length by area. కానీ length is proportional to m by a, so delta L is proportional to m by a square. Okay. So అక్కడ నుంచి you can calculate change in length of area, change in length of ఇది A by change in length of wire B is equals to mass of wire A by mass of wire B into area of cross section of B wire by area of cross section of A wire whole square. So you're going to change in length of A by change in length of B వస్తుంది, 8/3 వస్తుంది. So this is option 2 నాన్న, 8:3. Okay. So next చేయండి. A simple pendulum is made of a metal wire of length L, area of cross section A, material of Young's modulus Y and a bob of mass M. This pendulum is hung in a bus moving with a uniform speed V on a horizontal circular road of radius R. The elongation of the wire is, elongation of the wire enter రాసుకోవచ్చు. First రాసుకోవచ్చు, you can, the pendulum is hanging like this. So అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది mv square by R అని రాసుకోవచ్చు by mg. So tension force ని రాసేటప్పుడు it's the resultant force అని రాసేసుకొని you can write under root of mv square by R whole square plus mg whole square, you get this as the tension force. కానీ Young's modulus ప్రకారంగా you can write change in length is equals to FL by AY. FL by AY. కాకపోతే మీరు తీసుకునే F ఏంది? ఓకే. ఇప్పుడు తీసుకుని మీరు F ఏంటిది? You can plug in T value. So tension value అని plug in చేసినాక you will get T equation ఇక్కడ పెట్టేయండి into L by AY. సో Tని L by AY తో మల్టిప్లై చేస్తే అందులో నుంచి M బయటికి తీయండి, అలాగే R బయటికి తీయండి, you will get ML by ray RAY into under root R square G square plus V power 4. R square G square plus V power 4. Option 1 వస్తుంది. Next, if the length of a string is P, when the tension it is 6 newtons and the length is Q, when the tension it is 8 newtons, then the original length of the string is. So if you F is equal to Kx వాడండి. So Lakshya EAPCET time ఉందా? Little Stars. For what నాన్న? To register, to join the batch. ఏది కావాలి? What is your doubt? ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చుగా. అప్పుడు what can I do? From Hooke's law, you can write x is equal to k prime f. అంటే ఒక పర్టికులర్ వైర్లో x అనేది ఎలాంగేషన్ అయితే ఫర్ ఎ గివెన్ ఫోర్స్ f, అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, p ఇస్ ద లెంత్, ఎలాంగేషన్ అయిన తర్వాత వచ్చే లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాట్ లెంత్ p ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఒరిజినల్ లెంత్ l ప్లస్ ఎంత అయితే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఉందో దట్ ఈస్ ఫర్ దాట్. టు జాయిన్ ద బ్యాచ్, ఎప్పుడైనా జాయిన్ కావచ్చు, యూ కెన్ రిజిస్టర్ నవ్ ఆల్సో, యూ కెన్ బై ఫర్ దాట్ అండ్ జాయిన్ ద బ్యాచ్ నాన్న. ఆల్రెడీ మనకి తెలిసి క్లాస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ఓకే, ప్రీరిక్విసైట్స్ టు ఫిజిక్స్ అయిపోయింది, తర్వాత యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అయిపోయింది. సో యూ కెన్ జాయిన్. ఇంకేం స్టార్ట్ కావాలి, యాక్చువల్ క్లాసెస్, యాక్చువల్ చాప్టర్స్ అయితే మాత్రం రైట్ నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకేనా? సో రేపటి నుంచి ఇది విల్ బి స్టార్టింగ్. సో విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఏంటది, మోషన్ స్ట్రేట్ లైన్, మోషన్ ప్లేన్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్, ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి రేపటి నుంచి. డన్. సో PQ వస్తుంది. ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేస్తే యుల్ గెట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ QP అండ్ K ప్రైమ్.
సో అక్కడ నుంచి k ప్రైమ్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి వన్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ పెడితే యూ విల్ సాల్వ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ 4p minus 3q. Next, Young's modulus experiment is performed on a steel wire of 1 meter length and 8 millimeter diameter. The mass required to be added in the experiment to produce 5 millimeter elongation of the wire is. So, ఏం రాయొచ్చు L is equals to 1, D is equal to 8 millimeter అంటే radius రాసుకోవచ్చు 4 millimeter. So, length, diameter, mass, change in length, Young's modulus, G. అన్ని values మన దగ్గర you have to just plug into this. So, Young's modulus equation you can write like this కదా, FL by A into delta L. So, వాటిలో you can plug in F అంటే MGL, F అంటే mg, తర్వాత A అంటే pi r square. So mg L by pi r square into change in length. So ఈ values and other plug in చేస్తే you will get the required value అన్న ఏంటది, you will get the mass. So mass of the wire అడుగుతున్నారు కదా, so that is the mass. So ఇందులో అన్ని values plug in చేయండి, you will get the value of mass. Next, the length of a metal wire is length L1 when the tension in it is F1 and length L2 when the tension it is F2, then original length of the wire is. So ఇప్పటిదాకా ఏదైతే క్వశ్చన్ చేసినామో similar question. So F is equals to kx లేదా x is equals to 1 by k times of F లేదా x is equals to k prime into F. So F is equal to kx, x is equal to k prime F. Then L1 is equals to L plus k prime F1, L2 is equals to L plus k prime F2. అక్కడ నుంచి solve for capital L నాన్న, solve for capital L. So ఇందాక previous question ఏదైతే చేసామో it is kind of similar నాన్న. Okay. Next, the work to be done to produce a strain of 10 to the power minus 3 in a steel wire. So strain వచ్చేసి 10 to the power minus 3 in a steel wire of mass వచ్చేసి 2.96 kgs and a density of 7.4 gram per centimeter cube is. So work done represent you can write as U into V. Okay. So U into the U is the potential energy per unit volume. So it is 1 by 2 into stress into strain. కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ into the strain రూపంగా ఉంది. మనకేం తెలుసు y is equal to stress by strain అని తెలుసు అంతేనా, y is equals to stress by strain. So strain stress place ఎక్కడ స్ట్రెస్ కనిపిస్తే అక్కడ you plug in y into strain. సో ఎక్కడ స్ట్రెస్ కనిపిస్తే అక్కడ y into strain పెట్టి ఇక్కడ స్ట్రెస్ ప్లేస్లో y into strain పెడితే y into strain స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో u is equals to 1 by 2 into 2 times of Young's modulus ఇచ్చిన 2 to the power 11 into strain స్క్వేర్ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే మీకు u వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత u వాల్యూ తీసుకెళ్ళి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ హియర్ నాన్న. సో W is equals to u into v. కాబట్టి వాల్యూమ్ ఏంటిది, మాస్ బై డెన్సిటీ. వాల్యూమ్ ఇస్ మాస్ బై డెన్సిటీ, మాస్ బై డెన్సిటీ ఎంత వస్తుంది, that way you can find the work done నాన్న. Okay. Next, what is the work done in stretching a uniform metal wire of length from 2 meter to 2.004 meters with the area of cross section 10 to the power minus 6 meters square. చేయండి ఇది. Try to solve this question. So what is the work done in stretching a uniform metal wire of length from 2 meters to 2.004 meters with the area of cross section? ఏం చేస్తారు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు, లెంత్ ఇచ్చాడు, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఇచ్చాడు. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ లెంత్ మరియు చేంజ్ ఇన్ లెంత్. సో ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు FL by A into delta L. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేయండి, F is equals to YA delta L by L. కాబట్టి మీరు ఏదైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారో ఇనిషియల్గా 0 ఉంది ఫోర్స్, 0 నుంచి సడన్గా F వాల్యూ దాకా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. సో యావరేజ్ ఫోర్స్ ఇస్ 0 plus F by 2 which is F by 2. This is the average force, F by 2. So ఇప్పుడు ఏంటిది, W is equals to F average into change in length. Okay. Force into ఎంత డిస్ప్లేస్ చేసాం మన లెంత్ ఆఫ్ రోడ్ అని చెప్పి అది. ఓకే, దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్. సో అది అయిపోయినాక W ఈక్వల్స్ టు ఏం చేస్తారు, F by 2 అట్లా ఉంచుకొని 1 by 2 F ఎంత, F అనేది YA delta L by L. సో YA delta L by L into delta L అయితే delta L square అవుతుంది. సో plug in the values, you will solve for the answer. Okay. How much pressure is needed to compress a sample of water by 0.4%? Bulk modulus of water ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా నాన్న.
So bulk modulus B is equal to delta P by delta V by V. Okay, and you can apply that, you get the change in pressure value. Next, mechanical properties of fluids. Weightage వచ్చేసి one question. For example, mechanical properties of fluids ఉంది, units and measurements ఉంది. Mechanical properties of fluids ప్రిపేర్ కావాలంటే ఎంతసేపు పడుతుంది, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ప్రిపేర్ కావాలంటే ఎంతసేపు పడుతుంది? The time taken for mechanical properties of fluids is much more greater than that of units and measurements. ఈ గ్యాప్లో మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ చదివే బదులు యూ కెన్ స్టడీ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్, మోషన్ ఇన్ స్ట్రేట్ లైన్, మోషన్ ఇన్ ప్లేన్. అర్థమైందా? ఈ 3 చాప్టర్స్ చదివేయచ్చు. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి ఎక్కువ స్కోరింగ్ వస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ లేదా స్ట్రాటజిక్ చాప్టర్స్, సో మీరు ఏం చేయండి, యూ ఫోకస్ ఆన్ లెస్ ఎఫర్ట్ అండ్ హై ఈల్డ్ చాప్టర్స్. అంటే తక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఎక్కువ గెయిన్ అయ్యేలా చూసుకోండి మీరు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈడ పడే కష్టం ఎంత పెట్టినా కూడా 1 మార్కే వస్తుంది, 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. అక్కడ మీకు 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది. డన్. ఏది యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్లో కూడా. సో లైక్ దట్. A cube of side 40 centimeters floating with 1/4 of its volume immersed in water. When a circular disc is placed on the cube, it floats with 2/5 of its volume immersed in water. The mass of the disc is ఏంటి? Mass of the disc ఏంటి చెప్పండి. సో మాస్ ఆఫ్ ద డిస్క్ ఫస్ట్ ఏంటిది, టోటల్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ రాసుకోండి, తర్వాత ఇమ్మర్స్డ్ వాల్యూమ్ V1 రాసుకోండి, తర్వాత ఆ డిస్క్ పెట్టిన తర్వాత ఇంకొంచెం మందిగా దాని యొక్క వాల్యూమ్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ రాసుకోండి, V2 - V1 చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్. ఏది డిస్క్ పెట్టినప్పుడు ఏదైతే వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్ అయిందో ఆ వాటర్. సో ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఏం చేసుకోవచ్చు, డెన్సిటీ మాస్ బై వాల్యూమ్ అని మనకు తెలుసు కదా. కాకపోతే ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది డిస్ప్లేస్డ్ వాల్యూమ్, ఈ పర్టికులర్ కేసులో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో mass angle, mass of the disc is equals to rho into density of volume. Mass which is 1000 into change in volume which is 9.6. So it is 9.6 kgs. ఏది ఆ mass of the disc అనేది it's 9.6 kgs. So next చేయండి. A wooden block of outer volume 1 liter and specific gravity 3/4 having a cavity floats with its half its volume immersed in water. Then the volume of the cavity is. Just a second on. Hello. Hello. I'll call you after some time. Okay. ఏమైంది, ఏమడుతున్నాడు, దాని వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ అడుగుతున్నాడు. సో వుడెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ అవుటర్ వాల్యూమ్ 1 liter అండ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ 3/4 హ్యావింగ్ ఏ క్యావిటీ ఫ్లోట్స్ విత్ హాఫ్ విత్ వాల్యూమ్ ఇమర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్. సో ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ, లెట్స్ చేంజ్. సో ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఎంత, 1 liter విచ్ ఇస్ 1000 ml. సో ఆ వుడెన్ బ్లాక్ యొక్క వాల్యూమ్ వచ్చేసి 500 ml అన్న. సో క్యావిటీ ఏంటిది, యూ కెన్ రైట్ V - V omega విచ్ ఇస్ 333.3 ml అన్న. దెన్ వాట్ కెన్ యూ రైట్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ వచ్చేసి 3/4. సో వుడెన్ యొక్క డెన్సిటీ మరియు వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ తీసుకోండి, అక్కడ నుంచి విల్ గెట్ dW, VW, యూ గెట్ 666.66 ml. ఓకేనా? సో ఈ 666.66 ml అనేది విల్ బి యువర్ VW. ఓకే, V క్యాపిటల్ W, V స్మాల్ W అనేది వుడెన్ బ్లాక్ది. సో 1000 - 666.6 అనేది మీకు 333.3 ml వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆప్షన్ 3. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అంటే బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ density of the medium by density of water. That will be your specific gravity. Next, a cylinder of mass small m and material density rho hanging from a string is lowered into a vessel of cross section area capital A containing a liquid of density sigma until it is fully immersed. The increase in pressure at the bottom of the vessel is. సో ఒక సిలిండర్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ మాస్ m తీసుకోండి, దాన్ని ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్కి యూ కైండ్ ఆఫ్ ఇమ్మర్స్. ఆ కంటైనర్ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసి ఏనన్నా, దాని యొక్క లిక్విడ్ డెన్సిటీ వచ్చేసి సిగ్మా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాడు, ద ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద వెజల్. ఆ బాటమ్ ఆఫ్ ద వెజల్ దగ్గర ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మనకి ఏంటంటే డెన్సిటీ ఇస్కో మాస్ బై వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ ఇస్కో డెన్సిటీ, వాల్యూమ్ ఇస్కో మాస్ బై డెన్సిటీ. అప్పుడు
ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సిలిండర్ని వాటర్లో ఇమ్మర్స్ చేస్తామో ఆ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? హెచ్ హైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. సో హెచ్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఆ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ ఇంటూ హెచ్ నాన్న. ఓకే, సో దెన్ రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఏ, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఏ రో. ఓకేనా? తర్వాత డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా జిహెచ్, లేదా బేసికల్ రో జిహెచ్, కాకపోతే రో ఇక్కడ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ వచ్చేసి సిగ్మా. సో ఇక్కడ సిగ్మా పెట్టుకున్నాం అందుకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రో. సో సిగ్మా జిహెచ్, సిగ్మా జీ హెచ్ ఎంత? m by a rho. So sigma mg by a rho. Sigma mg by a rho. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. అభిషేక్ నమా, అన్ని చాప్టర్స్ ఫార్ములాస్ ఇవ్వండి. ఎస్ డన్ అన్న, ఇస్తా. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? సో జస్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే వచ్చే చాప్టర్స్ ఏంది అండ్ ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి సార్? తెచ్చుకోవచ్చు సార్. టీజీ సార్ నేను ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటాయి ఎపిసోడ్ మోస్ట్లీ అన్నీ. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. కాకపోతే అది ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా వాడాలని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. సార్ ఐ వాంట్ టు క్రాక్ ద ఎపిసోడ్ ఇన్ 2027. నేను షెడ్యూల్ కూడా పెట్టుకున్నా, ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి సార్. నానా యూ కెన్ జాయిన్ ద బ్యాచ్ నానా, ఎందుకంటే నేనే తీసుకుంటా మొత్తం ఫ్రమ్ A to Z. నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి వరకు నడుస్తుంది ఆ సెషన్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ వెరీ సూన్ అని. బట్ యా, అక్కడ ఎప్సెట్తో పాటు కొంచెం లెవెల్ అప్ చేయడానికి ఐఎమ్ ట్రయింగ్. సో ఎవరైతే ఉన్నారో అసలు ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో దే నో సో ఎలా నడుస్తున్న క్లాస్ అని చెప్పి. సో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. సో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ వెళ్ళే వాళ్ళు. సో విల్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ ఇట్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ద బ్యాచ్. ఎందుకంటే నేనే ఉంటా అక్కడ. మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ఇప్పుడు రోజు ఎట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నాను, ఎట్లా చేస్తున్నామంటే రోజుకి 10 చాప్టర్లు, లేదా రోజుకి 3 చాప్టర్లు కాంబినేషన్, లేదా మ్యారథాన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కానీ, టెక్నిక్ కానీ, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలన్న మాత్రమే డిస్కషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ రియల్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్స్. సో దీనికి ఒక 1 వీక్లో 2 వీక్స్లో నేర్చుకుంటారంటే అవ్వదు. ఈవెన్ 2-3 ఇయర్స్ స్పెండ్ చేసినా కూడా ఇన్డెప్త్గా అర్థం కాదు. కాకపోతే ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏమేమి అవసరమో అవి నెక్స్ట్ 6 to 7 months మంచిగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో టైం పడుతుంది సబ్జెక్ట్ కీ కాన్సెప్ట్స్ డెప్త్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. వన్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది, ఇన్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా, కాబట్టి కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మంచి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు పేపర్స్ని. ఓకే ఓకే hollow spherical body of outer and inner radii of 4 cm, 2 cm respectively floats half submerged in liquid of density is 2 gram per centimeter cube. The density of the material of the sphere is. సో అవుటర్ రేడియస్ ఉంది మన దగ్గర, ఇన్నర్ రేడియస్ ఉంది. సో అవుటర్ వాల్యూమ్ కనుక్కోండి, ఇన్నర్ వాల్యూమ్ కనుక్కోండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఏంటిదన్న, అవుటర్ మైనస్ ఇన్నర్ చేస్తే మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు డెన్సిటీ మాస్ బై వాల్యూమ్ కదా, ఇక్కడ మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ చేయండి. సో మాస్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అంటే 256/3 పై బై 224/3 పై. ఈ రెండు రేషియో వేస్తే మీకు 1.14 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది. Next, a block of iron contains a hollow cavity as shown below. The block weighs 6,000 newtons in air and 4,000 newtons in water. If the density of iron and water are 6 gram per centimeter cube and 1 gram per centimeter cube, then the volume of the cavity is. So ఏం చేయొచ్చు, వెయిట్ వచ్చేసి 6,000 న్యూటన్స్ అన్నాడు. సో వెయిట్ అంటే ఏంటిది, mg ఈక్వల్ 6,000 అంటే g జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే m ఈక్వల్ 600 kgs. సో మాస్ ఆఫ్ ద ఐరన్ బ్లాక్ వచ్చేసి 600 kgs. ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐరన్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ఐరన్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో మాస్ ఆఫ్ ఐరన్ వచ్చేసి 600 kg, డెన్సిటీ వచ్చేసి 6,000 kg per meter cube. సో మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐరన్ వస్తే 0.1 meter cube. సో ఇప్పుడు ఏంటిది, బాయిన్సీ ఫోర్స్ ఏందని యాక్ట్ అయ్యేది. సో నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు 6,000, వాటర్ మీటర్ 4,000. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ ద buoyancy force. So 6,000 minus 4,000 is the 2,000 newtons. So this 2,000 newtons is the buoyancy force, which will be equal to V rho g. So V into rho into density, g into gravity is equals to
0.2 meter cube. Okay na? So 0.2 meter cube minus 0.1 meter cube అనేది 0.1 meter cube. So this is the volume of the cavity, which is 0.1 meter cube. Okay. Next, which of the following Reynolds number a flow is streamlined? Laminar flow and streamlined flow ఒకటే. So RE should be less than 2000. So less than 2000 ఎక్కడ ఉంది? Option 1. సో ఇది దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఒక ఫ్లూయిడ్ తీసుకుని ఆ సిలిండర్ని రొటేట్ చేసి అనుకోండి యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా తోటి, అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కేసులో ఏదైతే దీని యొక్క బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆ సర్ఫేస్లో బకెట్లో ఆర్ ఆ కంటైనర్లో వాటర్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు, ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ హైట్ నాన్న? దిస్ హైట్ అనేది హెచ్ నాన్న. ఈ హెచ్ హైట్ యొక్క ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు మనం, విచ్ ఈస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2g. ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2g. ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2g. సో ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఒమేగా వాల్యూ ఇచ్చాడు, యూ కెన్ ఫైండ్ హెచ్ వాల్యూ. Okay. So if the terminal velocity of the metal sphere of mass 8 grams falling through a liquid is 3 cm per second, then the terminal velocity of another sphere of mass 64 grams made of the same metal falling through same liquid is. చేయండి ఇది. If the terminal velocity of the metal sphere, first terminal velocity formula తెలియదు మీకు. Terminal velocity is equals to 2r square g by rho minus sigma by 9 eta. So ఇక్కడ నుంచి you can write Vt, terminal velocity is proportional to r square. అప్పుడు density is equal to mass by volume రాయండి. Mass ఏం రాసినప్పుడు density into volume రాసి density into 4/3 pi r cube. See, ఇక్కడ మాస్ అనేది r cube కి proportional గా ఉంటే then r is proportional to m to the power 1/3. ఇప్పుడు r is proportional to m to the 1/3 అయితే టర్మినల్ వెలాసిటీ ప్రపోర్షన్ r అంటే r ప్లేస్లో m పవర్ 1/3 పెడితే m పవర్ ఏమవుతుంది 2/3 అవుతుంది. సో v టర్మినల్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు m to the power 2/3. అప్పుడు ఏంటి టర్మినల్ వెలాసిటీ 1 by టర్మినల్ వెలాసిటీ 2 is equals to m1 by m2 to the power 2/3 అని రాసుకోవచ్చు. So from there you will get ratio 1/8 to the power 2/3. So or you get Vt is equals to 12 cm per second. Okay. The next is a thin film of water is formed between two straight parallel wires, each of length 8 cm separated by distance of 0.6 cm. The work done to increase the distance between the wires to 0.8 cm is. Work done calculate చేయాలి. ఓకేనా? సో లెంత్ ఇచ్చాడు, తర్వాత d ఇచ్చాడు, which is the ఏంటనేది diameter. It's a thin film of water is formed between two straight parallel wires, each of length 8 cm separated by distance. So distance అనేది 0.6 na. Distance అనేది 0.6 centimeters. So this is the distance. Okay. So the delta x ఇచ్చారు, which is basically 0.2. Okay. So this is delta x. Okay na? So delta x ఇచ్చారు, d ఇచ్చారు, l ఇచ్చారు, w is equal to t times of delta a అని రాసుకోండి. Surface tension into change in area. Surface tension into change in area. సో ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్మ్ ఉన్నది కాబట్టి 2 రాడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 2 times of 2l delta x తీసుకుంటే 4l delta x వస్తుంది. సో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ వర్క్ డన్ అన్న. ఓకే. నెక్స్ట్, if W1 is the work done increasing the radius of soap bubble from R to 2R and W2 is the work done increasing the radius of soap bubble from 2R to 3R, then find the ratio of W1 is to W2. చేయండి ఇది.
సరే డ్యూరేషన్ చెప్పండి. మైట్ గో నానా. టైం ఇప్పుడు 2 అవుతుందా? మేబీ 3 till 3:30. సార్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఒక్కొక్కడు ఇలా ఉన్నారు? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? వర్క్ డన్ ఈస్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. కాబట్టి ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ 4πr². సో 2t ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సో బబుల్. సో 2 టైమ్స్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 8t/r². ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ 8t/r² అనేది వర్క్ డన్. కాకపోతే r నుంచి 2rకి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఫైనల్ రేడియస్ మైనస్ ఇనిషియల్ రేడియస్. సో 2r² హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ r². సో మీకు 24t/r² వస్తుంది. సో ద వర్క్ డన్ 1 అయిపోయింది, W1. Next you have W2 నాన్న. W2 is equal to 8t/, into 3r² minus 2r². So you have 40t/r² నాన్న. So W1 by W2 ratio is you have 3/5. W1 by W2 is equals to 3/5 వస్తుంది. W1 by W2 is equal to 3/5 లేదా 3:5 వస్తుంది. A water drop breaks into 64 identical droplets of each surface area 10 to the power minus 7 meter square. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, the increase in the surface energy in the process is. సో ఒక సింగిల్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ అనేది 64 టైనీ డ్రాప్లెట్స్ బ్రేక్ అవుతున్నప్పుడు ఐడెంటికల్ డ్రాప్లెట్స్లో ఒక్కొక్క దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది? 10 to the power minus 7 మీటర్ స్క్వేర్ అన్న. ఓకే. ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ వచ్చేసి 0.07 న్యూటన్ పర్ మీటర్ అయితే దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అని అడుగుతున్నాడు. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇచ్చిండు, తర్వాత దాని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చిండు సింగిల్ బబుల్ది, ఏది ఇక్కడ టైనీ బబుల్ది. ఇట్ ఈస్ 10 to the power minus 7 మీటర్ స్క్వేర్. సో ఇనీషియల్గా ఏదైతే ఏరియా ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉందో సో దాన్ని రాసుకొని ఏఐ విచ్ ఇస్ 4πr². ఆర్ వచ్చేసి 4r అన్నాను. ఎందుకు? సి క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ప్రపోర్షన్ టు r³ కదా. ఏది దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 4πr³ కాబట్టి r³ ప్రపోర్షనల్. తర్వాత ఇక్కడ ఏంది? దిస్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 64 టైమ్స్ ఆఫ్ r³. ఎందుకంటే 64 డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 64 డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాని యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి r కాబట్టి దే ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు 64r³. సో క్యాపిటల్ r³ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు 64r³ ఈక్వల్ అన్నట్టు. ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే వాల్యూమ్ ఏం చేంజ్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? r ఇస్ కూడా 4r అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 4r పెట్టుకోండి r ప్లేస్లో. సో 4 4 16 64 64 64 సో 64r² అవుతుంది. ఏది ai ఇస్ 16 టైమ్స్ ఆఫ్ 4πr², 16a అవుతుంది. సిమిలర్గా ఏ ఫైనల్ వచ్చేసి 64a. ఒక్కొక్క దాని యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి లెట్స్ ఏ అనుకున్నప్పుడు 64a అని రాసుకోవచ్చు. ఏ ఫైనల్ మైనస్ ఏ ఇనిషియల్ వేస్తే 64a మైనస్ 16 వేస్తే 48a వస్తుంది. ఓకే. సో 48a వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ టు చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ వచ్చి 0.07 ఇచ్చిండు. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా వచ్చేసి 48 ఇంటూ స్మాల్ ఏ వచ్చి 10⁻⁷. ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Next question is the angle of contact is 120 degrees when a cylindrical rod is vertically placed in a liquid. If the same rod is placed horizontally in a liquid, then the angle of contact is. It is still 120 degrees because angle of contact does not depend upon the orientation. So
Angle of contact does not depend upon orientation. It will still remain 120 degrees. An air bubble of radius 1 millimeter is at a depth of 8 centimeter below the surface, free surface of a liquid column. If the surface tension and the density of the liquid is 0.1 Newton per meter and 2000 kg per meter cube respectively, by what amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? By what amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? So ఇక్కడ మనకి రెండు యాడ్ అవుతాయి ఎక్సెస్ ప్రెషర్స్, ఒకటి డ్యూ టు డెప్త్ అండ్ ఇంకొకటి డ్యూ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో rho g h by 2tr, rho g h plus 2t by r. So add చేస్తే you get 1800 అన్న. So this is 1800 Newton per meter square. So a metal sheet 4 centimeter on a side and of negligible thickness is attached to a balance and inserted into a container of fluid. The balance to which the metal sheet is attached to read 0.5 newtons అన్న, 0.50 newtons, and the contact angle is found to be 0. ఏది 0.50 newtons ఉన్నప్పుడు. A small amount of oil is then spread over the metal sheet. Now the angle contact becomes 0 నుంచి 180 degrees and the balance now reads 0.49 newtons. The surface tension of the fluid is in direct formula ఉంటుంది, which is F is equals to 2t by L into cos of theta I minus theta F. Initial cos minus final cos angles. So అంతేనా, you can solve for this, you will get F is equals to 40 by L. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సర్ఫేస్ టెన్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి T is equals to F by 4 అవుతుంది. సో ఇది ప్లగ్ ఇన్ చేయండి, you will have the force ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ ఫోర్స్ రాసుకోండి, 0.50 minus 0.49 which is 0.01. అంతేనా, done. So solve చేస్తే you will get the surface tension. Next, thermal properties of matter నుంచి weight which is one question. So let's look into it. If you look, the temperature of a body is shown in by a faulty Celsius thermometer is 49 degrees Celsius and by a correct Fahrenheit thermometer is 120 degree Fahrenheit. The correction to be applied to the faulty thermometer is, so మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. సో డిగ్రీ Fahrenheit is 9 by 5 C plus 32 and C is 5 by 9 times of F minus 32. అంతేనా? నెక్స్ట్, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్వశ్చన్ 2023 క్వశ్చన్ లేదా ద నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ అండి. ఏంటంటే దిస్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా డెల్టా టీ. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా డెల్టా టీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై లెంత్ ఆల్ఫా డెల్టా టీ. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు డెల్టా టీ వస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ఫర్ డెల్టా టీ. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమడుతుందంటే ఫైండ్ ద minimum value of delta T. So a copper ring at 30 degrees Celsius, a hole with an area of 9.98 centimeters square. It is made to slip onto a steel rod of cross section area 10 centimeters square. By raising the temperature of both the ring and the rod simultaneously by an amount of delta T, if the coefficient of linear expansion of copper and steel are given, then the minimum value of delta T should be. So ఏం చేయండి, ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని రెండింటికి అప్లై చేయండి. ఒకటి కాపర్కి అప్లై చేయాలి, ఇంకొకటి స్టీల్కి అప్లై చేయాలి. సో విచ్ ఈస్ ఏరియా A is equal to A0 times of 1 plus 2 alpha delta T. సో దేనికి అప్లై చేయండి, కాపర్ రింగ్ గట్ట అప్లై చేయండి, అలాగే స్టీల్ రాడ్కి అప్లై చేయాలి. ఓకే, అప్లై చేసి రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఫర్ డెల్టా టీ. సో రెండింటిని ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఈక్వేట్ చేసుకోండి, ఈక్వేట్ చేసుకొని సాల్వ్ ఫర్ డెల్టా టీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ చేయండి. ట్రై డూ దిస్ క్వశ్చన్. If two rods of length L and 2L having coefficients of linear expansion alpha and 2 alpha respectively are connected end to end, then find the average coefficient of linear expansion of the composite rod. So delta L by L is equals to alpha delta T apply cheyochu, but for first rod, second rod and then composite rod. So delta L1 చేయండి, delta L2 చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి delta L ఏమవుతుంది, delta L1 plus delta L2
then you will get 5 alpha L delta T. ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ 1 వచ్చిందా. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ రాడ్లో టోటల్ లెంత్ ఎంత అన్న L plus 12 కదా, ఇట్ ఇస్ 3L అండ్ ఆల్ఫా అయితే ఆల్ఫా యావరేజ్ రాసుకోవాలి దాని ప్లేస్లో. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, ఇలా రాసుకోండి. డెల్టా L is equals to delta L times of alpha average into delta T. This is basically nothing but change in length is equals to length into alpha delta T, or change in length by length is equal to alpha delta T. ఇక్కడ నుంచి 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి, రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే you will get alpha average 5 alpha by 3. 5 alpha by 3. Option 4. Next, the length of a metal rod is 20 cm and its area of cross section is 4 cm square. If one end of the rod is kept at a temperature of 100 degrees Celsius and the other end is kept at ice 0 degrees Celsius, then the mass of the ice melted in 7 minutes is. The mass of the ice melted in 7 minutes is ఏంటి చేయండి. సో ఇక్కడ ఏం వాడతారు, హీట్ ఫ్లో గురించి మాట్లాడాలి మీరు, లేదా ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో ఏం యూజ్ చేయాలి, హెచ్ ఆర్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K times of A into delta T by L into time T. Okay, KAT by L into T. KA delta T by L into T. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అండ్ సాల్వ్ ఫర్ Q అన్న. ఓకే, సాల్వ్ ఫర్ Q. అక్కడ నుంచి ఈక్వేట్ దట్ టు Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు MLF. అప్పుడు ఎంత కన్వర్షన్ జరిగిందో తెలుస్తుంది మనకి. ఏమని కావాలి మనకి, ఇఫ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ రాడ్ ఇస్ kept at temperature, the other end of this, then the mass of the ice melted is. So melt అయిన ice ఉంటుంది, దాని యొక్క మాస్ కావాలి. సో యూ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ M into LF. ice to water and water to ice and LF will come. water to steam లేదా steam to water అంటే LV వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు 22.5 గ్రామ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. రేషియో ఆఫ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ రాడ్ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్. సో టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇచ్చాడు, డెల్టా టీ ఇన్ ఏ బై డెల్టా టీ ఇన్ బి, హెచ్ఏ బై హెచ్బి, ఆర్ఏ బై ఆర్బి అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చినట్టే. సో అక్కడ నుంచి హెచ్ ఈస్కోస్ టు కే డెల్టా టీ బై ఎల్ అని రాసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి మనకి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కదా, సో మనకి లెంత్ ఆఫ్ ఏ బై లెంత్ ఆఫ్ బి కావాలి ఇక్కడ నుంచి. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ రేషియోస్ ఇచ్చిన రేషియోస్ని ఇన్వాల్వ్ చేసేసి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఇస్ 3:10. ఓకే, నెక్స్ట్ when 54 grams of ice at minus 20 degrees Celsius mixed with 25 grams of steam at 100 degrees Celsius, then the final mixture at thermal equilibrium contains ఎంత. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ minus 20 degrees Celsius ఐస్ నుంచి 0 degrees Celsius ఐస్, మళ్ళీ 0 degrees Celsius ఐస్ నుంచి 0 degrees Celsius వాటర్, 0 degrees Celsius వాటర్ నుంచి 100 degrees Celsius వాటర్, 100 degrees Celsius స్టీమ్ నుంచి 100 degrees Celsius వాటర్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారంటే ఎంఎస్ డెల్టా టీ, ఎంఎల్ఎఫ్, ఎంఎస్ డెల్టా టీ, ఎంఎల్వి యూజ్ చేస్తారు. సో Q1కి దిస్ ఈస్ Q1 అన్న, దిస్ కంప్లీట్ ఈస్ Q1. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ Q1కి యూజ్ చేసేది, విచ్ మీన్స్ ఎంఎస్ డెల్టా టీ ప్లస్ ఎంఎల్ఎఫ్ ప్లస్ ఎంఎస్ డెల్టా టీ చేస్తే మీకు Q1 వస్తుంది 10260 వస్తుంది. తర్వాత Q2 చేయండి, జస్ట్ ఎంఎల్వి చేయండి, యూ గెట్ 13500. సో ఇప్పుడు Q2 మైనస్ Q1 చేయండి, డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీకు. Q2 మైనస్ Q1 చేస్తే యూ గెట్ 3240 విచ్ ఇస్ అన్కండెన్స్డ్ వాటర్, సారీ అన్కండెన్స్డ్ స్టీమ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ఎఫ్ చేయండి, ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ఎఫ్ చేశారనుకోండి, యూ గెట్ మాస్ అండి, ఎంత గ్రామ్ ఆఫ్ అన్కండెన్స్డ్ స్టీమ్ ఉందో తెలుస్తుంది. ఓకే, సో 6 grams ఉంది, 25 grams 6 grams తీసేస్తే 19 grams అనేది వాటర్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దెన్ 19 grams అనేది 54 grams ఆఫ్ వాటర్కి యాడ్ అయిపోతుంది, దిస్ బికమ్స్ 73 grams. నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్
heat are supplied to a monoatomic gas and a diatomic gas separately, the ratio of increases in internal energy of the two gases. So మీరు ఏం చేయొచ్చు, డెల్టా క్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సిపి డెల్టా టీ తీసుకోండి, డెల్టా యూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సివి డెల్టా టీ తీసుకోండి. అక్కడ నుంచి డెల్టా యూని మీరు డెల్టా క్యూ ఇంటూ సివి బై సిపి అని రాసుకోవచ్చు. దేర్ఫోర్ డెల్టా యూ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు సివి బై సిపి. ఓకే, సో ఈ కేసులో డెల్టా యూ మోనో రాయండి, డెల్టా యూ డై రాయండి, రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే డెల్టా యూ బై మోనో బై డెల్టా యూ డు డై తీసుకుంటే 21:25 వస్తుంది. సో మీకు తెలుసు కదా, మోనోటమిక్కి సివిసిపి, డయాటమిక్కి సివిసిపి తీసుకోండి. సివి ఈస్కోస్ 3r/2, సిపి ఈస్కోస్ 5r/2, సివి ఈస్కోస్ 5r/2, సిపి ఈస్కోస్ 7r/2 ఫర్ డై అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ మోనో. చేస్తే యూ గెట్ 21:25 రేషియో అన్న. సో నెక్స్ట్ చూస్తే if dq, du, dw are heat energy absorbed, change in internal energy and external work done respectively for a diatomic gas at a constant pressure. Diatomic అంటే CVCP గుర్తొచ్చారు మైండ్కి, ఇప్పుడు కానీ చేసాం. సో ఫర్ diatomic you have CV is 5r/2 and CP is 7r/2. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ CVCP రాసుకోవచ్చు diatomic గ్యాస్కి. తర్వాత dq, du, dw రాయండి. మూడింటికి రేషియో తీసుకుంటే యూ గెట్ 2:5:7. సో ఎందుకంటే dw అనేది NCP డెల్టా టీ, NCV డెల్టా టీ, du, then NR delta T and dw. So you get 2:5:7. So next ఏంటిది? Next, the heat energy supplied to a diatomic gas at constant pressure is. So at constant pressure, heat energy supplied is 210 joules. Then the work done by the gas is. So మళ్ళీ మీరు ఇదే particular formula use చేయొచ్చు, which is dw is to dq is to du is to dq is equals to 2:5:7. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కూడా ఇప్పుడు మనం చేయబోయే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ టేక్ ద సేమ్ రేషియో 2:5:7. సో తీసుకోండి, దెన్ యూ కెన్ ఓన్లీ సాల్వ్ ఫర్ dw అండ్ dq. dw మరియు dq మాత్రం సాల్వ్. సో dw by dq ఇస్ 2/7 ఇస్ dw 2/7 ఇంటూ dq ఎంత ఇచ్చారు, dq వచ్చేసి 210 joules అని ఇచ్చారు. సో 210 joules ని యూ ప్లగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. సో యూ విల్ గెట్ 60 joules as the answer. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చేయండి. సో ట్రై టు డూ దిస్ క్వశ్చన్ చేయండి ఎంత అనేది. చేయండి ఎంత వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫస్ట్, తర్వాత ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేయండి. ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేసేసి దెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అగైన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ గివెన్ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేయండి. ఆక్సిజన్కి, నైట్రోజన్కి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి చేసిన ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రాసుకోండి, విచ్ ఇస్ 6 ఇనీషియల్గా. తర్వాత ఫైనల్గా ఆక్సిజన్ ఉండదు, ఓన్లీ నైట్రోజన్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చేస్తే మీకు 4 వస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ 4. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ప్రెషర్ ఇస్ ప్రపోర్షన్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో P1 by P2 is N1 by N2 చేయండి. దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఫర్ PF విచ్ ఇస్ 2p/3. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి. For a gas in a thermodynamic process, the relation between internal energy and the pressure and the volume is given as U is equal to 3 plus 1.5 PV. The ratio of the specific heat capacity of the gas at constant volume and constant pressure is. So ఏం రాసుకోవచ్చు, U is equal to 3 plus 1.5 PV అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే U is equal to NCVT plus constant రాయొచ్చు. అక్కడ నుంచి PV is equal to NRT అని రాసుకోవచ్చు. దాన్ని Tని PV by NR పెట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ పెట్టచ్చు ఇందులో T ప్లేస్లో. సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, U is equal to NCVT ప్లస్లో PV by NR వస్తుంది ప్లస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ యూ కంపేర్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్, కంపేర్ చేస్తే 1.5 స్క్వేర్ CV by R వస్తుంది. దెన్ CV by R స్క్వేర్ 3/2 రాసుకోవచ్చు, లేదా CV స్క్వేర్ 3R/2 రాయొచ్చు. సో CV వచ్చింది, తర్వాత CP మైనస్ CV R చేయండి, అక్కడ నుంచి మీకు CP వస్తుంది.
అప్పుడు CV by CP రేషియో తీసుకోవచ్చు, which will be equal to 3/5. A quantity of monatomic gas undergoes a process in which pressure is changed linearly with volume. The pressure and volume are changed from initial value P0 V0 to final value 3 P0 3 V0. The heat absorbed by the gas during the process is. సో ఇందులో ఏం చేస్తుంటే ఇనీషియల్గా P0 V0 నుంచి 3 P0 3 V0 పోయింది. సో మీరు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వాడచ్చు, డెల్టా Q ఈక్వల్ డెల్టా U ప్లస్ డెల్టా W. అండ్ అందులో U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 PV ఏది మోనోకి, అండ్ డెల్టా W ఈక్వల్ P డెల్టా V. సో డెల్టా U రాసుకోవచ్చు, U ఫైనల్ మైనస్ U ఇనిషియల్, U ఫైనల్ మైనస్ U ఇనిషియల్ ఫర్ మోనో చేయండి ఫస్ట్. సో యూ గెట్ 12 P0 V0. తర్వాత W ఈక్వల్ P డెల్టా V. మనకి ఇక్కడ P అనేది దిస్ ఇస్ యావరేజ్ ప్రెషర్ అన్న, దిస్ ఇస్ P యావరేజ్. సో P యావరేజ్ కాబట్టి P ఇనిషియల్ ప్లస్ P ఫైనల్ బై 2 చేసుకుంటాం, ఓకేనా. సో P initial plus P final by 2 చేసేసి you get P0 plus 3 P0 by 2. సో you get 4 P0 V0. సో ఇవేంది రెండు యాడ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ మనకి 12 P0 plus 4 P0 is 16 P0 V0 వేసుకోవచ్చు. సో it is 16 P0 V0. Next, a polyatomic gas follows the law T square V alpha is constant. Find alpha by which the heat exchange of the gas process becomes 0. So heat exchange of the gas process becomes 0 అంటే delta Q is equal to 0 అంటే this is adiabatic process. So this is adiabatic process అంటే TV to the power gamma minus 1 is equal to constant. అంతే కదా. So now you can use TV alpha power. సో ఇదే కదా ఈక్వేషన్, T square V alpha is equal to constant. సో ఇందులో ఏం చేయొచ్చు, స్క్వేర్ బయట తీసుకుని T to the power V to the power alpha by 2 into whole స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఇదేం చేసి దిస్ బికమ్స్ అగైన్ కాన్స్టెంట్స్. సో TV alpha by 2 is equal to constant అయితే దీన్ని దీంతో కంపేర్ చేయండి. సో గామా మైనస్ 1 is equals to alpha by 2. సో అక్కడ నుంచి గామా రాసుకోవచ్చు, ఫర్ పాలియాటమిక్ గ్యాస్ కి 4/3 రాసుకోవచ్చు, 4/3 minus 1 is 1/3. సో ఆల్ఫా is equals to 2/3. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. An ideal gas at temperature T, pressure P occupies a volume. If its temperature is halved and pressure is double, what is its new volume? సో ఏం లేదన్నా P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 చేయండి. సో అక్కడ నుంచి you get V2 నాన్న, which is V/4. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ అది. ఫైన్, ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి నాన్న, జస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్స్ 1 minus TC by TH అప్లికేషన్. మీకు ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నా, దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ థింగ్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్, kinetic theory of gases, weightage వచ్చేసి 1 క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. ఇందులో 1 mole of ideal gas goes through the process P is equals to P0 times 1 minus alpha into V by V0 whole power 3, where P and V are pressure and volume, P0 V0 alpha are constants. If the maximum attainable temperature of the gas is 3/4 P0 V0 by R, then the value of alpha is. సో ఏం చేయండి, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఏదైతే ప్రెషర్ P is equals to P0 times 1 minus alpha by V by V0 ఉందో, విల్ జస్ట్ యూటిలైజ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్. ఏం చేద్దామంటే PV ఈక్వల్స్ ఎన్ఆర్టీ తీసుకొని 1 mole కాబట్టి N will be equal to 1. 1 mole of gas కి N equal to 1. అప్పుడు RT అయిపోతే PV ఈక్వల్స్ RT అయితే P ఈక్వల్స్ RT by V అయింది. సో ఈ RT by V ని ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే మీకు RT by V వస్తుంది. RT by V ఈక్వల్స్ టు P0 into 1 minus alpha times V by V0 whole cube. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే V by V0 ని X లా తీసుకోండి. సే V by V0 లెస్ X V ఈక్వల్ X times V0. దాని లోపల పంపించేస్తే మీకు ఒక టెంపరేచర్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాన్ని dt by dx ఈక్వల్ 0 చేస్తే మీకు X వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ X వాల్యూకి యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ బ్యాక్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ టు గెట్ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్ వాల్యూ, విచ్ ఈజ్ 3/4 P0 V0 by R. అక్కడ నుంచి X ఈక్వల్ 1 వస్తుంది. సో 1 వస్తే ఆ 1 తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ 1/4. Next, if the temperature of gas is increased from 127 degrees Celsius to 527 degrees Celsius, then the RMS speed of the gas molecule is. RMS gas molecules ki VRMS is proportional to root T. So T1 ఉంది మన దగ్గర, T2 ఉంది, then VR1 by VR2 is equals to under root T1 by T2 is equals to 400 by 800 is 1 by root 2. So it is root 2 times of initial anna. So it becomes root 2 times. Okay. So next, if the heat is required to increase the RMS speed of 4 moles of a diatomic gas from V to root 3V is 83.1 kilojoules, then the initial temperature of the gas is. So, the initial temperature of the gas is 83.1 kilojoules ఇచ్చిండు. So VRMS is again మళ్ళీ proportional to root 2, root T temperature. So same kind of problem ఇది. Next, for a given concentration, if the ratio of the diameters of the molecules of two gases is 1:2, then the ratio of the mean free path. So mean free path of this is the formula,
lambda is proportional to 1 by root 2 pi d square n for a given gas n constant కాబట్టి then you can write lambda is proportional to 1 by d square లేదా lambda 1 by lambda 2 square d2 square by dt1 square అక్కడ నుంచి మీకు రేషియో 4:1 వస్తుంది దేనిది మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ది. సో నెక్స్ట్ an insulating cylinder contains 4 moles of ideal diatomic gas. Ideal diatomic gas. When a heat Q is applied to it, 2 moles of the gas molecules dissociate if the temperature of the gas remains constant and the value of Q is. See, 4 moles of diatomic gas అనేది 2 moles అయిపోయింది. ఈ 2 moles of diatomic 4 moles of diatomic gas లోపల ఉన్న 2 moles of diatomic gas అనేది it is becoming 4 moles of monoatomic gas. ఓకేనా? Then అప్పుడు U mono is equal to 3/2 nRT, U diet is equal to 5/2 nRT. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డెల్టా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి డెల్టా యూ ఈక్వల్ యూ ఫైనల్ యూ ఇనిషియల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, బట్ యూ ఫైనల్ మైనస్ యూ ఇనిషియల్ రావాలంటే యూ ఫైనల్ రాసుకోవాలి, యూ ఇనిషియల్ రాసుకోవాలి, విచ్ ఈస్ 5/2 2 RT. ఎందుకంటే యూ ఫైనల్లో యూ హ్యావ్ వాట్ అన్న 4 moles ఆఫ్ మోనో అటామిక్ ఉంది, మళ్ళీ 2 moles ఆఫ్ డయాటమిక్ ఉంది. సో 4 moles ఆఫ్ మోనో అటామిక్, 2 moles ఆఫ్ డయాటమిక్. ఓకేనా? సో 5/2 nRT, 5/2, సో 3/2 nRT. సో U ఫైనల్ ఏమైంది 11 RT అండి. U ఇనిషియల్ ఓన్లీ 4 moles ఆఫ్ డయాటమిక్ ఉంది, ఓన్లీ 4 moles ఆఫ్ డయాటమిక్ ఉంది, సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ 10 RT. సో 11 RT మైనస్ 10 RT అనేది ఇట్ ఇస్ ద RT. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ చేయండి. గ్యాస్ మిక్చర్ కంటైన్స్ N1 moles of monatomic gas and N2 moles of gas of rigid diatomic molecules. Each molecule in monatomic and diatomic gas has 3 and 5 degrees of freedom respectively. If the adiabatic exponent for this gas mixture is 1.5, then the ratio of N1 by N2 will be. Okay. So, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి. How much you getting? A gas mixture contains N1 moles of a monatomic gas and N2 moles of a gas of rigid diatomic molecules. Each molecule in monatomic and diatomic gas has 3 and 5 degrees of freedom respectively. The adiabatic exponent Cp by Cv for this gas mixture is 1.5. Then the ratio of N1 by N2. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, మోనోటమిక్ తీసుకోండి, డయాటమిక్ తీసుకోండి, N1 N2 CvCp రాసుకోండి. గ్యాస్ మిక్స్చర్కి Cv అని రాయొచ్చు అంటే 3R/2 into N1 ప్లస్ 5R/2 into N2. మళ్ళీ ఇక్కడ Cp చూసుకుంటే 5R/2 into N1 ప్లస్ 7R/2 into N2. సో Cp ఉంది, రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే Cp by Cv తీసుకుంటే 3/2 చేసుకుంటే మీకు డినామినేటర్ అన్ని 2's క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5N1 ప్లస్ 7N2 by 3N1 ప్లస్ 5N2. అది సాల్వ్ చేస్తే మీకు N1:N2 1:1 వస్తుంది అన్న. సో ద రేషియో ఆఫ్ N1 by N2 విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆసిలేషన్ చూద్దాం. ఆసిలేషన్స్ నుంచి మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఆసిలేషన్స్ మనకి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫైన్, సో ఇది చేయండి. The force on a particle of mass 90 grams executing simple harmonic motion is given by this equation, where y is displacement of the particle in meter if amplitude of the particle is a by 6 by pi. 6 by pi అది 6 by pi meters, then the maximum velocity of the particle is. చేయండి.
ఎంత ఆన్సర్ ఎంత 4 సార్ అమ్ము 12 మను ఇస్ మను పొన్న కరుణ 4 సార్ Grace is saying so 4, Dana is saying 4, Vandana is saying 4, Sweetie is saying 4. Sampath is saying 4, Saket Reddy is saying 4, Akshaya, Nandu is saying 4. Okay, chalo. So, first thing is you compare this with f is equals to minus m omega square y. అక్కడ నుంచి you can write minus m omega square is equal to minus 0.04 pi square. అక్కడ నుంచి omega value వస్తుంది which is 2 pi by 3. సో మనకి maximum velocity అంటే omega ఉంది, a value ఉంది 6 by pi. సో రెండు multiply చేస్తే you get 4 meter per second. So you get 4 meter per second, option 4. Next, a particle performs simple harmonic motion with a time period of 16 seconds. So time period ఇచ్చాడు t is equal to 2 pi by omega is equals to 16 seconds. At the time t is equal to 2 seconds, the particle passes through the origin at t is equal to 4 seconds. Its velocity is 4 meter per second. The amplitude of the motion is. So ఏం రాయొచ్చు t is equal to 2 pi by omega రాయొచ్చు. అక్కడ నుంచి టైం 16 ఇచ్చారు, ఇక్కడ నుంచి omega you can calculate 8 pi by 8 rad per second. So t is equals to 4 seconds దగ్గర మీరు velocity ఏమవుతుందో చూడాలి. But before that velocity equation ఏంటిది? At t is equals to at origin. So it is v is equals to a omega cos omega of t minus 2. Because t minus 2 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే అక్కడ నార్మల్గా ఒమేగా టీ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ఆరిజిన్. కానీ టీ ఈస్కో 2 సెకండ్స్ దగ్గర అది ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ టీ మైనస్ 2 దేర్. సో ఏ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా ఆఫ్ టీ మైనస్ 2. సో ఇప్పుడు ఇందులో టీ ఈస్కో 4 సెకండ్స్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. ఓకే, టీ ఈస్కో 4 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ ఈజ్ 4 సెకండ్స్. సో మీరు ఏం చేయండి, వి ఈస్కో 4 పెట్టండి, లోపల టీ ఈస్కో 4 పెట్టండి, 4 minus 2 is 2. సో 2 4 8 cos pi by 4. Cos pi by 4 into a times of pi by 8. So it becomes a pi by 8 root 2. Or ఇదేమవుతుందా root 2 root 2, you get this. So 32 root 2 by pi. 32 root 2 by pi. Okay na? Next, the amplitude of the particle executing simple harmonic motion, okay, is 6 centimeter. The distance of the point from the mean position at which the ratio of the potential and the kinetic energies of the particles becomes 4:5 is. So potential energy by kinetic energy తీసుకోండి 4/5, potential energy ఇది, kinetic energy ఇది, రెండింటికి రేషియో తీసుకోండి. So you get 4/5. ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే you will solve for x నాన్న. x is equals to 4 centimeters. Okay na? x is equals to 4 centimeters. Next, a particle of mass 4 mg is executing simple harmonic motion along x-axis with an angular frequency of 40 rad per second. If the potential energy of the particle is V of x is equal to a plus bx square, where V of x is in joules and x is in meters, and the value of b is. So దీన్ని మీరు స్టాండర్డ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీతో ఈక్వేట్ చేసుకోండి ఆర్ కంపేర్ చేసుకోండి. సో ఫ్రమ్ ఎస్హెచ్ఎం ఏం రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చింది ఏంటన్నా, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 m ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, కంపేర్ దిస్ 2 ఈక్వేషన్స్. అప్పుడు బి అని రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన బి వాల్యూ కదా, సో వాల్యూస్ పెట్టండి, మాస్ వాల్యూ పెట్టండి, ఒమేగా వాల్యూ పెట్టండి, యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. ఓకేనా? So a block is in simple harmonic motion on the end of the spring with position given by x is equals to a cos of omega t plus pi. If the total mechanical energy used to achieve maximum displacement is 100 joules and the potential energy at time t is equal to 0 is. So ఏం చేయొచ్చు, x స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి, ఎనర్జీ ఇచ్చిండు 100 జౌల్స్ దగ్గర x మ్యాక్స్ ఉంటుందని చెప్పి. ఓకే, తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ఫర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. హలో, థ్యాంక్ యూ. ఎంత ఇచ్చాడు ఎనర్జీ, 200 జౌల్స్ ఇచ్చిండు, ఎక్కడ ఎక్స్ మ్యాక్స్ ఇక్కడ. సో దెన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టీ ఈక్వల్ 0 ఎంత, మనం ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దానికి మనము పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్, టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ హాఫ్ కే స్క్వేర్. ఎందుకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ కే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే యూ ఓన్లీ హ్యావ్
half k a square ఏది టోటల్ ఎనర్జీకి. సో టోటల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై టోటల్ ఎనర్జీ చేస్తే మీకు 1/2 k క్యాన్సల్ ఓన్లీ x square by a square ప్రపోర్షనాలిటీ వస్తుంది. సో u by 100 పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని u తీసుకోండి, ఎనర్జీని 100 తీసుకోండి, u by 100 తీసుకోవచ్చు 5/√2 whole square by 5 whole square. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు u వస్తుంది which is around 50 joules అన్న, which is around 50 joules, option 4. So next, a body of mass 1 kg is executing simple harmonic motion. Its displacement y in a time t is given by this. Its maximum kinetic energy is. So maximum kinetic energy calculate cheyandi. Okay. So into the maximum kinetic energy. Kinetic energy equation into the half m omega square a square minus x square. Maximum kavalkondi velocity kuda maximum which is omega a. So v max is equals to a omega or omega a. So omega a square అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీకు హాఫ్ m వాల్యూ ఉంది, ఒమేగా వాల్యూ ఉంది, a వాల్యూ ఉంది. అన్ని వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. అన్ని వాల్యూస్ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే మీకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? which is around 18 joules. Which is around 18 joules, option 2. Okay, done. Next చేయండి. At a given place, to increase the number of oscillations made by a simple pendulum in 1 minute from 72. So basically this is frequency, 72 to 90 is frequency. So then the length of the pendulum is to be decreased by. So మనకి ఏం తెలుసు, టైం పీరియడ్ t is equals to 2 pi into under root L by G. So 1 by time అనేది frequency. So 1 by 2 pi into under root G by L1. 90 is equals to 1 by 2 pi into under root G by L2. So ఇక్కడ నుంచి under root of L2 by L1 వస్తుంది. So you can find the ratio of 4 by 15 to 16 by 25, which is basically 64%. So 100 minus 64 is decrease in length also, which is 36%. So next, a massless spring of length L and spring constant K oscillates with time period t when loaded with mass small m. The spring is now cut into 3 equal parts and reconnected in parallel. The frequency of the oscillation of the combination when it is loaded with the mass of 4m is. So 4m mass to reload cheste, what is the effective frequency? The frequency of the oscillation of the combination kavali. So ఇట్లున్న స్ప్రింగ్ మాస్ పెండులమ్ ని మనం వీఆర్ కటింగ్ ఇట్ అండ్ కనెక్టింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో అప్పుడు ఏమైంది, లెంత్ ఏమైంది, L/3 అయిపోయింది. L ఉన్న లెంత్ కాస్త L/3 అయిపోయింది, అంతేనా? L/3 అయిపోయింది. సో స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K is proportional to 1/L. సో అక్కడ నుంచి K ఈక్వివలెంట్ వచ్చేసి 9K అవుతుంది, M ఈక్వివలెంట్ వచ్చేసి 4M అవుతుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా వాడొచ్చు, 2.1 m prime by K equivalent. M prime ఏమైంది, 4 ఏమైంది, K equivalent ఏమైంది, 9K అయింది. సో ఏమవుతుంది, 4/9 బయటకు వస్తే ఇట్ ఇస్ 2/3. సో 2/3 అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఇట్ ఈస్ బికమ్ 2/3t. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రైమ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 1/t కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 3/2t. 3/2t, option 4. Next, a pendulum has a time period t in air. When it is made to oscillate in water, its time period is √2t. Then the relative density of the material of the bob of the pendulum is. So air లో అయితే t అన్న, వాటర్ లో అయితే √2t. బయాన్సీ వల్ల g ఎఫెక్టివ్ ఏమవుతుందంటే g టైమ్స్ ఆఫ్ 1 - 1/t అవుతుంది. సో మీ టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది, వాటర్ లో 2.1 L/g టైమ్స్ ఆఫ్ 1 - 1/d చేయండి. సో ఇందులో నుంచి మీరు ఏం చేయొచ్చు, L/g అలాగే వచ్చేసి 1/√1 - 1/d బయటకు తీయండి. 1/√1 - 1/d బయటకు తీస్తే now this will be equal to √2. ఇది √2 కి ఈక్వల్, ఏది ఈ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో √2 ని దీనికి ఈక్వేట్ చేసుకుని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. అప్పుడు 2 times 2 is equal to 1/1 - d వేస్తే d is equal to 2 వస్తుంది. d is equal to 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్, so a simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge Q. The pendulum is allowed to do small oscillations in a uniform electric field with direction vertically upward, and the time period of the oscillation is. So time period of oscillation ఇది చేయండి. ఏం లేదు, సింపుల్ గా దాని యొక్క అది రాసుకోవాలన్నా. So what is the effective forces on that?
సో యాక్సిలేషన్ వచ్చేసి QE బై M వస్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్ యాక్సిలేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఒకటి మీదికి ఉంది, ఒకటి కింది కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి, ఒకటి mg కిందికి ఉంది, ఒకటి మీదికి QE ఉంది కాబట్టి, సో ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ QE బై M. సో మైనస్ QE బై M అంటే ఇది ఆప్షన్ 3. A block of mass 100 grams moving at a speed of 2 meters per second compresses a spring through a distance of 2 centimeters before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. So conservation of energy vadali. ఈ conservation of energy that you have to apply half m u square minus half m v square is equal to half k x square. అక్కడ నుంచి you can find the value of k nano, which is 750 nanometers. Sorry, 750 Newton per meter. Okay, so simple it is everything about arithmetic calculations. బేసిక్ అరిథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో అది సాల్వ్ చేయాలి. మెయిన్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ వాడాలి అక్కడ వాడతాం అంతే. అక్కడనే మేజర్ ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, మిగతా అంతా జస్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, సో ఎ వర్టికల్ స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ద సేమ్ టైమ్ పీరియడ్ యాజ్ సింపుల్ పెండులమ్ అండర్గోయింగ్ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్. Now both of them are put in an elevator going downwards with an acceleration of 5 meters per second square. The ratio of time period of the spring mass system to the time period of the pendulum is. So ఇందులో ఏం చేయొచ్చు, time period of spring mass system. So you can directly take this is 2 pi, not 1 by 2 pi, this is just 2 pi. Okay, akkada nunchi you can write p prime is equal to 2 pi. Okay, so ikkada elago 2 pi untundi kabatti this 2 pi cancels with this 2 pi. Okay, then you have m by k is equal to lg, then l is equal to 10 into m by k. So ikkada again this is 2 pi, so this is again 2 pi, another 2m by k. So మళ్ళీ ఇక్కడ 2 pi cancel అవుతుంది. There is 2 pi here, there is 2 pi here. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే then you're left with 1 by root 2 అన్న. So time period of spring mass system afterwards by time period of simple pendulum afterwards, which is finals, is equals to 1 by root 2 అన్న. Will be equal to 1 by root 2. Next ఇది చేయండి, try to do this. Yep. So yes, Nana, same on the total residual force JK just get added, Nana. So F is equal to minus kx, k1x minus k2x. So minus of k1 plus k2 into x. So k effective on the k1 plus k2 అవుతుంది. So 2.1 m by k effective with m by under root of k1 plus k2. So 2.1 root m by k1 plus k2 అంతేనా? Option 2. Next, if amplitudes of damped harmonic oscillator times t is equal to 0, t is equal to t1, t is equal to t2 are a0, a1, a2 respectively, then the amplitude of the oscillator at a time t1 plus t2 ఏంటి? So t is equal to 0 దగ్గర a0, t1 దగ్గర a1, t2 దగ్గర a2. So amplitude of damped oscillator ఏంటిది? a0 into e to the power minus kt. So a0 into the power minus kt1, a0 into e to the power minus kt2. So next we have t is equal to t1 plus t2. అక్కడ మనకి we have a1 into a2 by a0. So that is the amplitude nana. So which is a1 into a2 by a0 antena. So option 4. The time taken for the amplitude of the damped oscillator to drop to 25% of its initial value is t. The time taken for its mechanical energy to drop 50% of its initial mechanical energy is. Okay. So now mechanical energy is proportional to a square nana. E is proportional to a square. So అక్కడ నుంచి మనకి e1 by e2 తీసుకోవచ్చు. సో యూ గెట్ ఎంత నాన్న e1 by e2 వచ్చేసి 16 వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ కేసులో. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ 50% అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ 50% ఇచ్చండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, ఇట్ బికమ్స్ టు 50% ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అన్నప్పుడు. సో యూ గెట్ 50% చేస్తే యూ గెట్ ఎంత 1/2. సో బేసికలీ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు e2 minus 2kt తీసుకోవాలి. ఇందాక 16%కి యూ గెట్ టైం వచ్చేసి 2 ln 2 by k వస్తుంది.
అలాగే ఈ 50% you get ln 2 by k 2k వస్తుంది. రెండు యొక్క రేషియో తీసుకుంటే it becomes t by 4 నాన్న. So it becomes t by 4. Okay. Next waves చూద్దాం. Waves నుంచి we have one question. So waves will complete చేసేద్దాం ఫటాఫట్. So a sound wave of frequency 210 Hz travels with the speed of 330 meters per second along the positive x-axis. Each particle of the wave moves with a distance of 10 cm between the two extreme points. So 10 cm అన్నాడు extreme points కి. Okay. అప్పుడు ఏంటిది? Then you can take half of it basically, which becomes half of the amplitude అంటే it becomes 10 by 2 అంటే 5 అవుతుంది. So it is 0.05 ఉండాలి ఆప్షన్. సో not this. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ద ఈక్వేషన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఏం రాసుకోవచ్చు? ది యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి 0.005, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి ఒమేగా ఈక్వల్ 2π f కాబట్టి యూ గెట్ 420π. తర్వాత యూ గెట్ వేవ్ నెంబర్ k ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా బై v. అంతే కదా. సో డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ వాడేయండి. ఒమేగా 2π f తర్వాత k ఈక్వల్ ఒమేగా బై v. సో అక్కడ నుంచి మీకు k వాల్యూ వస్తుంది 4 rad per meter. 4 rad per meter వస్తుంది. డన్. ఈ 4 rad per meter యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ and put it in these equations. So amplitude A వచ్చేసి 0.05, K వచ్చేసి 4, omega వచ్చేసి 1320 rad per second. So equation is matching with option 2. Okay. Next, the path difference between two particles of sound wave is 50 centimeter. Okay. And the phase difference between them is 1.8 pi. If the speed of sound in air is 340 meter per second, then the frequency of sound wave is. So frequency of sound wave in the frequency so రెండు formulas use you can solve this problem nana. Okay, see you can get for frequency f is equal to v by nu and delta phi is equal to lambda and delta x. So frequency వచ్చేసి 612 hertz వస్తుంది. Okay, 612 hertz. Next student is the speed of the wave is, so it is again the same thing application. So f for frequency f, so you're going to v and రాసుకోవచ్చు. V equals to f into lambda రాసుకోవచ్చు. Okay, so you can solve for velocity v 0.9 meter per second. A second wave of frequency 200 Hz is traveling in air. The speed of sound in the air is 340 meter per second. What is the phase difference at a given instant between two points separated by distance of 85 cm along the direction of propagation? So ఏంటిది మీరు మళ్ళీ frequency తీసుకొని you can calculate lambda from it. Distance between 2 points అంటే delta x ఇచ్చిండు. Phase difference వచ్చి delta phi is 2 by lambda into delta x. 2 pi ఉంది, lambda value ఉంది, delta x value ఉంది. You can solve for delta phi nana, which comes out to be pi. Okay. A string vibrates in its fundamental mode when a tension T1 is applied to it. If the length of the string is decreased by 25% and the tension applied to change it is T2, the fundamental frequency of the string increases by 100%, then T2 by T1 is. So in fundamental frequency for a stretched string f is equal to 1 by 2 and 2 under root T by mu and right. So for example T1 ki you can write F1 you can write T1. So length is decreased by 25% అంటే మీ L2 ఏమవుతుందన్న 3L by 4 అవుతుంది. Frequency increases by 100% F2 ఏమవుతుంది 2 times of F1 అవుతుంది. 100% ఇంక్రీజ్ అంటే F1 కి ఇంకొంచెం F1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, which means 2F1. So F2 is equal to 2F1. So F2 is equal to 2 by 3L into T2 by mu. So అక్కడ నుంచి you can solve for T1 by T2. మీకు T1 by T2 వచ్చేసి 9 by 4 by 9 వస్తుంది. ఇలా T2 by T1 వచ్చేసి 9 by 4 వస్తుంది. Okay. So next, the tension applied to the metal wire of 1 meter length produces the elastic strain of 1%. The density of the metal is 8,000 kilogram per meter cube. And Young's modulus of the metal wire is this much. The fundamental frequency of the transverse wave in the metal wire is. So fundamental frequency depends upon v is equal to T by mu. So you're going to make velocity is 500 meter per second. Okay na? Akanachi, you have to find f is equal to v by 12. V వచ్చేసి 500 meter per second plug in చేసి 2 times of length పెట్టుకోండి. Length ఎంత ఇచ్చాడు? Length ఇచ్చేసి 1 meter length అన్నాడు. So 1 meter length కాబట్టి plug in L is equal to 1. అక్కడ నుంచి 500 by 2 is 250 hertz. So frequency వచ్చేసి మనకి 250 hertz ఉంటుంది అన్న. Okay. Next, closed pipes when sound simultaneously in their fundamental modes produce 6 beats per second. If the length of the shorter pipe is 150 cm, then the length of the longer pipe is. So
బీట్స్ ఏంటిది F1 మైనస్ F2 6 ఇచ్చాడు, L1 వచ్చేసి 150 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు, 1.5 మీటర్స్. క్లోజ్డ్ పైప్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటిది, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/4L అన్న. ఓకే, ఓకే, అక్కడ నుంచి మీరు F1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. F1 క్యాలిక్యులేట్ చేసి F1 మైనస్ F2 6 చేస్తే మీకు F2 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 50 హెర్ట్జ్. సో F2 యూజ్ చేసి మీరు L2 ఫైండ్ చేయండి, విచ్ బికమ్స్ 168 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, next in the speed of a transverse wave in a stretched string A is V, another string B of same length and same radius is subjected to same tension. If the density of the material of the string B is 2% more than that of A, then the speed of the transverse wave in string B is. So ఏం చేయండి, stretched string మళ్ళీ same formula, V is equal to root T by mu. అక్కడ నుంచి you can solve this. Okay, so VB into the T by under root T by mu B. Okay, mu B into the mu B is proportional to rho కాబట్టి rho B, see rho B అనేది it is 1.02 rho A అయితే and mu is proportional to rho అయితే mu B is also equals to 1.02 times of mu A. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, VB is equals to V by under root of 1.02, V by under root of 1.02. Two identical waves have fundamental frequency F0 when kept under the same tension T. If the tension of one wire is increased by delta T, then the n number of beats occur when both wires oscillate simultaneously. Okay. Okay, so you can try to use the stretched wire frequency which is proportional to root T. So proportional root T ga vachi F prime by F0 అని రాయొచ్చు, under root of T by delta T by T అని రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు బీట్స్ ఏమవుతుంది, F prime minus F0 చేస్తే మళ్ళీ F prime ఏంది F0 times of under root T plus delta T by T minus 1 అని రాసుకోండి. then n by n not calculate for delta T by T. ఫైనల్గా అయితే ఇక్కడ నుంచి you do mathematical variation, then you'll get delta T by T వస్తుంది F0 plus n by F0 whole square, F0 plus n by F0 whole square minus 1. So option 1. Okay, two sound waves each of intensity IR superimposed. If the phase difference between the waves is pi by 2, then the intensity of the resultant wave. So resultant wave intensity రాయొచ్చు, IR is equal to I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 into cos phi అని రాయొచ్చు, which is cos phi అనేది pi by 2. So this goes for 0. So you are left with I plus I or IR is equals to 2I nana. Okay, if three sounds of frequencies n minus 1, n and n plus 1 are vibrated together, then the number of beats produced. So first change ఏంటి తెలుసా, n minus 1 ని n తో చేయండి, నెక్స్ట్ n ని n plus 1 తో చేయండి, తర్వాత n minus 1 ని n plus 1 తో చేయండి. ఓకే, డిఫరెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు, బీట్ పేర్స్ వచ్చేసి 1 1 2, సో 2 plus 1 plus 1 is 4 నాన్న, టోటల్ బీట్స్ వచ్చేసి 4. కాకపోతే సూపర్ ఓవర్ ల్యాప్ అవుతాయి కాబట్టి కొన్ని, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we divide by 2, సో 4 by 22, సో 4 and 2 is the answer, option 1. ఓకే, సో ఈ విధంగా we completed chapter 1 to chapter 15, or you can say inter first year class 11th topics of EAPCET nana AP. Okay, so ఇవన్నీ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ PYQs or basically అన్ని PYQ questions that is right. కాబట్టి మీరు you have to solve the rest of the PYQs by yourself. ఓకేనా, సో ఇంకో సెషన్ ఉంది మనకి part 2 of this marathon. This will be held ఎప్పుడన్నా, this will be held on Saturday. సో అప్పటి వరకు you complete okay all your chapters from first to last. సాటర్డే లోపు సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేసి ఆల్ PYQs చేసుకొని రావాలి. ఓకేనా, చేసుకుంటే వీ విల్ డూ అనదర్ సెషన్ టు వైండ్ అప్ సమ్ మోర్ PYQs ఆఫ్ క్లాస్ 12th లేదా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్. ఓకే, సో డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫార్ములా షీట్స్ వచ్చేసి నేను పెట్టిస్తాను ఈరోజు నైట్ వరకు లేదా మార్నింగ్ వరకు.
టుమారో మార్నింగ్ వరకు. లేదు పని చేస్తా, చాప్టర్ వైజ్ అయినా పెట్టిస్తా, ఎక్కడి వరకు అయితే అయిందో అక్కడి వరకు నా చాప్టర్ వైజ్ పంపిస్తే దే విల్ డూ ఇట్ నాన్న. ఓకే చలో నాన్న. ఓకే చలో 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 రైట్ దెన్. So be curious, keep learning. This is Srikar signing off.